So today we'll learn about forensic psychiatry. This will come in your this recent exam that you are going to means be on. Okay. So in the screen you can see এগুলো দেখতে পাচ্ছ, এগুলো তোমাদের এক্সামে এরকমই কোয়েশ্চেন আসবে ডাইরেক্ট, ঠিক আছে, যদি ফরেনসিক সাইকিয়াট্রি থেকে আসে। সো দিস আর দি টপিকস দ্যাট ইউ শুড লার্ন। প্রথমে হচ্ছে হোয়াট ইজ ডিলিউশন, হ্যালুসিনেশন, এগুলো ডিফারেন্স কি one should know. What are obsessive compulsive disorders, one should know. Then one wants to know about the civil and criminal liabilities of a mentally ill person. Okay. And what is sanity, insanity, who is insane, what is sanity, all these things, definitions and all. Differences between neurosis and psychosis. These will be like direct questions. Differentiation between neurosis and psychosis with examples. Fine. So these all topics we'll cover today. Then there is what is delirium tremens. Where does it happen? Mane kothay kothay delirium tremens, key features, all these things one should know. Indian Mental Health Act, this also one has to know. Not all of it, but forensically relevant things. Okay, what a doctor must know while attending mentally ill patient. What are the duties and responsibilities, and how to avoid litigations and all. Fine. So these are the topics, points one I will cover today. Okay. So coming to the definition part, what is mental health? So if your examiner asks what is mental health, you state it is a harmony between oneself, surrounding and the environment. ঠিক আছে? Then there is a famous quote. এটা দেখতে পাচ্ছ, পড়তে পাচ্ছ, what is neurosis, psychosis and psychiatric, relation between them. A neurotic is a person who builds a castle in the air, okay, and a psychotic person who lives in it, and the psychiatrist is one who collects the rent. Okay, so I will explain what it means. ঠিক আছে, what is neurosis, what is psychosis. Fine. So this is a direct question. Okay, difference between neurosis and psychosis. So neurosis is a earlier stage of psychosis. মানে আগে neurosis হয়, ঠিক আছে, that can aggravate to psychosis. So neurosis, every feature will be less. The most and the main important feature is the insight. In neurosis there is insight. মানে মানুষ জানছে যে আমার কিছু প্রবলেম আছে. The patient knows that there is some problem with him or her. But in psychosis, that insight is absent. মানে the patient will not agree that he is suffering from some disease or some mental illness or anything. Okay. So in psychosis, there is loss of insight, whereas insight is preserved in neurosis. Then there are features like personality deterioration. Personality deterioration means he will be unable to cope up with his day-to-day life or social gathering, all those features. There is marked disturbance in personality with impairment in social, interpersonal and occupational functioning. Whereas in neurosis, the subject is okay. He can go attend anything, any occasion or so, and will be in social norms. Whereas the psychotic person won't be able to be in social norms. Then there are positive symptoms. Positive symptoms মানে যেগুলো এই পেশেন্টের সিমটমস গুলো দেখা দেয়, যেমন সাইকোসিসে ডিলিউশন আর হ্যালুসিনেশন দেখা দেয়, আর এতে নিউরোটিক পারসনে ফর এক্সাম্পল ইট উইল বি লাইক অবসেসিভ কম্পালসিভ ডিসঅর্ডার, যেগুলো সিমটমস গুলো হয় সেইগুলোর জন্য হতে পারে, কিংবা ইট কজেস সাম সর্ট অফ ডিস্ট্রেস that is found in obsessive compulsive disorder or those related disorders. Means it is of less gravity, whereas psychosis is more profound gravity. Fine.
Example, schizophrenia for psychosis, whereas in the neurosis part we see obsessive compulsive disorders, then mood disorders and anxiety disorder. As I stated, there is insight, reality. Mane, in psychosis it is not present, whereas in neurosis it is present. What is means he is able to differentiate between fantasy or the reality. Fine. Then there is judgment, impairment of judgment. Impairment of judgment is in psychosis, whereas judgment is preserved in neurosis. Fine. Capacity to take right decision and all. So as I said, what insight is, then we'll move on to the next feature, the classification. So mental disorders are normally classified. সব কিছুর একটা ক্লাসিফিকেশন দরকার আছে. So there are two ways. One is international classification, ICD-10, and another is the DCM-4. Now it is DCM-5 also. So ICD-10 and DCM-4. So if the examiner asks you how you classify, you should mention these two systems, ICD-10 or DCM-4 or 5. So according to ICD, there are chapters. So A, B, C, D, E, F, G, H. The psychiatry parts comes under chapter F, as stated here. See? So F0 to F09 organic, then psychoactive substance abuse এর জন্য এক একটা চ্যাপ্টার থাকে এরকম পুরো ক্লাসিফিকেশনে. So you don't have to buy out all this means the classification, but you should know that the chapter 5 of the ICD includes psychiatric diseases. Fine. The examiner will ask you, in which chapter of ICD does the psychiatric disturbances, psychiatric or mental disorders come in? So you should state that it comes in chapter F of ICD. So now coming to the definition part. What is insanity? What is insanity or unsoundness of mind? So this is the definition. If you can tell, well and good. Okay. Disease of the mind or defect in personality in which the intelligence or mental faculties become defective and emotional processes are so much disturbed or deranged that the sufferer is unable to adapt himself with his usual and ordinary social environment and requirement. So what does it mean? It means that a person is not able to cope up with the societal norms. মানে যেটাই সোসাইটি অ্যাকসেপ্ট করছে না সেটাই কিন্তু অ্যাবনর্মাল হয়ে যাচ্ছে. বোঝা গেল? So normally, who are the people who are accepted in society? Those who follow the norms. So in this case, in a mentally ill person, he is not following some norms. Means he is doing something that usually other person doesn't do. Fine. So there is disturbances. Disturbance in what? First is personality, or it may be the intelligence, or it may be the emotional process. So all these are classified. Okay, further. So thought disorder কোনগুলোকে বলে, intellectual disorders কোনগুলোকে বলে, emotional disorder কোনগুলোকে বলে, এগুলো we will learn further. ঠিক আছে? The definition covers all of it. মানে কি কি problem হতে পারে, and later on we will learn one by one. So how do you diagnose what of insanity? কি করে insanity diagnosis করবে? So you should first take the preliminaries, then take the history, then take other relevant personal history, physical examination, mental examination, and other investigations. Mental state of the person should be examined, like the general appearance, behavior, speech, affect, mood. Affect মানে হচ্ছে mood. Okay, somebody ask you what is affect. Affect is nothing but mood. In psychiatric terms we mentioned affect instead of mood. Okay, affect disorder মানে mood disorder, depression or maniac
এগুলো আসে affect disorder এ, okay? So affect or mood disorder. Thought we will learn later on. Perception, cognitive function, judgment, all this we have to see. এগুলো আমরা মেডিকেল এক্সামিন করে এগুলো বের করতে হয়। So what is cognition? Cognitive functions. Cognition মানে কি? It is a state of consciousness. Consciousness, then attention, whether the individual is able to give attention and concentration, orientation to time, place and person, language, memory, কথা ঠিক করে বলতে পারছে কিনা, memory means whether his present, past and what do you call immediate, these memories are intact or not, all these features one has to examine. So then we can say that the patient is okay or not. Okay. So definition of consciousness: awareness of self and environment. ঠিক আছে? What is consciousness? Awareness of self and environment. Fine. So stages of consciousness. Stages of consciousness একটা একটা করে আসছে। প্রথমে হচ্ছে he is awake, then there is he might be drowsy, he might be delirious, he might be in a state of stupor, or next stage is the coma. Okay. So these are normally the stages of consciousness. So while you take a history and while you examine the patient, you have to write the level of consciousness. So it would be one of from the above. Okay. The patient would be awake, so you write conscious. If he is in drowsy state, you write drowsy. If he is in a state of stupor, you state it as he is in a state of stupor, or delirium, you will state as delirium. And if he is in coma, then you can state it by giving that Glasgow coma scale. E4, M5, V6, E for eye opening, M for motor and V for verbal. Okay, these are features of Glasgow coma scale. So let's start with the problem of delirium. What is delirium? Other things we know whatever it is, but delirium one has to know because it is a very important topic. Delirium is nothing but clouding of consciousness. Clouding of consciousness. Okay. There is decreased awareness of surrounding and decreased ability to respond to environmental stimuli. Fine. So delirium ki hocche, we can see it mostly in forensic medicine. Delirium term comes in delirium tremens. Delirium tremens is seen in alcohol withdrawal syndrome, right? Last class we learnt about drunkenness. There you must have heard that term, delirium tremens. Delirium tremens, it alcohol withdrawal. Okay. So if a person who is a chronic drinker and then he suddenly stops drinking for 5 to 6 days, then the a phase comes where there is a withdrawal symptoms. That is the delirium tremens, where there is total confabulation and there is sympathetic overactivity. Fine, in delirium tremens. Whereas delirium, what are the occasion where the delirium you see? In normal practice, you will see it in a patient of like CKD or diabetic patients, where there may be some what do you call sodium potassium disbalance, electrolyte disbalance, as we know it of it, which causes mental confusion. Okay, mental confusion with other features and all. So he is not in a state of sound mind. So it comes under protection. Protection means if a person commits a crime at the state of delirium, in a state of delirium, then he will be excused by law. Means he will not be punishable. So it has a significance. Fine. So
it has two states. One is the twilight state and another is the aneroid state. Okay. In twilight state, there is clouded and narrowness of consciousness, but the person is able to perform few tasks like driving or something else. Like he might be able to walk, but there is clouding of consciousness. Whereas there is another state, that is aneroid state, or also known as dreamlike state. In dreamlike state, the person is it's like narrowing of consciousness with multiple scenic hallucination. There is hallucination feature included in this phase. Okay, aneroid phase or sleepy phase, dreamlike state. It is seen in aneroid schizophrenia. Okay, aneroid schizophrenia. Schizophrenia, how many types do you know? Classification. There are many. Simple schizophrenia, catatonic schizophrenia, aneroid schizophrenia, and many other classification are there according to the symptoms. Now comes to fugue. So these are questions directly asked. Okay. So I have added these features. What is fugue? Fugue is a dissociative phenomena in which the individual forgets his whole of his lives, leaves home and wanders away. Mane ki holo? Suppose a person is suffering from depression or some other mental illness, so due to which there is so much pressure that he suddenly forgets about his whole life. Mane wo bhule jai. He forgets his own identity and he just leaves. And when he regains his he regains his memory, he again come back. Okay, this is fugue. So examiner may ask you what is fugue, or ask you what is give an example of it. So you can give this example. Fine. It is seen in depression, schizophrenia and epilepsy. So let's see what's memory. Memory ki jani is ability to store and recall information. So how is memory formed? First of all, memory, there is first encoding, then there is storage, and then there is recollection. There are three things which may be affected in mentally ill person, according to which we can classify further. Okay. So what are the features that will be affected in memory disorder? ठीक है? First it could be immediate, and then that would be recent, and there could be remote. Okay, immediate, as the name it suggests, that is immediate means within 5 seconds. If it is recent, it would be 5 minutes or more, and in remote cases, it is inability to recall older events or past events. That happened a long time ago. So, amnesias. As we know, the examiner will ask you about what is anterograde, what is retrograde amnesia. Fine. So, you should be able to answer it. Retrograde. Retrograde means suppose there is an event. Suppose there is head injury. Suppose. So, if he cannot recall the previous, means past events, that is retrograde. Whereas anterograde means he is not able to form the recent memories. Fine? And there are functional amnesias that could be due to these diseases like depression, pseudo-dementia and all. This is confabulation, seen in Korsakoff psychosis. So the examiner will ask you what is confabulation. This is unconscious filling of gaps, means fill in the blanks. The subject is unaware that he is filling the gaps. In this psychosis, what happens is, if you give him some exam, means if you give him few articles or instruments, he will try to make sense of it. ঠিক আছে? তাতে কি হচ্ছে, means he is not voluntarily doing it. He is not lying that is there. So it happens is like his brain is forming all this
He's trying to make sense of it. It's his brain that is doing it. Okay, it's his mind that is doing it. He is not consciously lying. Okay, that is confabulation. Here is an example, as you can see over here. So if you give him that person like 3 items, like what you call a fire brigade, a cat and a chair, the subject will think this way, that the cat called the fire brigade because the chair was on fire. Okay, so it doesn't make sense, but it is a pathological process in the brain that causes it. That is known as confabulation or filling of the gaps. Filling of the gaps. Okay, confabulation. Now coming to the thought. What is thought? Thought is ideation component of the mental activity. Idea. Okay, thought or idea. So, what are the disturbances that we'll see in thought? Thought e ki hote pare? There is stream. Stream মানে হচ্ছে আমি একটা জিনিস নিয়ে ভাবছি, ঠিক আছে? You are thinking of something that could be accelerated or decelerated. মানে খুব বেশি বেশি ভাবছি, মানে there is flight of ideas that we seen in maniacs. And there are some thoughts, there is retarded thinking that we see in depression. Then there is continuity of the thought. So you are suppose thinking about something, then there is certain block, means you are not able to move past of it. That is known as thought block. And there is circumstantiality that I will explain to you after this slide. Then there is problem of content of the thought. That could be the delusional ones, means content. The thought je ki ache mane what you are thinking about, it could be delusional, it could be illusion, it could be hallucination, all those things. That is content disorder of the thought. Then there is possession. Possession মানে হচ্ছে কি repetitive acts normally seen in obsessive compulsive disorder. Okay, and there is form or known as formal thought disorder. So what is circumstantiality? Circumstantiality মানে কি হচ্ছে, you ask a person what is his name, he will state the name of all his ancestry. Like he will start that I lived, you just ask him just what is your name. The examiner asks the subject what is his name, and the subject answers that I was born in a village in Karnataka and then I left for my schooling in this place, then I attended my job, and then I got married, I had a job, then he will explain all his life, then he comes to the answer that my name is XYZ. Okay, so there is lot of zigzag to come to the answer. So this is known as circumstantiality. Fine. These cases you will find normally in if you attend psychiatric clinic or in normal life, day-to-day life also, you will get such patients. So there is unnecessary trivial details, that is known as circumstantiality. There is another one that is known as tangentiality. In tangentiality, one does not reach the goal. Okay, what happens is you ask a question, he will just bypass it. He won't give the right answer. What is your name? He will state, I live in Karnataka. Fine. He doesn't even come close to the answer. So these are disorder of. Now coming to the delusion part. What is delusion? Delusion is false and firm belief despite contrary evidence and which is not in accordance with the patient's social or cultural and educational background. Fine. So what does this definition means? So delusion is a feature in which কি হচ্ছে এখানে, the object is missing, there is no object, okay, or the stimuli is absent. Okay, stimuli is absent, fine, and it could be of, like, for example, I'll give an example that will explain. Suppose
there is no rope. Okay. And then the subject states that there is a rope. Okay. Then what it could be? First, it could be hallucination. Fine. Or what? No idea. Fine. So let's begin to explain the delusion part. So what is delusion? Delusion is content of thought, where there is absolute conviction that is false and firm belief. ठीक है? So delusion cannot be changed with reasoning. So one of the most given example is about God. Okay, whether God exists or not, is God a delusion or not? So what will you say? Is it a delusion or not? It's not a delusion. Why? Because culturally it is accepted. Okay, so many people agrees with that feature that God exists. Okay, another example, like you have seen that in Nag Panchami, one feeds the snake with milk, right? Doodh khawai, shapke. So what is the reason behind it? That if we feed milk to the snake will not bite me and will not cause me any harm. Okay, that's the reason behind that. So is it a delusion or not? Why so? Because most of the people of his social strata agrees with the feature. ठीक है? If you feed the snake with milk, then he will not bite. So it is normally agreed with his socio-economic group of people. মানে ওর যে ভাইরা আছে তারা সবাই agree করে ওই ফিচারটা নিয়ে. So this is not a delusion. It is accepted in his society. Fine. These are examples. So now we coming to the types of delusion. Types of delusion. First is delusion of grandeur, then there is persecution, reference, influence, infidelity, guilt, nihilistic, erotomania, hypochondrial and others. We'll explain each of them individually. So delusion of grandeur means a person is a normal person. He might think of himself as very rich person. Okay, this is a delusion. আমার কাছে অনেক গাড়ি আছে, আমার কাছে অনেক ঘর মানে বাড়ি আছে, but he is a normal person. Fine. So this is delusion of grandeur, and he is always in a profound state of bliss. Now this is common and this is very common. Delusion of persecution, normally seen in schizophrenia. Fine. What happens here is the person is means he feels like he is being persecuted always, means all the time. মানে কেউ ওকে মারতে চাইছে, কেউ ওকে পয়জন করতে চাইছে. He has such feelings. Okay, that is delusion of persecution. Fine. Then there is delusion of reference. Delusion of reference মানে কি, যে সবাই ওর মানে everybody is gossiping about him or her. Okay, that is delusion of reference. So he may feel bad and may commit suicide also. Suicide or homicide he might commit. So he means anybody is talking, means you are talking to your friend, but that person will think that he is talking of you. ठीक है? This is delusion of reference. Then there is delusion of influence or delusion of control. Means his thoughts and all processes are controlled by somebody else. Most likely the aliens. The aliens have invaded his mind and they are control of his thoughts. Fine? Delusion of influence. So in delusion of influence means one might commit crime. কি নাকি আমাকে means normally it happens is like the God has commanded me to do this. So such kind of, and he commits some crime and then he says that God has commanded him or some other person has commanded, imaginary person has commanded him.
Now comes another one, delusion of infidelity. Delusion of infidelity means the person thinks his or his spouse is not loyal to him or her. Okay, always distrusting. Fine. Males are more. Fine. Then there is delusion of guilt. Delusion of guilt is like, আমার জন্যই সব হচ্ছে, means I am only responsible for all the trouble in the world. So that is delusion of guilt. Fine. Then what is nihilistic delusion? Nihilistic delusion means there is nothing in the world. He is so depressed that he thinks the world doesn't exist. There is nothing in the world. Shob, moh, maya, kichu nahi ei duniyate rakha. So such feelings will come in nihilistic delusions. Fine. Commonly seen in depression. This one is interesting. So this is hypochondrial delusion. Hypochondrial delusion is ki hoy? The person thinks himself or herself is always sick. There is something wrong with me. He will always try to go to a doctor and bother him or her. Okay. আমার কিছু অসুবিধা হচ্ছে, এটা ঠিক হচ্ছে না, and you perform all the tests and see that everything is fine with the subject, but still he will be coming to you and saying there is something wrong with him. Fine. That is hypochondrial delusion. Then there is delusion of parasitosis or egg bomb syndrome. Egg bomb syndrome means there is something beneath the skin, like parasites or some insects. He always feels like something is wrong with him, and he will be constantly coming to you with all these symptoms. Okay, he will say that something is crawling beneath my skin. These will be the most common complaints. Then there is dysmorphic delusion, where there is a morbid fear of being ugly. Okay, when the subject sees in the mirror, he finds himself or herself to be very ugly. So he might have a normal nose or normal ears, but when he sees in the mirror or when he tries to portray himself or herself, he thinks that his nose is like a Pinocchio nose or the ears are like of an elephant. But normally he is having normal set of things. Okay, normal body parts. Fine, clear? Then there is erotomania. Okay, what is erotomania? In which subject thinks that he is having an affair with a higher status person. Fine, normally seen in women. Mane, a girl might think that the prince is in love with her. Okay, but actually it is not. So such is erotomania or Declarenburg syndrome. Then there is Capgras syndrome, in which a person thinks they have doubles. Okay, doubles mane amar ekta clone ache kimba myself has been replaced with somebody else. Okay, so it is not me, it is somebody else who is residing in me. Okay, this is sort of known as Capgras syndrome. It is further divided into typical Capgras and Fregoli as well as autoscopy. Fine. So typical Capgras is familiar person or complete stranger who is imposing on him as familiar. Then there is Fregoli, where falsely identifies strangers as familiar person. And there is autoscopy, where patient's own self is replaced by a double. Fine. Further classification. What happens is his body is being replaced by either a stranger or a known person, such way that is classified, or it could be his other double. This is an example. Okay. Fine, let's begin. Next one is the Courtrade syndrome. The subject believes that his body is decomposed. Okay, means his body is dead. That is Courtrade syndrome, that he is already died. Now coming to the other mental illness, that is of perception. Perception, there are some
when the subject has problem with perception. What is perception? Ability to see, hear, means all the senses. Hearing sense, smelling, okay, gustatory, auditory, seeing, that is all the senses. So disorder of perception we find the disorders like, will go directly to the types. Okay, first is sensory. Sensory te ki hoy perception a problem. Either it could be of alteration in intensity, means it could be hyposthesia or as hyper. Mane the object the person holds in hand, he cannot make out whether it is a solid object or what. It cannot make the shape of the means he cannot even make out whether it is a square, rectangle or a cube or something. Okay, there is hyposthesia, hyperesthesia, and there is quality. Quality is like senses, means it is of blind, what is color blindness. Xanthopsia, erythropsia and chloropsia. These are color blindness. So these are also comes in a perception disorder. Then there is spatial form, the objects, micropsia and macropsia, large objects, small objects, the person will have problem differentiating between it. Fine. Then there is sensory deception. This was distortion and now we come to deception. But deception it is like hallucination and illusion. Okay. False perception without an object. False perception without an object. Mane, there is no stimuli. False perception without an object. That is hallucination. Illusion, misinterpretation of stimuli. So if there is no rope and the subject states that there is a rope, then it is hallucination. Whereas in illusion, there is a rope, but the subject states that it is a snake. So that is illusion. Okay. Hallucination e kono stimuli thakbe, mane kono object nei thakbe na, but he thinks that there is an object. Like, suppose I say that there is a Santa Claus standing beside me. So that is hallucination. Okay. There is no Santa Claus. Fine. Suppose I say that there is a person sitting, there is a carrot dancing before me. That is hallucination. Fine. There is no object. Object or stimuli is absent in hallucination. Whereas in illusion, there is an object. So where do we find this hallucination? Hallucination is normally found in schizophrenia, affective disorders, organic mental disorders, in state of hyperpyrexia, or in drug intoxication state, or in drug addiction withdrawal symptoms. Okay. So coming to the types of hallucination. Types of hallucination this is very important. People will ask you, state the types of hallucination. So normally there will be visual hallucination, which is very common. Visual hallucination is the most common one. Then there is tactile hallucination. Tactile hallucination is also seen in cocaine. Cocaine addiction tactile hallucination hoy, সেখানে বলা হয় cocaine bugs. Cocaine bugs means same as that one. ওখানে কি হচ্ছে, there is something crawling beneath the skin. It is seen in tactile hallucination in cocaine. ঠিক আছে, যারা ওই কোকেন ইউজ করে তাদের এইটা পরে গিয়ে এই প্রবলেমটা হয়, tactile hallucination, something crawling beneath the skin. So there is visual hallucination. Lilliputian and Brobdingnagian means a person might think see Lilliputs or giants. Okay, that is what is Lilliputian or Brobdingnagian hallucination. Then there is auditory hallucination. Auditory hallucination means he can hear voices. He can hear voices means what do you say? Those voices could be communicating with him, but there is no voice.
माने subject can feel like somebody is always commanding him or talking to him. It could be, he may say that it is God. Normally it is people say that it is the subject or the patient says it is God who is commanding, but there is no voice. Or there he could when the what do you call, a television is switched off, still he can hear voices from the television or from the radio. Such complaints the patient states. Not the patient, but in these cases of auditory hallucination, the subject thinks that it is of real, means there is no insight. The relatives of the patient will state that he is having such problems. The subject will never tell to you that I am having that problem. It is the relatives who will state that he is having this problem. Fine? Then there is hallucination while going to sleep or coming out of sleep. Okay, hypnagogic or hypnopompic. As I stated, visual hallucination. Person sees lights or images. Okay. It could be of flashes of light. He can see flashes of light, or he can see some pictures, or he can see a typical individual or a man or a person. Okay, it is divided such as elementary type, partly organized, or completely organized. Fine. Then this, as I told you, auditory hallucination. Then comes olfactory hallucination. Okay, what is olfactory hallucination? Olfactory means nose, right? So one can smell. It could be of a good or bad odor. Okay, Mane, there is no stimuli. Everybody is smelling nothing, means nothing. But that person will be smelling like some bad odor is coming. Always it is coming. Always it is coming. That is olfactory hallucination. Okay. Seen in schizophrenia and temporal lobe epilepsy. Then there is gustatory, mane taste. So in the food he finds some hallucination. Mane he is not eating the food, but still he is feeling the taste. Okay. Then there is tactile one, as I stated. This is cocaine one, as I told you. This is the Lilliputian one. This one is an interesting one. In psychomotor or kinesthetic hallucination, there is a feeling of movement of a part of the body, say limb, though in reality there is no such movement. Mane, one can means that subject will feel like his nose is moving, or his or her ears are moving, or the hand is talking to him, or is moving, something like that. Okay. This one is another one, synesthesia hallucination. In this type, a person senses are means chok diye dekhe, kaan diye shone normally. But here what happens is he can hear color, or he can see sound. So this is what is synesthesia hallucination. Means the senses are corrupted. So common facts এগুলো দেখে নাও. Visual hallucination কোথায় হয় বেশি? Normally in organic or mental disorders. Auditory hallucination in non-organic disorders. Okay. Temporal lobe epilepsy তে gustatory or olfactory hallucination are most commonly seen. Tactile hallucination are most commonly seen in cocaine. ঠিক আছে? So hallucination are normally not under voluntary control. So if a person commits a crime, so he can take the plea of unsoundness of mind. Okay, now let's start with illusion. Hallucination hoye gelo, ebar illusion. As I stated, illusion is misinterpretation of external stimulus. There is misinterpretation.
A rope may be seen as a snake at night. Fine, that is illusion. So we'll see what are the types of illusion. There is complete illusion where the brain tries to make sense of a picture and object. এটা বেশিরভাগ ওই ফেসবুকে পাবে, দেখো বলবে যে এটা কি দেখতে পাচ্ছ দেখো, such this one. Okay, they try to make sense. ক্লাউডে ফেস দেখতে পাচ্ছি, এটা যেমন এটা হচ্ছে সিঙ্ক, বেসিক সিঙ্কে মনে হচ্ছে একটা মানুষ এ হয়ে আছে, ইটস লাইক আ পারসন। ফাইন, so this is also an illusion, mirage, right? Then disturbance of emotions. So emotion mane affect disorder, okay, mood affect disorder. So means in psychiatric term it will be known as affect disorder or mood disorder. Fine, mood disorder e amra ki ki dekhbo? First is anxiety and depression. Okay, these are the things one has to see. Then comes PTSD. So what is PTSD? That's a question. Okay, post-traumatic stress disorder. So post-traumatic stress disorder ki hoy? So there will be a bad event in a person's life, after which there is some time or gap in which the patient is normal and suddenly there is psychiatric problems, like he will be having flashbacks and then he will be having hallucination, or he might have features like he won't be able to cope up with the society. Okay, means all those flashbacks of that bad thing that happened to him comes at a certain point of time, means it could be 6 months, it could be 2 weeks, such scenario. Okay, so here you can see, so there are flashbacks. Okay, now coming to the next important part, that is phobia. Fine, what happens in phobia? কি কি টাইপ অফ ফোবিয়া হয় ওগুলো জানতে হবে। অ্যাগারোফোবিয়া, ওকে, নিকটোফোবিয়া, অ্যাগারোফোবিয়া, নিকটোফোবিয়া, ক্লস্ট্রোফোবিয়া। বুঝতে পারছো দেখলে? নাও এক্সপ্লেন করতে হবে। The terms are important. Means the examiner will ask you the terms of it. Okay. Agoraphobia te ki hoy? Place or situation. Claustrophobia is closed spaces. Acrophobia is heights. Nyctophobia is darkness. Mesophobia is germs. Xenophobia is strangers. Fine. Hold on. Phobia. Phobia, you can write examples after seeing this. Now coming to obsessive compulsive disorder. Okay, obsessive compulsive disorder, এটা কি হচ্ছে? There is two parts, obsessive part and compulsive part. Obsessive part is where a person does a repetitive or intrusive absurd thought that comes and cause distress to the patient. ঠিক আছে? Suppose means there is obsessive compulsive disorder of dirt and contamination. Mane the person thinks everything is dirty. Okay, so here what happens, that causes distress to the subject. মানে সে সবসময় ভাবে যে এই জায়গাটা নোংরা আছে, জায়গাটা নোংরা আছে। So how that causes stress to the person, and then how he relieves it is by cleaning. He starts cleaning it. Okay, so that is compulsion. Obsession is dirt or contamination, and compulsion is cleaning, means that relieves stress. স্ট্রেসটা করলো কিসে? ডার্ট দিয়ে। আর রিলিফ কি করে হচ্ছে? হাত ধুয়ে। সো দ্যাট ইজ what this obsessive compulsion means. These are the examples. Dirt and contamination causing washing of hands relieves it. Doubts, so the person will having doubts as obsession, bar bar mone hobe je I have closed the door or not,
whether I've switched off the light or not, and he will be repeatedly checking it whether I switched off or switched in. Means দরজা লাগিয়ে চলে গেল হঠাৎ করে তালা দিয়ে ভাবলো যে আবার দেখতে আসি যে সত্যিকারের তালা মেরেছি কিনা, I have closed the door, I have locked the door or not. He will repeatedly do the same thing. He will repeatedly check it. Okay. Then there is symmetry. Like a person will not be while arranging the room, the person will find asymmetry and will try to rearrange it all the time. চেয়ারটা এখান থেকে তুলবে আবার ওখানে রাখবে, আবার তুলবে আবার ওখানে রাখবে. So these are some features. Okay, these are few of them. You have came across all these terms like bulimia, anorexia, nervosa, eating disorder. Then there is sexual disorder, loss of libido, or hypersexuality, and there is sleep disorder. These are all behavioral syndromes. Okay, this is important. Somnambulism and somnolentia. Okay, somnambulism is sleepwalking, and somnolentia is sleep drunkenness. Means he is in a state. মানে somnolentia তে কি হচ্ছে, the person is, if he is suddenly aroused, that is a state where it is somnolentia. Somnambulism is where he is totally sleepwalking. Fine. So what is the importance of this phase is, if a crime is committed in this phase, he can take the unsoundness of mind plea. Means he will not be responsible of his crimes in this phase. Okay, somnambulism and somnolentia. Now comes impulse. So in impulse examples, those are important. Okay, I will show you in the next slide. Here a person is unable to control his means will. যে আমাকে মানে there is no motive behind it, but he cannot control his will. Mean ও নিজের এটাকে he cannot control himself of doing that thing. Okay, that is impulsive without a motive or forethought. See the types. Kleptomania means stealing. The person might be very rich, okay, but still he will shoplift things. Fine, মানে টাকা অনেক আছে, but still he has the urge or the will, means what do you call, impulse to steal. That is kleptomania. Then there is dipsomania, drinking, mostly alcohol. Okay, then pyromania, setting fire to things. Pyromania মানে কাউরে কোথাও আগুন লাগিয়ে দিলাম ওতে খুশি পায়, that is pyromania. Okay, then there is mutilomania, where if a person finds impulsive killing of insects. Then there is sexual impulse, irresistible desire for sex. And there is homicidal or suicidal impulse to kill people. Run amok কোথায় দেখতে পাও? Run amok. Later on I will tell you in toxicology. So what is mental retardation? Mental retardation, so previously it was termed as idiocy, imbecile. Okay, so such terms are not used now. Instead of it, we use this one. Mild mental retardation, moderate mental retardation, severe and profound. So the previous terms like imbecile, idiocy, then moron, all these terms should not be used. Fine. So the new terminology is morons, imbeciles, idiots, mild mental retardation, moderate mental retardation, severe and profound mental retardation. It is given by the IQ of the individual. We do an IQ test and then we can give these terms. Okay. So what is the formula for calculating is mental age by chronological age, and it is multiplied by 100. Fine. We get the IQ. Features of thyrotoxicosis and clinical features of hypothyroidism. Now, what is the importance of looking after clinical features of thyrotoxicosis or hypothyroidism in a surgery class? Because whenever a patient presents with
to us with thyroid swelling, I have already told you last day that we have to ascertain three aspects. Whether the patient is clinically euthyroid or hypothyroid or thyrotoxic, whether the lesion is benign or malignant, and we have to establish that it is indeed a thyroid swelling. These are the three aspects. And we discussed about simple goiter, its management. Majority of simple goiter patients are euthyroid all over the world. Today, first we will start goiter with thyrotoxicosis. We can have three types of disease where there is goiter with thyrotoxicosis. Goiter is a thyroid swelling. It can be diffuse toxic goiter. It can be a toxic multinodular goiter. And it can be a solitary toxic nodule. Diffuse toxic goiter, the most common cause of thyrotoxicosis among these three, the most common. What we get, it is also called Graves' disease or Flagiani-Basedow Graves' disease. It is a diffuse vascular goiter. Appears at the same time, the goiter and the thyrotoxicosis almost appears together. The exact cause of the disease is unclear. Nobody knows why it happens. But the symptoms are due to antibodies binding to receptors on thyroid gland, causing expression of thyroid hormones. Whole functioning thyroid tissue is involved. Whole of functioning thyroid tissue is involved. The hypertrophy and hyperplasia of the gland is uniform, and it is due to increased TSH receptor antibody. What happens when these receptors bind to those antibodies? It secretes too much amount of thyroid hormones. The thyroid gland gets stimulated. Thyroid stimulating antibodies, mainly immunoglobulin, is the most important thing. Okay? That is also called thyroid binding immunoglobulin. Family history is quite common. 50% of all patients have a positive family history, and they also have history of autoimmune endocrine disorders. Okay? And other autoimmune disease patients like rheumatoid arthritis, type 1 diabetes mellitus are also likely to be affected with this. What are the clinical features? Features of thyrotoxicosis, I have already said. The most important, weight loss despite increased appetite, heat intolerance, increased sweating, palpitation, and eye symptoms. Eye signs are specific to this disease. They are usually not seen in any other causes of thyrotoxicosis. Okay? It is also called thyroid-associated ophthalmopathy. Thyroid-associated ophthalmopathy or TAO. This is the most common extrathyroidal manifestation of the disease. It is a form of idiopathic lymphocytic or vital infiltration. What happens? Why these eye signs happen? Because of the hypertrophy of the extraocular muscles. Extraocular muscles গুলোর নাম বলতে পারবি? কার কার মনে আছে? Very good. ছটা আছে। এই ছটা মাসলের হাইপারট্রফি হয়, অ্যাডিপোজেনেসিস হয়, ডিপোজিশন অফ non-sulfated glycosaminoglycans and hyaluronate causes expansion of orbital fat and muscle compartments, within which the confines of the bony orbit may cause dysthyroid optic neuropathy. Just চিন্তা কর কি দাঁড়াচ্ছে, ছটা মাসলের হাইপারট্রফি হচ্ছে, অ্যাডিপোজেনেসিস হচ্ছে, abnormal deposit of glycosaminoglycans আর hyaluronates হচ্ছে, কিন্তু বনি অরবিট তো অরবিটটা তো আর বড় হচ্ছে না, তাহলে that causes pressure on the optic nerve, যে intra orbital পার্টটা আছে তাতেও প্রেসার পড়ছে. That can cause also optic neuropathy, increased intraocular pressure, proptosis, venous congestion leading to chemosis and periorbital edema. Other features are lid retraction, restricting myopathy, superior limbic keratoconjunctivitis, and exposure keratopathy. Exposure বানানটা ভুল আছে. Exposure keratopathy কি হচ্ছে? ভেতরে যত মাসল ফুলছে আইবলটাকে ঠেলছে সামনে, মনে হচ্ছে আইবলটা বেরিয়ে আসছে. That is proptosis.
লিড রিট্রাকশন, যখন এটা বেরোবে ওপরে লিডটা নিচের লিডটা তো আস্তে আস্তে ঠেলে বেরিয়ে আসবে, লিডটা তো তখন পুরো ক্লোজ করা বন্ধ কমে যাবে, দ্যাট ইজ লিড রিট্রাকশন। হোয়াট ইজ লিড ল্যাগ বলে আরেকটা জিনিস হয়, লিড ল্যাগ কাকে বলে, ল্যাক অফ থালমাস, ওর জিনিসটা কি? হ্যাঁ, লিড ল্যাগে কি হয়? আমি যখন ধর পেশেন্টকে আমি উপরের দিকে তাকিয়ে আছে, বললাম চট করে নিচের দিকে নাও, দেখবি আপার আইলিডটা চোখের মুভমেন্টটাকে ফলো করে নিচে নামে, এই নিচে নামাটা অনেক স্লো হয়ে যায় বা অনেক সময় নামতে পারে না, দ্যাট ইজ কল্ড লিড ল্যাগ। ওকে, এবার ডিফিউজ টক্সিক গয়টারের সিভিয়ারিটি অফ আই সাইন, একটা নেমোনিক আছে, নো স্পেক্স, নো স্পেক্স ফার্স্টটা নো ফিচার, তারপর 0 ক্লাস 1 হচ্ছে অনলি সাইন্স, লিমিটেড টু আপার লিড রিট্রাকশন এন্ড স্টেয়ার উইদাউট লিড ল্যাগ, উইথ অর উইদাউট লিড ল্যাগ, শুধু আমি দেখতে পাচ্ছি। ক্লাস 2 হচ্ছে সফট টিস্যু ইনভলভমেন্ট, এডিমা অফ দ্য কনজাংটিভা এন্ড লিডস কনজাংটিভাল ইনজেকশন এটসেট্রা। ক্লাস 3 হচ্ছে প্রপটোসিস। ক্লাস 4 হচ্ছে এক্সট্রাঅকুলার মাসল ইনভলভমেন্ট, ইউজুয়ালি উইথ ডিপ্লোপিয়া। কেন? দুদিকের ইনভলভমেন্ট যদি ডিফারেন্ট হয়, আমাদের ডিপ্লোপিয়া হতেই পারে, দুটো চোখে দুটো আলাদা ইমেজ, বেসিক্যালি তো আমরা দুটো চোখ দিয়ে যখন দেখছি দুটো সেপারেট ইমেজ দেখছি, তাই না? ইজিয়েস্ট হচ্ছে একটা চোখ বাদ দিয়ে থাকা, আরেকটা চোখ বাদ দিয়ে থাকা, দেখ তো ফিল্ড অফ ভিশনটা আলাদা, এই দুটো ইমেজ গিয়ে ব্রেনের ভেতর একটা সিঙ্গেল ইমেজে কনভার্টেড হচ্ছে। এবার যদি আমার অপটিক নার্ভের প্রবলেম হয়, তার সঙ্গে যদি এক্সট্রাঅকুলার মাসলের ইনভলভমেন্টের প্রবলেম হয়, দুটো ইমেজের সিনক্রোনিটি একরকম নাও হতে পারে, দ্যাট ক্যান গিভ রাইজ টু ডিপ্লোপিয়া। ঠিক আছে? কর্নিয়াল ইনভলভমেন্ট primarily due to lag of thalamus, slight sight loss due to optic nerve involvement, no specs, this is the mnemonic. Okay, for thyroid associated ophthalmopathy, these are all important signs. পরীক্ষায় গ্রেভস ডিজিজ পেশেন্ট যদি থাকে দেবে, আমি আজ অব্দি গ্রেভস ডিজিজ পেশেন্ট পাইনি, কাজে এগুলোর কথা পড়েছি, খুব একটা পেশেন্ট দেখিনি। ডিফিউজ টক্সিক গয়টারে তাহলে ইনভেস্টিগেশন কি? থাইরয়েড ফাংশন করতে হবে। থাইরয়েড স্ক্যান আগে করা হতো, এখন আর করা হয় না। আমাদের গোটা গ্ল্যান্ডটাতে অলমোস্ট অল ফাংশনিং থাইরয়েড টিস্যুজ ইনভলভড। তোমার ডিফিউজ আপটেক হবে অল ওভার দ্য গ্ল্যান্ড, ফালতু টেস্ট করে সময় নষ্ট করার কোনো মানে হয় না। থার্ড হচ্ছে সিটি অরবিট, অরবিটাল মাসলের ইনভলভমেন্ট থাকলে আমাকে সেটা বলবে। ইউএসজি আগের দিনই বলেছি, single most important in radiological investigation in thyroid disease is neck USG. Not only it can tell thyroid enlargement, thyroid কোন পার্টটার enlargement, ভেতরে কোনো nodularity আছে কিনা সেটা বলতে পারবে, plus nodal status বলতে পারবে। Clear? FNAC is not needed. Why? Diffuse goiter with toxicity. The diagnosis is obvious. থাইরয়েডক্সিকোসিসে আমি থাইরয়েড ফাংশনে কি পাবো? T3 T4 বেশি, TSH কম, আর থাইরয়েড বাইন্ডিং ইমিউনোগ্লোবুলিন আমি যদি অ্যাসে করি পাবো। তার সঙ্গে একটা ডিফিউজ গয়টার, আমার আর কি দরকার ডায়াগনোসিসের জন্য? তার সঙ্গে আই সাইন্স, আই নিড নাথিং এলস। আর উল্টে প্রথমেই কি বলেছি, ইটস আ হাইলি ভাস্কুলার ডিজিজ, এফএনএসি করলে ব্লিডিং এর ভয় আছে, ট্রুকাট বায়োপসির তো দরকারই নেই। আগের দিনই বলছিলাম থাইরয়েড ডিজিজে ট্রুকাট বায়োপসির কোনো রোল নেই, খুব একটা ভেরি লিমিটেড রোল। Clear? Am I clear? Treatment. First কথা, most definitive treatment পৃথিবীতে এখনো বেশিরভাগ জায়গায় সার্জারি। তাহলে একটা গ্রেভস ডিজিজ পেশেন্টকে তুলে আমি সার্জারিতে নিয়ে চলে যাব? পেশেন্ট মরে যাবে না, অন্য ব্যাপারও আছে। ফার্স্ট কাজ হচ্ছে থাইরোটক্সিকোসিস মাস্ট বি কন্ট্রোলড। কেন? ওই ট্যাকিকার্ডিয়া, তারপর ওরকম আনহিন্ডার্ড থাইরয়েড হরমোন সিক্রিশনে পোস্ট অপারেটিভ থাইরয়েড স্টর্ম হতে পারে। তাহলে আমাকে থাইরয়েডের কন্ট্রোলে যেতে হবে। এবার থাইরোটক্সিকোসিসের ফিচার কন্ট্রোল করতে গেলে আমার দুটো স্টেপ আছে। একটা হচ্ছে ওভার সিক্রিশন অফ থাইরয়েড গ্ল্যান্ডের হরমোনস কমাতে হবে,
আর একটা হচ্ছে যে সিমটমস তৈরি করছে, সিমটমসটা যতটা সম্ভব মিনিমাইজ করার চেষ্টা করতে হবে। সিমটমস এর মধ্যে কি বলেছি, প্যালপিটেশন, ট্যাকিকার্ডিয়া কমনেস্ট গুলোর মধ্যে একটা। প্যালপিটেশন ট্যাকিকার্ডিয়া কমানোর জন্য ব্র্যাডিকার্ডিয়া তৈরি করে এমন ড্রাগ দিতে হবে। বেস্ট ড্রাগ ইজ বিটা ব্লকার্স, প্রোপ্রানোলল অথবা ন্যাডোলল। ঠিক আছে, প্রোপ্রানোলল আর লং অ্যাক্টিং। আর প্রোপ্রানোলল আরেকটা রোল আছে, it also inhibits peripheral conversion of T4 to T3. 40 mg TD is the dose. Longer acting nadolol 160 mg OD দেওয়া যেতে পারে। এবার অ্যান্টিথাইরয়েড ড্রাগস কি কি? প্রোপাইল থাইরোসিল, মেথিমাজোল, কার্বিমাজোল, পড়ে এসেছিস ফার্মাকোলজিতে। ডোজ আস্তে আস্তে এসকালেট করতে হবে। মনে রাখবি এই জায়গাটায় যখন আমার ট্যাকিকার্ডিয়া কন্ট্রোল হয়ে যাবে, ট্রেমর কন্ট্রোল হবে, তার সঙ্গে T3 T4 নরমাল হবে, তখনই আমি ওটাকে ইউথাইরয়েড ধরে নিতে পারি। Because TSH normalization often takes years. Clear? Radioiodine ablation of the gland. This is the most common mode of treatment in United States. ঠিক আছে? আর আমাদের দেশে সার্জারি, আবার বলছি, it is essential to make the patient euthyroid by antithyroid drugs prior to surgery. Not doing that is a crime. You will lose the patient. Drug of choice is propranolol 30 to 40 mg, 8 থেকে 12 উইক লাগে। তারপর হচ্ছে 5 mg TDS হচ্ছে মেইনটেনেন্স ডোজ। Clear? Iodine may be given for 10 days before surgery. কেন? Lugol's iodine. ঠিক আছে? আর সেকেন্ড হচ্ছে it reduces vascularity of the gland. তাহলে গ্রেভস ডিজিজ আর তার ট্রিটমেন্ট মোটামুটি বলা গেল। ভেরি ইজি ডিজিজ। প্লামার্স ডিজিজে কি হয়? আয়োডিন ডেফিসিয়েন্সি হলো প্রথমে, T4 তৈরি কমে গেল। Low levels of T4 leads to thyroid cell hyperplasia. Low levels of T4, TSH বেড়ে গেল, তাই তো? এত অঙ্ক। যেই TSH-টা বাড়লো, থাইরয়েড সেল হাইপারপ্লাসিয়া হলো। এটা হলে আগের দিনই বলেছি একটা মাল্টিনোডিউলার গয়টারের মতো হবে। ইনক্রিজ রিপ্লিকেশন হতে অলসো রিস্ক মিউটেশন অফ TSH রিসেপ্টর মিউটেশন হতে পারে কিছু কিছু ক্ষেত্রে। সেই মিউটেটেড TSH রিসেপ্টর রিমেইনস অ্যাক্টিভ, ইট গিভস রাইজ টু থাইরোটক্সিকোসিস। তো আগের দিন আমি মাল্টিনোডিউলার গয়টারের প্যাথোজেনেসিস বলছিলাম, সেরকম একটা বিনাইন ইউথাইরয়েড মাল্টিনোডিউলার গয়টারে কিছু কিছু ক্ষেত্রে রিসেপ্টর, please madam don't talk, please. After the class we will get a lot of time to sit together. Okay? If the mutated TSH receptor remains active, it gives rise to thyrotoxicosis. That is the mechanism. Thyrotoxicosis with or without goiter, কারণ যদি ছোট মাল্টিনোডুলারিটি হয় সব সময় obvious goiter নাও থাকতে পারে। So, what is the catch? Every thyrotoxic patient must undergo an AQSG. That is the catch. Every thyrotoxic patient must have an AQSG done. কেন? Normal thyroid is not visible. Goiter is when it is enlarged enough to be visible, we call it goiter. It is enlarged but not enough enlarged to be visible. That is also a state. একটা জিনিস আমি নর্মালি দেখতে পাচ্ছি না। যেমন স্প্লিন পড়েছিস অ্যানাটমিতে, নর্মাল স্প্লিন is not palpable. Spleen needs to be enlarged by at least twice to be palpable. Ideally 3 times. Normally 2 to 3 times to be palpable. এবার যেটা 1.5 গুণ বড় হলো, that is enlarged but not palpable. Am I clear? Same thyroid একটা জিনিস এরকম স্টেট আসতে পারে। থাইরয়েড নরমালি আমার দেখা যাচ্ছে না, খুব বড় হলো দেখতে পাচ্ছি, তাহলে একটা স্টেট হতে পারে যেটা বড় হয়েছে তবু আমি দেখতে পাচ্ছি না। ওকে? বা নোডুলারিটি এসছে আমি দেখতে পাচ্ছি না। ক্লিয়ার? দ্যাট ইজ টক্সিক মাল্টিনোডিউলার। আচ্ছা, ইনভেস্টিগেশন সেম জিনিস। এফএনএসি সচরাচর দরকার পড়ে না, বিকজ ভেরি ফিউ থাইরোটক্সিক কন্ডিশনস অ্যাকচুয়ালি কজ malignant. Okay? Treatment same. Antithyroid drugs, control the symptoms, go for surgery.
ঠিক আছে? নেক্সট হচ্ছে সলিটারি টক্সিক নডিউল। এই যে সলিটারি ওভারঅ্যাক্টিভ নডিউল, মাল্টিনোডিউলার গয়টার হতে পারে, আইসোলেটেড নডিউল, সলিটারি নডিউল হতে পারে। আগের দিন দুটো কথা বলেছিলাম মনে পড়ে, সলিটারি নডিউল, ডমিন্যান্ট নডিউল, আইসোলেটেড নডিউল, তিনটে কথা বলেছিলাম। হোয়াট ইজ ডমিন্যান্ট নডিউল? একটা নডিউল তো এক্সেসিভ সিক্রেশন হচ্ছে, বাকি নডিউলগুলো ডরম্যান্ট। আর একটা হচ্ছে সিঙ্গেল একটাই নডিউল, যে নডিউলটা থেকেই আমার এক্সেসিভ সিক্রেশন, দ্যাট ইজ সলিটারি টক্সিক নডিউল। Investigations are same, treatment is usually again আবার বলছি যেই cause of thyrotoxicosis, if we don't make the patient euthyroid prior to surgery, we are inviting disaster. Clear? এটা করতে হবে। এবার হচ্ছে থাইরয়েড নিওপ্লাজমস। থাইরয়েড নিওপ্লাজম যে কোনো জায়গার নিওপ্লাজম, it can be benign, it can be malignant. বিনাইনের মধ্যে ফলিকুলার অ্যাডেনোমা, ম্যালিগন্যান্সির মধ্যে প্রাইমারি, সেকেন্ডারি। প্রাইমারি কি কি? ফলিকুলার এপিথেলিয়াম ডিফারেন্সিয়েটেড, তার থেকে হতে পারে ফলিকুলার প্যাপিলারি। ফলিকুলার এপিথেলিয়াম থেকে আনডিফারেন্সিয়েটেড, সেটা হচ্ছে অ্যানাপ্লাস্টিক। প্যারাফলিকুলার সেলস থেকে যখন হয় মেডালারি, লিম্ফয়েড সেলস থেকে যখন হয় তখন তাকে বলে লিম্ফোমা। সেকেন্ডারি হচ্ছে মেটাস্ট্যাটিক বা লোকাল ইনভেশন বাই আদার ম্যালিগন্যান্সিস। খুব সোজা, লোকাল ইনভেশন কে করবে? এই যেমন ধরো এই মেয়েটি বসে আছে, ওকে এখন চারপাশ থেকে লোকালি কে ইনভেট করবে? পাশে যে বসে আছে ওই লাস্টের ছেলেটা তো এসে ধরতে পারবে না ওকে। সেম থাইরয়েডের কাছে কি আছে? ট্র্যাকিয়া আছে, ইসোফেগাস আছে। ফার্স্টে ট্র্যাকিয়াল গ্রোথ বা ব্রঙ্কিয়াল গ্রোথ বা ল্যারিঞ্জিয়াল গ্রোথ, তারপর ইসোফেজিয়াল গ্রোথ। অন্য কেউ তো এসে ধরতে যাবে না, লাং গ্রোথ তো ওকে ডাইরেক্ট ইনভেট করবে না। মেটাস্টাসিস, মেটাস্টাসিস টু থাইরয়েড গ্ল্যান্ড কমনেস্ট ফ্রম রেনাল সেল কার্সিনোমা। লিম্ফয়েড সেলস যখন হচ্ছে তখন লিম্ফোমা। Thyroid lymphoma is often seen, usually more common in autoimmune thyroiditis group of diseases, because lymphocytic infiltration may play a role, not proven definitely. ঠিক আছে? এর মধ্যে এই দুটো হচ্ছে carries excellent prognosis if treated timely. ভগবান যদি আমাকে এসে বলে তোমাকে একটা ক্যান্সার নিতে হবে, কোনটা নেবে অপশন দিলাম, আমি চোখ কান বুঝে বলবো give any one of these two. And please make sure that it is diagnosed early, because if that 95% of the patients live a normal life. They are more likely to die from other causes than these two causes. Okay? Relative incidence, papillary 80 to 85%, follicular around 10%, bakigulo 80 to 85% হচ্ছে papillary. Papillary thyroid cancer. Most common একটু আগেই বলেছি 80 to 85%. Female is to male ratio 3:1. Peak incidence 3rd to 5th decade of life. Lymphatic spread is common and mainly to central and lateral group of lymph nodes. Lateral হচ্ছে level 2, 3, 4. Central হচ্ছে 6. 1 আর 5 rarely involved. 5ও যদি ইনভলভড হয়, 5A 5B ডেফিনিশন জানিস কেউ? লেভেল 5 লিম্ফ নোডস কে যে 5A আর 5B তে ভাগ করা হয় তার ডিফারেন্সিয়েশন জানিস? কোন মাসল? কাছাকাছি গেছিস। ওমোহাইড। 5B is more common than 5A. তলাটা হচ্ছে 5B, ওপরটা হচ্ছে 5A। ঠিক আছে? Hematogenous spread is seen in only 3 to 5%. Most commonly involved organs, lungs and bone. Mortality is low. একটু আগেই বলেছি। Majority of the patients, if treated timely, die from other causes than this. Follicular thyroid cancer. It is the second most common. Peak incidence 4th and 6th decades. আগেরটা ছিল 3rd to 5th. ঠিক আছে? This is 4th and 6th. Hematogenous spread is common, lungs and bone most common. Lymph node metastasis seen in less than 10% cases. Mortality is low, but still twice of papillary. Mortality is low, but still twice of that of papillary. Hürthle cell cancer is a rare form of follicular thyroid cancer in which oxyphil cells predominate. These have peak incidence at 6th and 7th decades of life. Metastasis can occur by both lymphatic and hematogenous route.
and mortality is relatively higher. Prognosis is poorer than the previous. But remember, this is a type of follicular carcinoma. The next thing is very important. FNAC can diagnose papillary cancer. But FNAC cannot differentiate between a follicular adenoma and a follicular carcinoma. The problem is follicular adenoma is a benign disease, and whereas the carcinoma is a malignant disease with hematogenous spread. So, FNAC cannot. Histologically, this can be differentiated only by capsular invasion. Without capsular invasion, we cannot say whether it is FNA or adenoma or carcinoma. So to be sure, we need some sort of biopsy. But again, true cut is relatively dangerous in a thyroid patient because of high chance of bleeding. So whenever you encounter a patient with a FNAC report, definitely comes with the report follicular neoplasm. The treatment is hemithyroidectomy. What is the hemithyroidectomy? Removal of the affected lobe plus isthmus. That's the thing for histopathology. If in histopathology it turns out to be malignant, go for revision surgery. Okay? Go for revision surgery. Next is risk factors of thyroid cancer. Many things have been proposed, but there have been definitive finding that ionizing radiation to thyroid in childhood and family history, positive family history, these are documented. এবার আয়োনাইজিং রেডিয়েশনটা কিভাবে ডকুমেন্টেড হয়েছে? থ্রু টু ট্র্যাজেডিজ অফ হিউম্যান কাইন্ড। একটা হচ্ছে হিরোশিমা নাগাসাকির অ্যাটম বোম্বের পর দেখা গেছিল ওই শহরগুলোয় বাচ্চারা তখন বেঁচে ছিল, তাদের বড় হয়ে প্যাপিলারি থাইরয়েড ক্যান্সার প্রচন্ড বেড়ে গেছিল। আর একটা হচ্ছে চেরনোবিল ডিজাস্টারের কথা পড়েছিস কেউ ইতিহাসে? পড়িসনি, তোদের জন্মের বহু আগে, আমরা তখন ক্লাস 4-5 পড়তাম। রাশিয়া না, এখন ইউক্রেনে চেরনোবিল নামক শহরে একটা নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্টে একটা ডিজাস্টারাস লিক হয়েছিল। টক্সিক ম্যাটেরিয়াল গোটা এরিয়ায় ছড়িয়ে গেছিল, রেডিও অ্যাক্টিভ ম্যাটেরিয়াল নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট থেকে। দ্যাট ওয়াজ চেরনোবিল ডিজাস্টার। 86 এর শুরু, খুব সম্ভবত 85 কি 86, আমার ইয়ারটা ঠিক মনে নেই। সেই লিকের ফলে ওই চত্বরে প্যাপিলারি থাইরয়েড ক্যান্সার ইনসিডেন্স খুব বেড়ে গেছিল। ঠিক আছে, চেরনোবিল এতটা বড় ডিজাস্টার ছিল that city had to be abandoned. That city, a city of around 1 million people, was totally abandoned. All the people were relocated elsewhere. নেক্সট হচ্ছে ক্লিনিক্যাল প্রেজেন্টেশন অফ, আচ্ছা এবার ফলিকুলার প্যাপিলারি, এই দুটোকে একসঙ্গে আমরা বলি ডিফারেন্সিয়েটেড থাইরয়েড ক্যান্সার। ফলিকুলার সেল থেকে বেরোচ্ছেন, দে আর ডিফারেন্সিয়েটেড। ওকে, ওয়েল ডিফারেন্সিয়েটেড। মোস্ট কমন প্রেজেন্টেশন হচ্ছে অ্যাসিম্পটোম্যাটিক প্যালপেবল থাইরয়েড নোডিউল, either detected by himself or by clinician during routine clinical examination, may also have neck node enlargement. As I have already said, majority of thyroid malignancy patients are euthyroid. Okay? আবার সেই তো আমরা সিম্পল গয়টারের দিকেই যাচ্ছিলাম, শুধু তফাৎটা হচ্ছে এটা ম্যালিগন্যান্ট। আবার সেই ইনভেস্টিগেশনস, ভেরি সিম্পল। থাইরয়েড পেশেন্টের ইনভেস্টিগেশন এই নিয়ে কতবার বললাম, আমি নিজেও ভুলে গেছি। ইউএসজি, এফএনএসি, থাইরয়েড ফাংশন, এর বাইরে কোনো ইনভেস্টিগেশন কোনো থাইরয়েড পেশেন্টের কোনো সিটিং এ দরকার নেই সার্জিক্যাল পয়েন্ট অফ ভিউতে। FT3, FT4, let the physicians and endocrinologists decide over all those things. We surgeons have no bloody business in them. Okay? এরপর সিটি or MRI, which এগুলোকে তো ব্রড সেকশনে বলা যায় ক্রস সেকশনাল ইমেজিং, আর তার সঙ্গে ল্যারিঙ্গোস্কোপি, ব্রঙ্কোস্কোপি, ইসোফেগোস্কোপি। সবারই কি তাহলে আমি সিটি এমআরআই করব? যাদের আমার হাই চান্স অফ ইনভেশন বা ম্যালিগন্যান্সি মনে হবে তাদের। কাদের মনে হবে? আমার যদি খুব বড় হয়ে যায়, রেকারেন্ট ল্যারিঞ্জিয়াল নার্ভকে ধরবে, ট্র্যাকিয়াকে ধরবে, ইসোফেগাসকে ধরবে। ইসোফেগাসকে ধরলে কি হবে? গিলতে অসুবিধা হবে,
ডিসপেজিয়া, ওটা অনেক পরে হবে, আগে তো ট্রেকিয়াকে ধরবে। তাহলে ডিসপনিয়া, ডিসপনিয়া, স্ট্রাইডার হতে পারে। ট্রেকিয়াকে ধরার আগে ট্রেকিয়া গ্রুপে কে থাকে? রিকারেন্ট ল্যারিঞ্জিয়াল। হোর্সনেস অফ ভয়েস, হ্যাঁ কি বললি? বলতে পারিস? হোর্সনেস অফ ভয়েস, এই এই ওইখানে গেছে, সরি দেখতে পাইনি। তাহলে যাদের এই সমস্ত ফিচার আছে তাদেরই আমি সিটি, এমআরআই বা ইসোফেগোস্কোপি, ল্যারিঙ্গোস্কোপি করব। এবার থাইরয়েড অপারেশনের আগে ল্যারিঙ্গোস্কোপির একটা রোল আছে, ফোকাল কর্ড মোবিলিটি দেখে নেওয়ার একটা রোল আছে যে কোনো থাইরয়েড অপারেশনের আগে। ক্লিয়ার? নেক্সট, টিএনএম স্টেজিং অফ ডিফারেন্সিয়েটেড থাইরয়েড ক্যান্সার। আমরা সবাই জানি টিএনএম, টিএক্স বুঝতে পারছি না, T0 নেই, T1 2 সেন্টিমিটার বা তার কম, 1A হচ্ছে 1 সেন্টিমিটার বা তার কম, 1B হচ্ছে 1 সেন্টিমিটার বেশি কিন্তু 2 সেন্টিমিটার বা কম, T2 2 সেন্টিমিটার বেশি 4 বা তার কম, 3A 4 সেন্টিমিটার বড় কিন্তু লিমিটেড টু থাইরয়েড, 3B gross extrathyroidal invasion invading only strap muscles, sternocleidomastoid। স্ট্র্যাপ মাসল কি কি? তিনটা স্ট্র্যাপ মাসল আছে, মারবো এবার। তিনটা স্ট্র্যাপ মাসল থাইরয়েডের সাথে রিলেশনে আছে, স্টার্নোথাইরয়েড, স্টার্নোহাইড আর ইনফেরিয়র বেলি অফ ওমোহাইড, তাই তো? কিরে সব ভুলে গেছিস? ভুল গিয়া? কিরে ভুলে গেছিস? মনে ছিল তো বল, আমি একাই শেষ যাবো? তোরা একটু মাঝে মাঝে শব্দ টব্দ কর, তাহলে উৎসাহ লাগে। ঠিক আছে, 3B, sorry, 3B gross extrathyroidal invading only strap muscles। তাহলে কি দাঁড়ালো? 3A থাইরয়েডের মধ্যে 3B স্ট্র্যাপ মাসলকে ধরেছে। এবার 4A gross extra major neck structures। 4A হচ্ছে কাকে কাকে ধরবে? সাবক্লিনিয়াল সফট টিস্যু, ল্যারিংস, ট্রাকিয়া, ইসোফেগাস, রিকারেন্ট ল্যারিঞ্জিয়াল নার্ভ। আর 4B ক্যারোটিড আর মিডিয়াস্টাইনামে ঢুকে যাবে। হ্যাঁ, থাইরয়েড কে ওখানে থাইরয়েড রিলেটেড বলে কি? আমার তাহলে আমাকে আবার ক্রস চেক করতে হবে। আমি জানতাম স্টার্নোহাইড, স্টার্নোথাইরয়েড, ইনফেরিয়র বেলি অফ ওমোহাইড। ঠিক আছে, আমাদের এই তিনটে নিয়ে মানে ওই বললাম আমি ফাঁকিবাজ ছেলে ছিলাম, পরীক্ষায় পাশ করার জন্য যতটুকু পড়তে হতো ততটুকু পড়তাম, আর ওটিতে পড়ে থাকতাম। কাটতে শিখতে হবে, অ্যাপ্রোচটা ভুল, অ্যাপ্রোচটা ভুল। হ্যাঁ, জেনে কাটার সুবিধাটা অনেক বেশি। ঠিক আছে, জেনে কাটাটা বেশি লাভজনক, যেটা পরে শিখেছি কিন্তু একটু লেটে শিখেছি। আচ্ছা, এন রিজিওনাল লিম্ফ নোড বলতে পারছি না, NX, N0 রিজিওনাল লিম্ফ নোড নেই। 0A হচ্ছে one or more cytologically or histologically confirmed benign node। 1B radiological বা clinical evidence of enlarged node নেই। N1 হচ্ছে metastasis to lymph nodes, N1A হচ্ছে level 6-7 মানে central group, 1B হচ্ছে bilateral or contralateral or lateral lymph nodes। ঠিক আছে, মানে মুদ্রা কথা N1A হচ্ছে level 6-7, N1B হচ্ছে 2-3-4, 5B predominantly, M0 M1। ঠিক আছে, this is TNM classification। এবার হচ্ছে রিস্ক অফ রিকারেন্স কার বেশি, কোন পেশেন্টে? লো রিস্ক কাদের? ইন্ট্রাথাইরয়েড ডিফারেন্সিয়েটেড থাইরয়েড ক্যান্সার। আচ্ছা, এই 1A বলে একটা কথা বলেছি, less than 1 সেন্টিমিটার বলেছিলাম তো। Papillary less than 1 centimeter is also called papillary microcarcinoma।
This has important treatment implications in today's age. আচ্ছা, intrathyroid differentiated 5 বা তার কম lymph node metastasis which are less than 0.2 centimeter. এই সমস্ত পেশেন্টের risk of recurrence is very low. Intermediately aggressive histology, minor extrathyroidal extension, vascular invasion, or more than 5 involved lymph nodes which are 0.2 to 3 centimeter. Either intermediate risk of recurrence. High risk of recurrence is gross extrathyroidal extension, incomplete tumor resection, distant metastasis, or enlarged positive lymph nodes which are more than 3 centimeter. এই সমস্ত পেশেন্টের risk of recurrence is very high. Clear? কেন? তার মানে আমাকে এই জিনিসগুলোর উপর ডিপেন্ড করে লিম্ফ নোডের সাইজ, টিউমার সাইজ, এই দুটো হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, যেটা আমাকে ট্রিটমেন্ট ডিসিশন নিতে হেল্প করবে, তাই তো? সার্জারি, ডিফারেন্ট ট্রিটমেন্টের মধ্যে সার্জারি হচ্ছে মোস্ট কমন। অপারেশনটা করতে হবে। এবার অপারেশনটা কি করব? ফার্স্ট হচ্ছে হেমিথাইরয়েডেক্টমি। কখন করব? less than 1 centimeter in size. Intrathyroidal, no neck nodes, clinically or radiologically. তখন আমি একটা হেমি করতে পারি। Clear? But this is not universally recommended. Total thyroidectomy is usually recommended. আর একটা কি বললাম? কমপ্লিশন থাইরয়েডেক্টমি আফটার হেমিথাইরয়েডেক্টমি। একটু আগেই বলেছি ফলিকুলার অ্যাডেনোমা হেমি করেছি। মনে রাখবি, একটা হেমি করার পর আরেকটা হেমি কিন্তু করা যায় না। কেন? ওদিকে তো হেমি বলতে পারতাম, বলতে পারছি না কেন? হেমি মানে একটা লোব প্লাস ইস্টমাস। আমি তো ইস্টমাস পুরো বাদ চলে গেছে, ওদিকে তো আর ইস্টমাস বাদ দেওয়ার নেই। তার জন্য ওটাকে বলা আইদার লোবেক্টমি আর কমপ্লিশন থাইরয়েডেক্টমি। ওটাকে আর হেমিথাইরয়েডেক্টমি বলা হয় না। ক্লিয়ার? নেক্সট, indicated when carcinoma is made after hemithyroidectomy due to indeterminate FNAC. FNAC আমাকে বলে দিল এটা কিছু নিওপ্লাজম আছে, I am not sure whether it is adenoma or carcinoma. তখন আমি একটা হেমি করব। হেমি করে দেখলাম ম্যালিগন্যান্সি হলো, আমাকে তখন কমপ্লিশনে যেতে হবে। ক্লিয়ার? নেক্সট হচ্ছে নেক ডিসেকশন, মানে নোডাল ক্লিয়ারেন্স। এতক্ষণ ধরে কি বললাম? থাইরয়েডে দুটো জিনিস আছে। এবার প্রশ্নটা হচ্ছে দুটো জিনিসের ডিসিশন আমি কিভাবে নেব। একটা হচ্ছে থেরাপিউটিক নেক ডিসেকশন, যেটা আমি দেখছি আমার ইউএসজি বা ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন অবভিয়াস এফএনএসি বলছে পজিটিভ ফর মেটাস্টাসিস, তখন আমি ডিসেকশন করছি, এটা হচ্ছে থেরাপিউটিক ডিসেকশন। আর একটা হচ্ছে যখন টোটাল থাইরয়েডেক্টমি করছি তখনই আমি নেক নোড ক্লিনিক্যালি বা রেডিওলজিক্যালি নেই, এফএনএসিও করতে হয়নি, আমি দেখতে না পেলে তো এফএনএসি করতে পারবো না। Normal lymph nodes are not only invisible, impalpable, they are also radiologically not pickable. Normal lymph nodes. When radiologists pick it on USG, they are usually enlarged. And when we palpate them, they are obviously enlarged. Clear? আর যেটা দেখতে পাচ্ছি তার রেফারেন্সই হয়নি। একটা সময় ছিল যখন এই সমস্ত পেশেন্টেরও থাইরয়েডেক্টমি সহ এই নোটগুলো ক্লিয়ার করে দেওয়া হতো। নোট তো সার্জন দেখতে পাচ্ছে না, তাহলে নোটটা কিভাবে ক্লিয়ার করতো? একবার ভেবেছিস? সার্জন তো নোট দেখতে পাচ্ছে না, তো সে ক্লিয়ার করতো কি করে? না, মাসল নয়। ইউজুয়ালি সমস্ত লিম্ফ নোড চেন বডি কোনো না কোনো ভেসেলকে, ভেনকে ঘিরে থাকে, ভেনকে ঘিরে থাকে। অ্যাক্সিলারি নোড থাকে অ্যাক্সিলারি ভেনকে ঘিরে, গলার নোড থাকে কাকে ঘিরে? ইন্টারনাল জুগুলারকে ঘিরে। ইনগুইনাল নোডস থাকে ফিমোরাল ভেনকে ঘিরে, রেট্রোপেরিটোনিয়াল নোডস থাকে আইভিসি কে ঘিরে। তার মানে ওই ভেনটার চারপাশে পুরো ফাইব্রোফ্যাটি টিস্যুকে প্রোফাইল্যাক্টিক্যালি ক্লিয়ার করে দেওয়া। ক্লিয়ার? দ্যাট ইজ কল্ড নেক ডিসেকশন। তাহলে কি বলছি? একটা পেশেন্ট যার আমি অবভিয়াস ডিজিজ পেয়েছি বাই ক্লিনিক্স এন্ড ইনভেস্টিগেশনস, তার তো আমি থেরাপিউটিক ডিসেকশন করতেই হচ্ছে। তার ক্ষেত্রে নেক ডিসেকশন নিয়ে আমার কোনো প্রবলেম নেই।
প্রবলেমটা হচ্ছে এই যে প্রোফাইল্যাকটিক ডিসেকশনটা আমরা করছিলাম, একটা পেশেন্ট যার আমার অবভিয়াস নোড নেই, তারটা আমি করব কি করব না, আজ থেকে 30 বছর আগে বলতে করো, এখন বলছে প্রয়োজন আছে কি না সেটার উপর প্রচুর ডিবেট চলছে। এবার হচ্ছে প্রোফাইল্যাকটিক নেক ডিসেকশন আমি তখনই করব যখন আমার, ভালো করে দেখ, মাইক্রোমেটাস্টাসিস এখানে লো রিস্ক, এখানেও আমার থেরাপিউটিক ডিসেকশনই দরকার কিনা সেটা নিয়ে প্রশ্ন এসে গেছে। ভালো করে দেখ কেন বলছিলাম কথাটা, কেন বলছিলাম এইটা, কেন আগে বলা হলো আফটার ইনিশিয়াল ট্রিটমেন্ট, আমি ট্রিটমেন্টই বললাম না, তাহলে রিস্ক অফ রেকারেন্সটা আমি আগে বললাম কেন? লেস দেন 0.2 মাইক্রোমেটাস্টাসিস সত্ত্বেও আমার রিস্ক অফ রেকারেন্স অনেক ক্ষেত্রে কম, তাহলে কি আমার আদৌ দরকার আছে নেক ডিসেকশনটা করার? There lies the big question in differentiated thyroid cancer, এবং এটার উত্তর আজও কারোর কাছে ক্রিস্টাল ক্লিয়ার নয়। তার একটা বড় কারণ, thyroid cancer is not very common all over the world. It is common but not very common. কাজে লার্জ কেস সিরিজ নিয়ে ট্রায়াল খুব বেশি হয়নি, বাট স্টিল ইট ইজ নাও অ্যাকসেপ্টেড যে ইন্টারমিডিয়েট বা হাই রিস্কে আমার করে দেওয়া কোনো অসুবিধা নেই। কাজেই ক্লিনিক্যালি, বায়োকেমিক্যালি, ক্লিনিক্যালি বা রেডিওলজিক্যালি বা এফএনএসি দিয়ে আমার যদি নোড না পাওয়া যায় পজিটিভ, ডিসেকশন করার প্রয়োজন আজকে নেই। পজিটিভ নোড যেখানে লো রিস্ক অফ রেকারেন্স, সেখানেও করবো কিনা? 5-এর কম নোড পজিটিভ, দিস ইজ দ্য বিগেস্ট প্রবলেম। আমাদের দেশে নোড ধরে ধরে এফএনএসি করার চল নেই, কথাটা বুঝতে পারছিস? নোট ধরে ধরে এফএনএসি করার চল নেই, আমি অন্তত দেখিনি। ক্লিয়ার? কাজে আমার ফর অল প্র্যাকটিক্যাল পারপাসেস যার নোট আছে তার ওই জায়গাটা ক্লিয়ার করে দেওয়াটা সেফেস্ট। ক্লিয়ার? বুঝতে পারলাম? আচ্ছা, এরপর হচ্ছে নেক ডিসেকশনের রোলটা নিয়ে ক্লিয়ার, পরিষ্কার কথা। লেভেল 2, 3, 4 ইউজুয়ালি যখন ইনভলভ তখন হাত দেবো। প্রবলেম হচ্ছে লেভেল 6 and 7। কেন? নর্মালি দেখ, এই হচ্ছে আমার ল্যাটারাল জায়গায় আমার লেভেল 2, 3, 4, এখানে লেভেল 1, এখানে লেভেল 5, 6 হচ্ছে এখানে। টোটাল থাইরয়েডেক্টমির ফিল্ডেই লেভেল 6। লেভেল 6 এর মার্জিন, ডিসেকশনের মার্জিন কি বললাম? লেভেল 6 তো আমার এখানে, লেভেল 6 এর মার্জিন বল। তাহলে এটার এটার বাউন্ডারি হচ্ছে ক্যারোটিড আর্টারিজ ল্যাটারালি, সুপিরিয়রলি হচ্ছে হায়োয়েড বোন, আর ইনফেরিয়রলি হচ্ছে ইনোমিনেট আর্টারি বা ব্র্যাকিওসেফালিক ট্রাঙ্ক। That is the boundary of the central compartment, which is level 6 and 7. আবার চিন্তা কর, দুটো ক্যারোটিড, মাঝখানে উপরে হায়োয়েড বোন, নিচে ব্র্যাকিওসেফালিক আর্টারি। ফর অল প্র্যাকটিক্যাল পারপাস মিডিয়াস্টাইনাল নোড ডিসেকশন আমরা করি না, আমরা লেভেল 6ই ছেড়ে দিই, লেভেল 7 এ ঢুকি না। ক্লিয়ার? লেভেল 7 এ ইনভলভ এরকম আগে থেকে জানলে ইউজুয়ালি থোরাসিক সার্জন নিয়ে নামা হয়। We are not qualified enough or trained enough to cut open the sternum and go there. ঠিক আছে, আমি অন্তত করি না। ক্লিয়ার? যদি থাইরয়েড ও রেট্রোস্টার্নালি এক্সটেন্ড করে আমি ইউজুয়ালি করি না। নেক্সট হচ্ছে ট্রিটমেন্ট অফ ডিফারেন্সিয়েটেড থাইরয়েড। এরপর এখন জাপান থেকে কিছু স্টাডি আসছে, ওই লো রিস্কের গল্পতে চলে যান। Less than 1 centimeter papillary thyroid, no nodes, clinically নেই, রেডিওলজিক্যালি নেই, রেডিওলজিক্যালি না থাকলে এফএনএও নেই। এই পেশেন্টের আদৌ অপারেশন দরকার কিনা সেটা নিয়ে জাপানের পার্টিকুলারলি কোবে থেকে কিছু স্টাডি আসছে, তারা বলছে যে দরকারই নেই কোনো ট্রিটমেন্ট করা, অ্যাক্টিভ সার্ভেইলেন্স ইজ সাফিসিয়েন্ট। অ্যাক্টিভ সার্ভেইলেন্স, নন অপারেটিভ সার্ভেইলেন্স অফ প্যাপিলারি থাইরয়েড ক্যান্সার। নেক্সট হচ্ছে পোস্ট অপারেটিভ টিএসএইচ হরমোন সাপ্রেশন। এটা করার একটাই রাস্তা, হাইড্রোজেল টক্সিন। হাইড্রোজেল টক্সিন দিয়ে কি হচ্ছে? থাইরয়েড গ্ল্যান্ড তো সরিয়ে দিচ্ছি, তাহলে হাইপোথাইরয়েডিজমকে প্রিভেন্ট করব। সেকেন্ড, আমার আশেপাশে যদি কোনো থাইরয়েড টিস্যুর মতো কিছু থেকেও যায় সার্জারিতে, সেটা টিএসএইচ হরমোন ক্যান স্টিমুলেট দেম টু গ্রো এগেইন, তাই তো? কাজে টিএসএইচ কে আমি যদি আনডিটেক্টেবল লেভেলে নামিয়ে আনতে পারি, সেইটার চান্স কমছে। রেডিও আয়োডিন থেরাপি টু অ্যাবলেট রেসিডুয়াল থাইরয়েড টিস্যু
After that, এর পেছনে রেশনালটা তিনখানা। Elimination of thyroid tissue increases the specificity of serum thyroglobulin and radioiodine scan to detect recurrence. এইখানে একটা কোয়েশ্চেন, দেখ থাইরয়েডের ইনভেস্টিগেশন আমি কোথাও থাইরয়েড স্ক্যানের কথা বলিনি তো, কিন্তু থাইরয়েড স্ক্যানের রোল আছে থাইরয়েড অপারেশনের পরে in a malignancy that can detect early recurrence, ঠিক আছে? That can detect, আর serum thyroglobulin normally অপারেশনের আগে দরকার পড়ে না, secreted by the thyroid malignancy, thyroid serum thyroglobulin কি হচ্ছে থাইরয়েডেক্টমির পরে this level should come down to undetectable levels. এটা করে নিলাম আমি। এবার যখন একটা সময় থাইরোগ্লোবিউলিন বাড়ছে, that is a pointer to early recurrence. That is early pointer to recurrence, ঠিক আছে? Before the disease becomes clinically obvious. এবার যদি আমার সামান্য কিছু থাইরয়েড টিস্যু থেকে যায়, সেও তো থাইরোগ্লোবিউলিন ছাড়বে, সেও তো থাইরয়েড স্ক্যান থেকে থাইরয়েড নিয়ে নেবে, আয়োডিন নিয়ে নেবে, তাই তো? তাহলে আমি তো ঘেটে যাবো, এটা রেকারেন্সের জন্য বাড়ছে না রেমন্যান্ট টিস্যুর জন্য বাড়ছে, তাহলে আমি রেমন্যান্ট টিস্যুকে ধ্বংস করে দিই। দ্যাট ইজ ওয়ান অফ দ্য রুলস, ঠিক আছে? রেমন্যান্ট টিস্যু তো ইট রিমুভ দ্য রিস্ক অফ ক্যান্সার ইন রেমন্যান্ট টিস্যু। আর সেকেন্ড হচ্ছে টু ট্রিট ক্লিনিক্যালি ডিটেক্টেবল ডিজিজ নট ট্রিটেবল বাই সার্জারি। এত বড় হয়েছে অপারেশন করা যাচ্ছে না, ক্যারোটিডকে একদম ঘিরে ফেলেছে, করতে গেলে ক্যারোটিড ছিঁড়ে যাওয়া হবে, তখন তাকে ভেরি হাই ডোজ দিয়ে দেখো যদি কিছু কাজে দেয়। দিস আর বেসিক্যালি প্যালিয়েটিভ ট্রিটমেন্ট, ঠিক আছে? এরপর হচ্ছে সিস্টেমিক থেরাপি ফর অ্যাডভান্স থাইরয়েড ক্যান্সার। বেসিক্যালি প্যালিয়েটিভ সেটআপে দেওয়া হয় টাইরোসিন কাইনেজ ইনহিবিটরস, লেভ্যান্টিনিব আর সোরাফিনিব দেওয়া হয়। আদার অ্যাডজুভেন্ট থেরাপির মধ্যে এক্সটার্নাল বিম রেডিওথেরাপি, আবার সেই প্যালিয়েটিভ। পেশেন্টের কিউরেটিভ ট্রিটমেন্ট ইনটেন্টি এক্সটার্নাল বিম রেডিওথেরাপি বললে পরীক্ষায় ফেল। পেশেন্টের কিচ্ছু করার নেই, সারা শরীরে ছড়িয়ে গেছে, কষ্ট কমাবার জন্য একটু এক্সটার্নাল বিম রেডিয়েশন দেওয়া যায়। পারকিউটেনিয়াস ইথানল আর রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি অ্যাবলেশন অফ সার্ভাইকাল নোডস আর লাং আর বোন মেটাস্টাসিস, এটা করা যেতে পারে। নেক্সট হচ্ছে মেডুলারি থাইরয়েড ক্যান্সার। মেডুলারি থাইরয়েড, আচ্ছা 11টা বাজে 5 মিনিট আছে, থাইরয়েড ম্যালিগন্যান্সিটা শেষ করে দিই আজকে, নাহলে আমার আরেকটা ক্লাসে থাইরয়েড টানতে হবে, ঠিক আছে? আর 10 মিনিট এক্সট্রা লাগতে পারে। প্রবলেমটা হচ্ছে দুটো ক্লাসে থাইরয়েডকে ঢোকানো ইজ বিট টাফ। একটা হচ্ছে বলে চলে যাওয়া, কি বললাম, arises from neuroendocrine parafollicular C cells, ঠিক আছে? These cells secrete calcitonin. খুব একটা ইজি, this is very easy thing. So we have a specific marker for the disease, calcitonin. Next হচ্ছে CEA is also a useful marker. Problem হচ্ছে CEA specificity কম, কেন? It is also increased in colorectal malignancies. Carcinoembryonic antigen, এই তো কথা বলে না, কথা বলতে হলে বাইরে যায় না, আমার কোনো অসুবিধা নেই। 75% cases are sporadic, 25% cases are part of hereditary and part of MEN 2A or MEN 2B syndrome. What is MEN? Multiple endocrine neoplasia. পড়েছিস? MEN 2A তে কি থাকে? MEN 1, পিটুইটারি হচ্ছে MEN 1, MEN 2 হচ্ছে 3P, এই 2P 1T, PPT, প্যারাথাইরয়েড ফিওক্রোমোসাইটোমা থাইরয়েড মেডুলারি থাইরয়েড ক্যান্সার, PPT। আর MEN 2B তে মারফানয়েড বডি হ্যাবিটাস থাকে, তার সঙ্গে মাল্টিপল নিউরোমাস থাকে, ফিওক্রোমোসাইটোমা থাকে, মেডুলারি থাইরয়েড ক্যান্সার থাকে। MEN 2B, এই দেখ প্যারাথাইরয়েড মেডুলারি ফিওক্রোমো,
ওটা মিউকোজাল নিউরোমা, মারফানয়েড বডি হ্যাবিটাস, মেডালারি থাইরয়েড ক্যান্সার, ফিওক্রোমো। আর মেন ওয়ানে পিটুইটারি অ্যাডেনোমা, প্যানক্রিয়াটিক টিউমার্স আর প্যারাথাইরয়েড। স্পোরাডিক কেসেস 4th আর 6th ডিগ্রিতে হয়, ইউজুয়ালি আপার পার্ট অফ ল্যাটারাল লোবে বেশি হয়, দুটোরই লোবের ল্যাটারাল সুপেরিয়র ল্যাটারাল পার্টে বেশি হয়, বিকজ প্যারাফলিকুলার সেলস অর সি সেলস আর মোর দেয়ার। Patients present with a palpable thyroid nodule. 70% patients have cervical nodal metastasis. 10 to 15% patients have hematogenous metastasis at presentation. Clear? Most common site liver, mediastinum, lung and bone. Differentiated thyroid কি ছিল? lungs and bone. এখানে liver আর mediastinum কিন্তু বেশি। Clear? Next. হেরিডিটারিতে প্রেজেন্স at a much younger age. স্পোরাডিকে কি বলেছিলাম? 4th and 6th ডিকেডের মধ্যে। হেরিডিটারি অনেক ক্ষেত্রে 4-5 বছরের মধ্যেই চলে আসে। Patients in the 3rd decade or prior to 2nd decade of life are meant to be. Hereditary medullary thyroid cancer is often multifocal. ঠিক আছে? এইবার হচ্ছে 2-3টে ইন্টারেস্টিং ক্লিনিক্যাল ফিচারস এতে পাওয়া যায়। কি কি পাওয়া যায়? নাম্বার 1 হচ্ছে elevated levels of circulating calcitonin can lead to diarrhea, flushing and weight loss. আর they can also produce a few hormones like CEA, ACTH, chromogranin and somatostatin. এগুলো থেকে কার্সিনয়েড সিনড্রোমের মতো কিছু প্যারানিউপ্লাস্টিক সিনড্রোম বা কুশিংস ডিজিজ হতে পারে ACTH বাড়লে। ঠিক আছে? ইনভেস্টিগেশনস এর মধ্যে FNAC যখনই বললো মেডালারি, সিরাম ক্যালসিটোনিন CEA, ঠিক আছে? লেভেল মোর দ্যান 100 picogram per ml is suspicious, more than 500 is almost confirmatory of metastatic disease. Elevated calcium levels are seen in multiple states like autoimmune thyroiditis, hyperparathyroidism and less than 3 years of age. CEA, USG, NEC. All patients of PTC should be screened for pheochromocytoma and hyperparathyroidism on diagnosis. Pheochromocytoma and hyperparathyroidism এর জন্য কি স্ক্রিনিং করব? সিরাম ক্যালসিয়াম বাড়বে, সিরাম ফসফেট কমবে আর প্যারাথরমোন অ্যাসে করব, সেটা বাড়বে। তাই তো? আর pheochromocytoma, ট্যাকিকার্ডিয়া বিপি আর ইউরিনারি ভিএমএ আর সিরাম এপিনেফ্রিন অ্যাসে, নরএপিনেফ্রিন অ্যাসে, ইউরিনারি ভিএমএ পড়েছিস তো? এইবার প্রশ্ন হচ্ছে pheochromocytoma আর মেডুলারি থাইরয়েড ক্যান্সার দুটোই পেলাম, কোনটা আগে করব? pheochromocytoma। প্যারাথাইরয়েড হাইপারপ্লাসিয়া আর মেডুলারি থাইরয়েড একসঙ্গে পেলাম, কি করব? একসঙ্গে করব। একই জায়গায় তো, পাশাপাশি তো দুটো জিনিস, আর কেন দুবার অপারেশন করতে যাব? কমন সেন্স না? এজন্য তো রকেট সায়েন্স লাগে না। টোটাল থাইরয়েডেক্টমি উইথ বাইল্যাটারাল সেন্ট্রাল ডিসেকশন, কোনো সন্দেহ নেই। Ipsilateral lateral compartment dissection is usually done. তার মানে আমার এখানে গ্রোথ, এখানে গ্রোথ, সেন্ট্রাল কম্পার্টমেন্ট দুদিকের আর এদিকের নেক ডিসেকশন। কিন্তু যদি দেখা যায় সিরাম ক্যালসিয়াম ইউএসজি পজিটিভ নেক নোড আর সিরাম ক্যালসিয়াম মোর দ্যান 200, তাহলে এদিকের নোডও প্রোফাইল্যাকটিক ডিসেকশন করতে হবে। আগেরটাই যেমন প্রোফাইল্যাকটিক ডিসেকশন নিয়ে প্রচুর তর্কাতর্কি চলছে, এটাই কিন্তু ক্লিয়ার কাট। যেদিকে আছে সেদিকে নেক করতেই হবে, ফরগেট ইট। আর সিরাম ক্যালসিটোনিন 200 বেশি হলে বা যদি ইউএসজি তে খুব বড় বড় নোট থাকে তাহলে উল্টো দিকটাও করতে হবে। যে সমস্ত পেশেন্টের মেন সিনড্রোম আছে বাচ্চাদের, তাদের প্রয়োজনে প্রোফাইল্যাকটিক টোটাল থাইরয়েডেক্টমি ছোটবেলায় করে দিতে হবে। ধর একটা বাচ্চা 3 বছরের বাচ্চা এলো তোর কাছে pheochromocytoma নিয়ে, তো ইনভেস্টিগেট করে দেখলি যে তার মেন 2A বা 2B কিছু একটা আছে, তার ছোটবেলাতে প্রোফাইল্যাকটিক pheochromocytoma ট্রিটমেন্ট তো করবই, তার সঙ্গে প্রোফাইল্যাকটিক থাইরয়েডেক্টমি ইজ রেকমেন্ডেড। ক্লিয়ার? বিআরসি অ্যাঞ্জেলিনা জোলি পড়েছিস তো? বিআরসি এন্ড অ্যাঞ্জেলিনা জোলি জানিস সৃজা? প্রোফাইল্যাকটিক মাস্টেক্টমি ফর BRCA1 মিউটেশনস পড়েছিলি? খবর কাগজ পড়িস না তোরা? কাগজ পড়িস না? কে কাগজ টাগজ পড়িস না? আমরা তো আগে কাগজ পড়ে আগে সিনেমার পাতার খবরটা আগে পড়তাম। আগে সিনেমার পাতা, খেলার পাতা, তারপর পলিটিক্স এর পাতা পড়তাম।
হ্যাঁ সেটাই বলছি যে ফ্যামিলিয়াল অ্যাডেনোমাটাস পলিপোসিস, কোলোরেক্টাল ক্যান্সার প্রায় 90% ওই জিন যাদের আছে, যদি কারোর পাওয়া যায় তার প্রোফাইল্যাক্টিক কোলেক্টমি ইজ ইন্ডিকেটেড বাচ্চাদের, ঠিক আছে? ফ্যামিলিয়াল অ্যাডেনোমাটাস পলিপোসিস কোলাই এফএপি, সেরকম এখানেও প্রোফাইল্যাক্টিক থাইরয়েডেক্টমি। আচ্ছা, ফলো আপ কি করব মেডুলারি থাইরয়েড ক্যান্সারে? রিকারেন্স রেট ইজ ভেরি হাই। ফলো আপ মাস্ট স্টার্ট উইদিন 3 months of surgery. Recurrence rate is 50. USG next serum calcitonin, serum CEA 6 মাস অন্তর অন্তর প্রথম বছর করতে হবে, তারপর থেকে ইয়ারলি করতে হবে। ইনকমপ্লিট রিসেকশন অল এক্সটার্নাল বিম রেডিয়েশন টু নেক এন্ড মেডিয়াস্টাইনাম করা যেতে পারে, যেখানে আমি পুরোটা বাদ দিতে পারলাম না। Isolated distant message to liver, bone and brain may be treated by local therapies. Tyrosine kinase inhibitors, vandetanib and cabozantinib, জীবনে আমি ওষুধগুলোর নাম এই প্রথম শুনছি, আমি ইউজ করিনি, ঠিক আছে? স্পোরাডিক, এরপর হচ্ছে that finishes medullary thyroid cancer. থাইরয়েড ক্যান্সার নিয়ে ডিসকাশন শেষ। এর বাইরে বলার মতো আছে হচ্ছে লিম্ফোমা, that is treated predominantly by chemotherapy. Role of surgery is almost absent. তারপর কি আছে? Anaplastic. One low plus is hemithyroidectomy. Total thyroidectomy, the name implies it. Subtotal means দুদিকে 4 গ্রামের মতো টিস্যু ছেড়ে আসা, so that the patient does not become hypothyroid. And it also minimizes the risk of parathyroid injury and recurrent laryngeal nerve injury technically. Near total হচ্ছে যে কোনো একদিকে 2 থেকে 4 গ্রাম ফেলে আসা। সাবটোটালে দুদিকে 2 থেকে 4 থেকে 5 গ্রাম করে ফেলে আসা, মোটামুটি 7 থেকে 8 থেকে 10 গ্রাম থাইরয়েড ফেলে আসা, এটা 2 থেকে 4 গ্রাম। তাহলে তুই কি পরীক্ষা অপারেশন করার সময় দাড়িপাল্লা নিয়ে মাপতে বসবি ওই সোনার দোকানের মতো? রাফলি 2 থেকে 4 গ্রাম থাইরয়েড টিস্যু বলে পেশেন্টের থাম্বনেলের সাইজ, থাম্বের নেল ওইটুকু সাইজের থাইরয়েড টিস্যু ছেড়ে আসার কথা। For all practical purpose, I have never seen anyone do any of these surgeries. All I have seen and done is total thyroidectomy and hemithyroidectomy. ঠিক আছে, ক্লিয়ার? এবার হচ্ছে নেক্সট কমপ্লিকেশনস অফ থাইরয়েড সার্জারি। থাইরয়েড সার্জারিতে কি কি হতে পারে? কমপ্লিকেশনস ডিউ টু অ্যানাস্থেসিয়া, কমপ্লিকেশনস ডিউ টু সার্জারি। কমপ্লিকেশনস ডিউ টু অ্যানাস্থেসিয়ার মধ্যে কি কি হতে পারে? মোস্ট কমন হচ্ছে ডিউ টু প্রলং সার্জারি, প্রলং অ্যানাস্থেসিয়া লাগবে। কারণ আমি ধর 3 ঘন্টা অপারেশন করছি, পেশেন্টটা তো আমি অপারেশন শুরুর আগে অজ্ঞান হয়েছে, আমি অপারেশন শেষ করার পরে জ্ঞান ফিরেছে, তার মানে ডিউরেশন অফ অ্যানাস্থেসিয়া ইজ মোর দ্যান দ্য ডিউরেশন অফ সার্জারি। Basal atelectasis of lungs is a very common complication of these patients. Prolonged intubation এর জন্য hoarseness হতে পারে, ঠিক আছে? These are the common problems. Surgery related, slippage of ligature থেকে hematoma formation. যদি সন্ধ্যাবেলায় রাউন্ডে গিয়ে দেখো ওয়ার্ডেই দরকার পড়লে স্টিচ খুলে নাও, কেন? That hematoma presses on the trachea and causes respiratory distress. Don't wait for the patient to be transferred to the OT. Just release and drain the hematoma in the ward. Then take the patient to OT to correct it. Next, injury to adjacent structures. Adjacent structures কি কি? Recurrent laryngeal nerve, parathyroid. Recurrent laryngeal nerve যদি bilateral injury হয়, hoarseness, permanent hoarseness of voice. Unilateral হতে পারে, bilateral হওয়ার চান্স খুব কম। Parathyroid চলে গেলে hypoparathyroid, hypocalcemia and T10. These are the complications. Or not well prepared thyrotoxicosis patient এর অপারেশন করলে কি হবে? থাইরয়েড স্টপ, ঠিক আছে? গ্লোকোমার ডেফিনেশন কি ছিল? হ্যাঁ, অপটিক নিউরাইটিস অন্য জিনিস। ক্রনিক, তুই বল। তাহলে অপটিক নিউরোপ্যাথি হচ্ছে, তাই তো? ক্রনিক প্রোগ্রেসিভ অপটিক নিউরোপ্যাথি which is characterized by distinct optic nerve head changes with corresponding
visual field defects with or without increase in intraocular pressure, তাই তো? তাহলে আমরা যখন পিওএজি বা গ্লকোমা পড়ছিলাম আমরা বলেছিলাম যে একটা ট্রায়াড থাকছিল, একটা গ্লকোমা পেশেন্ট হয়েছে সেটা ডায়াগনোজ করবার জন্য কি কি আছে সেই তাহলে ডিস্কের মধ্যে এই ডেফিনেশনের মধ্যে থেকেই আমরা পাবো প্যারামিটারগুলো। কি কি প্যারামিটার বলো? ওকে, তাহলে অপটিক ডিস্কের একটা ফাইন্ডিং থাকে, এখানে ভিজুয়াল ফিল্ডের চেঞ্জ থাকে, ঠিক আছে, আর একটা থাকে হচ্ছে আইওপি। বেশ, আর ওপেন অ্যাঙ্গেল না ক্লোজ অ্যাঙ্গেল বোঝার জন্য আমরা কি করি? গনিওস্কোপি করি। সো বেসিক্যালি আমার এই চারটে ইনভেস্টিগেশন করতে লাগে। অপটিক ডিস্ক আমরা দেখি হচ্ছে ফান্ডোস্কোপি করে, ঠিক আছে। তাহলে কি কি অপটিক ডিস্ক চেঞ্জেস হয়? অপটিক কাপিং। সো হোয়াট ইজ অপটিক কাপিং? নর্মাল আমরা যখন দেখছি অপটিক ডিস্কের আমরা কি মেজার করি অপটিক ডিস্কের? আজ ধর এটা আমার অপটিক ডিস্ক, সো আমি কি মেজার করি অপটিক ডিস্কের? আমরা মেজার করি ভার্টিক্যাল কাপ ডিস্ক রেশিও, ঠিক আছে। দিস ইজ দ্য কাপ। আমি বলেছিলাম অপটিক নার্ভ যখন পেনিট্রেট করছে স্ক্লেরাকে পিয়ার্স করছে, হলো পোর্শন যেখানে স্ক্লেরার পোর্শন দেখা যাচ্ছে দ্যাট ইজ দ্য অপটিক কাপ, আর সাইডে যে নার্ভ টিস্যুসগুলো রয়েছে দ্যাট ইজ দ্য নিউরোরেটিনাল রিম, ঠিক আছে। এটা এনআরআর ছিল নিউরোরেটিনাল রিম, আর এটা ছিল অপটিক কাপ। তো বেসিক্যালি আমরা কি মেজার করি বলেছিলাম, যদি আমরা থেকে 10টা ভাগে এরকম ভাগ করতাম আমরা বেসিক্যালি মেজার করতাম যে এই কাপটা ডিস্কের কতটা প্রপোর্শনে ইনভলভ মানে অকুপাই করে রয়েছে, হাউ মাচ দিস কাপ ইজ অকুপাইং দিস ডিস্ক, হোল ডিস্ক, দিস হোল থিং ইজ অপটিক ডিস্ক, ঠিক আছে। কি কি চেঞ্জেস আসে অপটিক ডিস্কে ইন গ্লকোমা? ইয়েস, তো আমরা জানি যে প্রেফারেন্সিয়াল লস হয় অফ দি সুপিরিয়র রিম অ্যান্ড ইনফিরিয়র রিম, সো ইট লিডস টু আ ভার্টিক্যালি ওভাল কাপ। ভার্টিক্যালি ওভাল কাপ হতে পারে, দেয়ার মে বি অ্যাসিমেট্রি অফ দ্য কাপ বিটুইন দ্য টু আইস, ডিফারেন্স 0.2 এর বেশি, নর্মাল 0.3 থেকে 0.4 এরকম ধর থাকলে, তাহলে কারোর একটা চোখে হয়ে গেল 0.7 and other eye 0.3, so if the difference is more than 0.2 it is suspect, ঢুকে যায়। আর কি কি হয়? হ্যাঁ, তো ভার্টিক্যালি কপার ওভাল কাপ ডিস্ক হচ্ছে, ভিসিডিআর মানে ভার্টিক্যাল কাপ ডিস্ক রেশিও ইজ গেটিং বিগার। আর কি হচ্ছে? নচিং হতে পারে, যদি এরকম লোকালাইজ একটা কোনো নিউরোরেটিনাল রিম লস হলো এরকম নচিং এর মতো হয়ে যেতে পারে এখানটা, ওকে, নিউরোরেটিনাল রিম নচিং হতে পারে, ঠিক আছে। আর কি হতে পারে? কিছু ভাস্কুলার চেঞ্জেস হতে পারে, nasalization of vessels, deonating sign, এগুলো লেকচারে সব ডিসকাশন হয়েছে। সো উই উইল স্টার্ট উইথ ফার্স্ট দিস আইওপি, ঠিক আছে। অপটিক ডিস্কের চেঞ্জেস কি কি হয় ওটা নিয়ে লেকচারে অনেক ডিটেইলসে ডিসকাশন হয়ে গেছে, সো আমি আজকে সেটা নিয়ে ডিসকাশন আর করব না, ঠিক আছে। তো intraocular pressure measurement is known as, yes, so this is known as tonometry, okay. Method of measurement of visual field is known as, okay, and gonioscopy is to detect the angle of anterior chamber, ঠিক আছে। এটুকু আমরা সবাই মোটামুটি জানি। So first we will discuss with tonometry, okay. So normal IOP আমরা সবাই জানি is কত? 10 to 21 millimeter mercury, okay. So এখানে দেখা গেছে যে large population based survey 95% the community medicine এরকম থাকে না, স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন দিয়ে এরকম দেখা গেছে 15.7 প্লাস মাইনাস 2 স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন এরকম আসে, ঠিক আছে। সো তার ওটাকেই যখন নিউমেরিক্যাল ভ্যালু দেখা যাচ্ছে 10 to 21 মিলিমিটার অফ মার্কারি হচ্ছে, রাইট। সো কি কি মেথড আছে টু মেজার দ্য অপটিক ডিস্ক intraocular pressure? What are the methods? We can divide this tonometry into this two part, okay. One is indirect, other is direct. Direct কি করা হতো? A catheter is inserted, দেখ ছবিটা, একটা ক্যাথিটার এরকম চোখে একটা অ্যান্টেরিয়র চেম্বারে ইনসার্ট করা হচ্ছে, and the other end is inserted to a direct manometric device, এখানে আমার প্রেসারটা ডিরেক্টলি মেজার করা। অ্যান্টেরিয়র চেম্বারে অ্যাকুয়াসের যা আছে পুরো ইন্ট্রাঅকুলার প্রেসার ডিরেক্টলি একটা ক্যাথিটার এখানে ইনসার্ট করে একটা থেকে মেজার করছে, কিন্তু দো দিস ইজ দ্য মোস্ট অ্যাকিউরেট, দিস ইজ নট ভিজিবল না, ফিজিবল তো নয়। একটা একটা ইন্ট্রাঅকুলার প্রেসার দেখার জন্য তোকে এত একটা অ্যান্টেরিয়র চেম্বারে একটা ক্যাথিটার ঢোকাবি দিয়ে একটা ম্যানোমেট্রিক ডিভাইসে মাপবি, দিস ইজ নট ভিজিবল। সো
যেটা আমরা ক্লিনিক্যালি করি দ্যাট ইজ ডিজিটাল টোনোমেট্রি প্যালপেশন মেথড। ওকে, যেটা আমরা জানি যে সফট পাচ্ছি, ফার্ম পাচ্ছি, কি স্টোনি হার্ট পাচ্ছি এইগুলো। বাট দিস ইজ অলসো উই আর নট গেটিং এনি নাম্বার। এই যে 10 to 21 বলছি, ডিজিটাল টোনোমেট্রি করে 10 না 21 আমরা বুঝতে পারবো না। উই ক্যান অনলি কমেন্ট অ্যাবাউট দ্য কনসিস্টেন্সি, তাই তো? তাহলে এক্সাক্ট রিডিং কত বোঝবার জন্য নেক্সট কামস দিস ইনডিরেক্ট মেথডস। ওকে, সো ইন ইনডিরেক্ট মেথডস কি কি পড়ছে? Indentation, mainly these two broad headings. One is indentation and the other is applanation. Now, we will first talk about the indentation one. Okay? What do you mean by indentation? These are contact tonometers. These are all contact tonometers. Indentation, applanation, this can be contact tonometers. Because what do you mean by contact tonometers? That is, this machine are actually making contact with our ocular surface. Okay? So what is happening in indentation tonometry? In indentation means we are deforming the ocular surface. Okay, like this. ধর আজকে নর্মাল অকুলার সারফেস এরকম ছিল, এই ডটেড লাইন যেটা রয়েছে। ওকে, সো whenever a weight is placed on our cornea, on anterior surface of cornea, কি হবে? It will get deformed like this. It will get deformed. So basically we are deforming intentionally by a weight. So আজকে একটা এরকম কর্নিয়া থাকলো এখানে, we are putting our weight over here to deform the cornea. Okay, so whenever this weight is put on the cornea, what is happening actually, how it is getting deformed? By displacing the fluid, intraocular fluids. ঠিক আছে, অ্যাকুয়াস যে রয়েছে আমাদের চোখে, তাহলে যখনই আমি এখানে ওয়েট পুট করছি অন দ্য কর্নিয়াল সারফেস, ইট ইজ বেসিক্যালি ডিফর্ম কি করে করছে? বাই ডিসপ্লেসিং দ্য ইন্ট্রাঅকুলার ফ্লুইড। ঠিক আছে, তো সো ইট ডিসপ্লেসেস আ লার্জ ইন্ট্রাঅকুলার ভলিউম অফ ফ্লুইড। সো ফ্রম দ্যাট কতটা বিয়ার মানে রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে টু রিস্টোর দ্যাট গ্লো, সেটা দেখে আমরা ইন্ট্রাঅকুলার প্রেশারটা মেজার করতে পারছি। সো সাপোজ আজকে ধর এই চোখের প্রেশার ছিল যখন রেস্টিং কন্ডিশনে পিও ধরলাম, ঠিক আছে? এবার যখন আমি এখানে ওয়েটটা বসালাম তখন কি হলো? একটা প্রেশার পড়লো, একটা ডিফর্মেশন অফ দ্য গ্লোব হলো। দ্য প্রেশার ইজ গেটিং চেঞ্জ টু ধরো পিটি, ঠিক আছে? ওয়াই দ্য প্রেশার ইজ গেটিং চেঞ্জ টু পিটি? পিটি হচ্ছে এই কারণে, কারণ এই যে যখন ইন্ট্রাঅকুলার প্রেশারের ফ্লুইডটা ডিসপ্লেসড হয়ে যাচ্ছে, একটা স্ক্লেরাল রিজিডিটিও সেখানে কাজ করছে। স্ক্লেরাও তো রেজিস্ট্যান্স দেবে, একটা চোখে তুই প্রেশার দিলে তো স্ক্লেরাও আউটার কোটটাও রেজিস্ট্যান্স দেবে, তাহলে রেজাল্টেন্ট প্রেশার তার জন্য পিটিটা তৈরি হলো। তাহলে এই যে চেঞ্জটা প্রেশারের হলো ডিউ টু দিস স্ক্লেরাল রিজিডিটি অ্যান্ড ডিসপ্লেসমেন্ট অফ ফ্লুইড, দ্যাট ইজ মেজার্ড বাই দিস শিওর স্টোনোমিটার। ওকে, সো শিওর স্টোনোমিটারে কি রয়েছে? এটা স্কেল এরকম রয়েছে, এখানে নিডলটা রয়েছে যেটা মার্ক করছে, এরকম একটা প্লাঞ্জার থাকে এখানে, দিস ইজ দ্য ফুট প্লেট, যেখানে আইয়ের ওপরে আমি ওয়েটটা বসাচ্ছি, অ্যান্ড এখানে দেখতে পাচ্ছি এখানে ওয়েট বসানো থাকে। অনেক ধরনের ওয়েট দিয়ে করা হয়, 5.5 গ্রাম ওয়েট দিয়ে আমরা শুরু করি, অ্যান্ড ইট ক্যান বি ইনক্রিজ টু 7.5, 10 লাইক দ্যাট। সো একটা জিনিস তোরা বোঝ যে আজকে ধর এটা একটা শক্ত জিনিস, ঠিক আছে? ইট ইজ আ হার্ড সাবজেক্ট। ধর আজকে এটা চোখ, ধর স্কেলার রিজিডিটি ধর এর বেশি আছে, তাহলে কি আমি একে বেশি ডিফর্ম করতে পারবো? পারছি না তো, যতই আমি ইনডেন্ট করি আমি পারছি না ডিফর্ম করতে। তাহলে আমার এই যে স্কেলের রিডিংটা ছিল, স্কেলের রিডিংটা বেশি কি সরবে? ধর আজকে 0 থেকে, এটা তোর শিওর্স, এটা শিওর্স টোনোমিটার, এখানে 0 থেকে 20 পুরো মার্ক রয়েছে, ঠিক আছে? তো আমি যদি আজকে এটাকে বসালাম এখানে, ধর আমি পারছি না ইনডেন্ট করতে, তাহলে ও কি আর এত দূর যাবে? ও তো কম রিডিং অবধি থাকবে, ধর 3, 4 এরকম রিডিং অবধি থাকবে, বা 0 থাকবে, 1 থাকলো, 2 থাকলো, এরকম থাকবে, মানে আমি ডিফর্ম করতে পারছি না। সো বেসিক্যালি একটা জিনিস আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে যত লোয়ার রিডিং আসবে, এগুলো আমি যেগুলো বললাম, উই হ্যাভ টু কিপ ইন মাইন্ড দ্যাট রিডিং যখন কম, দেখো সবাই রিডিংটা 3 আছে, আইওপি কত আছে? উইথ 5.5 গ্রাম ওয়েট 24.4, রিডিংটা এসেছে 10, কত আইওপি আছে? মানে এখানে 10 এসেছে, কত এসেছে ওখানে প্রেশার? আইওপি 7.1। সো লোয়ার দ্য স্কেল রিডিং, হায়ার দ্য আইওপি। যত রিডিং কম আসছে, রিজিডিটি বেশি হচ্ছে, আই কান্ট ডিফর্ম, সো আমার রিডিং এখানে কম আসছে, বাট অ্যাকচুয়ালি ইট ইজ ইন্ডিকেটিং আ হায়ার আইওপি। বাট যদি আজকে এটা পচপচে গ্লোব হয়,
তাকে তুমি অনেকটা ডিফর্ম করে দিতে পারবো ইন্ডেন্ট করে, তাহলে ইট উইল রিড লোয়ার, ইয়েস, গ্রেটার রিডিং আসবে। তাহলে দেখ আজকে ধর 10 রিডিং এলো এখানে, সো বেসিক্যালি ওটা 7.1 millimeter of mercury pressure. So this is shear sonometry. Usually it is done in supine position. Supine position এই করব, topical anesthesia দিতে হবে, and এইটা ফুট প্লেট থাকবে। ফুট প্লেটটা আমরা সাপোজ if this is the cornea, ধরো এটা ধরো কর্নিয়া ধরলাম, we will place this over here to indent, এটা দিয়ে আমরা ইন্ডেন্ট করছি, প্রেসার দিচ্ছি, ঠিক আছে। আর এখানে আমাদের একটা ওয়েট লাগানো থাকে, দিস ইজ দ্য ওয়েট 5.5 গ্রাম এজে, এগুলো হচ্ছে ওয়েটটা লাগানো থাকে। ইট ক্যান বি ইনক্রিজ টু 7.5, ধর খুব কম রিডিং আসছে, ধর 0, 3, 4 এরকম 3 আসছে, তখন আমরা ইউজুয়ালি ওয়েটটাকে একটু বাড়িয়ে দিই, 7.5 গ্রাম ওয়েটটা একটু বাড়িয়ে দিই। ওকে, তো এবারে তাহলে প্রবলেম এটাই দেখলাম যে ইট ক্যান গিভ সাম ফলস রেজাল্ট ইফ হাই অকুলার রিজিডিটি যদি কোনো কন্ডিশনে থাকে, ঠিক আছে। তো দেখা গেল ধর আজকে কারোর হাইপারমেট্রোপিয়া হয়েছে, তখন ক্রনিক গ্লকোমা আছে, রিজিডিটি যেখানে বেশি, তো ইট উইল গিভ ফলস হাই রেজাল্ট। বা যদি মায়োপিয়া থাকে বা রেটিনাল ডিট্যাচমেন্ট সার্জারি হয়েছে, তার এমনি একটু হাইপোটোনাস থাকে চোখটা, তখন ইট উইল গিভ লো, মানে লো ফলস পজিটিভ রেজাল্ট, লো আইওপি বলবে, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি অত ধর ওটা প্রবলেম হতে পারে যেহেতু এটা ইনফ্লুয়েন্স বাই সেলুলার রিজিডিটি। তাহলে এরপরে কি উপায় এলো? ইন্ডেন্টেশন বলো না, তাহলে ইন্ডেন্ট করে ডিফর্ম করা যাবে না, তাহলে এবার আমরা নেক্সট কি করবো? এবারে we will do applanation. So what do you mean by applanation? Applanation means simple flattening, ঠিক আছে। একটা যদি কর্নিয়াল সারফেস থাকে, আমি সিম্পলি ডিফর্ম করছি না, আমি একটু ফ্ল্যাট করছি কর্নিয়াটাকে, ঠিক আছে। বাই সাম কন্ট্যাক্ট মেথড হতে পারে, নন কন্ট্যাক্ট মেথডও হতে পারে, ঠিক আছে। তো কোনো অবজেক্ট দিয়ে আমি ফ্ল্যাট করব, বা উইথ নন কন্ট্যাক্ট মেথড মানে উইথ এয়ার, উইথ পালস অফ এয়ার, জেট অফ এয়ার দিয়ে আমি ফ্ল্যাট করবো, কোনো ডিরেক্ট কন্ট্যাক্ট কর্নিয়ার সাথে আমি করছি না, ঠিক আছে। সো ইট ক্যান বি দ্য শেপ অফ ডিফর্মেশন উইথ দিস টোনোমিটার, যেটা বললাম ইজ সিম্পল ফ্ল্যাটেনিং। সো দিস অ্যাপ্লানেশন টোনোমিটার ইট ক্যান বি ডিভাইডেড ইনটু, যেটা আমরা ফার্স্ট এটা দেখছিলাম, সেটা হচ্ছে কন্ট্যাক্ট নন কন্ট্যাক্ট, যেটা বললাম আন্ডার কন্ট্যাক্ট এই দুটো রয়েছে, গোল্ডম্যান অ্যান্ড পার্কিন্স। অ্যান্ড নন কন্ট্যাক্ট মানে কিছু ডাইরেক্টলি কন্ট্যাক্ট করছে না, পালস অফ এয়ার দিয়ে হচ্ছে, এয়ার পাস, পালসের, এগুলো হচ্ছে নাম। সো ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার দ্য নেমস অ্যান্ড ইন ডিটেলস ইউ হ্যাভ টু নো গোল্ডম্যান। ওকে, গোল্ডম্যান অ্যাপ্লানেশন টোনোমিটার ইউ হ্যাভ টু নো বিকজ ইট ইজ দ্য গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড অফ মানে টোনোমেট্রি। এখনো অনেক অ্যাডভান্স বেরিয়েছে টোনোমেট্রির, ঠিক আছে, কিন্তু এখনো টিল নাও গোল্ডম্যান অ্যাপ্লানেশন টোনোমিটার ইজ দ্য গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড। এমসিকিউ ওটা তোদের, ঠিক আছে। সো হোয়াট ডু ইউ ডু অ্যাকচুয়ালি ইন গোল্ডম্যান অ্যাপ্লানেশন টোনোমিটার বা অ্যাপ্লানেশন টোনোমিটার? অ্যাপ্লানেশন টোনোমিটার আমি কি বললাম যে আমরা ফ্ল্যাট করে দিচ্ছি একটা সারফেস। তো বলা হলো যে ইট ক্যান বি ডান ইন 2 ওয়েজ। ইফ দিস ইজ দ্য কর্নিয়া, সো আমি যদি এটাকে ফ্ল্যাট করতে চাই, ঠিক আছে, এটা ফ্ল্যাট করতে চাই, ইট ক্যান বি আইদার উই ক্যান ফিক্স দ্য এরিয়া, যে কতটা এরিয়া ফ্ল্যাট করব। ধর আমি আজকে ধরলাম আমি এইটুকু এরিয়ায় ফ্ল্যাট করব, ঠিক আছে, অ্যান্ড উই উইল লুক ফর যে কতটা ফোর্স লাগছে ওটাকে ফ্ল্যাট করতে, ঠিক আছে। সো দ্যাট ইজ ভেরিয়েবল ফোর্স, একটা যার আন্ডারে গোল্ডম্যান পড়ছে বা পার্কিন্স পড়ছে, দ্যাট ইজ ভেরিয়েবল ফোর্স। উই আর ফিক্সিং দ্য এরিয়া, এখানে এরিয়া ইজ কনস্ট্যান্ট। মোটামুটি আমরা এরিয়া যেটা ধরি সেটা হচ্ছে 3.06 মিলিমিটার ডায়ামিটার অফ কর্নিয়া, ঠিক আছে। দিস এরিয়া আমরা ধরলাম আমরা এইটুকু এরিয়াই ফ্ল্যাট করছি, আর আমি ফোর্সটা দেখবো কতটা লাগছে। আর একটা হতে পারে ভেরিয়েবল এরিয়া, মানে আমি আমার ফোর্সটা কনস্ট্যান্ট রাখলাম, এবার দেখবো যে ওই ফোর্স দিয়ে কতটা এরিয়া অ্যাপ্লানেট হচ্ছে, সেই দেখে আমি ইন্ট্রাঅকুলার প্রেশার বুঝবো। ইন ভেরিয়েবল এরিয়া এই ম্যাকলাল কর্ভ, এই নামটা একটু মনে রাখতে হবে, ডিটেলস জানতে হবে না, জাস্ট নামটা মনে রাখতে হবে, ইন ভেরিয়েবল এরিয়া। সো নাও যেটা ইম্পর্টেন্ট আমাদের জন্য গোল্ডম্যান, দ্যাট ইজ আন্ডার ভেরিয়েবল ফোর্স। What is the principle? What is the principle of Goldman applanation tonometer? ও বলেছিল ইনভার্ট ফিক বলে, ইনভার্ট ফিক ল ইট স্টেটস যে একটা ক্লোজড স্ফিয়ারে ভেতরে কতটা প্রেসার আছে, ঠিক আছে, ইট ইজ মেজার্ড বাই দ্য ফোর্স which is required to applanate a fixed area. Okay, so this formula is very important. তাহলে ওখানে কি লেখা? The law states that the external force
মানে যেটা এখানে W লিখেছে, মানে যেটা আমার ওয়েট যে অ্যাপ্লানেট করছি যেটা দিয়ে, the external force against a sphere is equals to the pressure in the sphere multiplied by the area flattened by it. মানে উনি বলেছিলেন F is equal to P into A, একই ব্যাপার। তাহলে কতটা প্রেশার আমরা ওখান থেকে বুঝে গেলাম যে কতটা ফোর্স লাগছে ওকে অ্যাপ্লানেট করবার জন্য, এটা এরিয়াটাকে, গোল্ডম্যানের কনসেপ্ট হলো। তাহলে আমার 3.06 মিলিমিটার কর্নিয়াকে ফ্ল্যাট করতে কতটা লাগলো ফোর্স, সেটা দেখে আমি ইন্ট্রাঅকুলার প্রেশার মেজার করলাম, রাইট? ঠিক আছে। সো বেসিক্যালি হোয়াট উই ডু ইন গোল্ডম্যান, হাউ গোল্ডম্যান অ্যাপ্লানেশন টোনোমিটার কিভাবে করা হয়, একটা প্রিজম থাকে, ঠিক আছে, এরকম একটা আউটডোরে একটা এরকম, দেখো মেশিনটা দেখতে পাচ্ছিস ওখানে, তো স্লিট ল্যাম্প এখানে হেড রেস্ট থাকছে, এটা আলাদা একটা অ্যাটাচমেন্ট পাওয়া যায়, এটা হচ্ছে গোলের প্রিজমটা ডিরেক্টলি কন্ট্যাক্ট করছে, এটা অ্যাপ্লানেট করাবে, সো ডাইরেক্ট কন্ট্যাক্ট করে করছে। সো এরকম একটা ডায়ালার থাকছে এখানে, ডায়ালারে এই দেখতে পাচ্ছিস এখানে যে মার্কিংটা 1 লেখা আছে দেখতে পাচ্ছিস, দিস 1 মিন্স 10 মিলিমিটার অফ মার্কারি, ঠিক আছে। 2 মানে হ্যাঁ ইন্টু 10 করতে হবে, হ্যাঁ 2 মানে 20, ঠিক আছে। তাহলে এর পাশেটা কি হবে, 12, 14, 16, 18, ঠিক আছে। তো এই মার্কিংটা আমরা বেসিক্যালি করছি কি, অবভিয়াসলি আই হ্যাভ টু ডু টপিক্যাল অ্যানাস্থেসিয়া দিতে হবে, কন্ট্যাক্ট করছি যেহেতু। আরেকটা কি করতে হবে, ফ্লোরোসেন্ট স্টেন দিতে হবে। ফ্লোরোসেন্ট স্ট্রিপ সবাই দেখেছিস আউটডোরে, ফ্লোরোসেন্ট স্ট্রিপ প্রবাবলি আমি এখানেও দেখিয়েছিলাম। তাহলে আমি অ্যানাস্থেসিয়া দিয়ে ফ্লোরোসেন্ট স্টেন করবো। আচ্ছা, কর্নিয়া তো এই মহিলা বা পেশেন্টের তো ইনট্যাক্ট আছে, তাহলে ফ্লোরোসেন্টটা কি স্টেন করবে, কর্নিয়া তো স্টেন করবে না, ইনট্যাক্ট কর্নিয়া ফ্লোরোসেন্ট স্টেন করে না, তাহলে কি স্টেন করার জন্য ফ্লোরোসেন্ট দিচ্ছি আমরা? হ্যাঁ, কর্নিয়ার সামনে কি থাকে, কনজাংটিভা, কর্নিয়ার সামনে কনজাংটিভা থাকে, মানে তুই কনজাংটিভাইজেশন অফ কর্নিয়া হয়ে গেছে তোদের? কর্নিয়ার সামনে কি কনজাংটিভা থাকে? দ্যাট ইজ প্যাথোলজিক্যাল। কি থাকে কর্নিয়ার সামনে? কর্নিয়া নিউট্রিশন পায় কোত্থেকে? প্রি কর্নিয়াল টিয়ার ফিল্ম। সো যখন আমি একটা ইনট্যাক্ট কর্নিয়াতে ফ্লোরোসেন্ট স্টেন করছি, বেসিক্যালি ইট ইজ স্টেনিং দ্য প্রিকর্নিয়াল টিয়ার ফিল্ম, ঠিক আছে। অ্যান্ড দেন দ্য প্রিকর্নিয়াল টিয়ার ফিল্ম ইজ বেসিক্যালি লুকড থ্রু দিস প্রিজম। এই প্রিজমটা দিয়ে আমি দেখছি প্রিকর্নিয়াল টিয়ার ফিল্মটাকে। তো কি করতে হবে, পেশেন্টকে আমি টপিক্যাল অ্যানাস্থেসিয়া দিয়েছি, আমি ফ্লোরোসেন্ট স্টেন দিয়ে প্রিকর্নিয়াল টিয়ার ফিল্ম স্টেন করেছি, সিট ল্যাম্পে বসালাম, ঠিক আছে। এবারে ওই যে প্রিজমটা রয়েছে, এই প্রিজমটাকে এবার ফ্লোরোসেন্ট আছে মানে আমাকে কি আর কিসে দেখতে হবে, কি লাইটে দেখতে হবে, কোবাল্ট ব্লু ফিল্টারে দেখতে হবে। সো কোবাল্ট ব্লু ফিল্টারটা কিন্তু উইল লাইটেন দিস প্রিজম পোর্শন, চোখে ফেলবো না ডিরেক্টলি, ঠিক আছে। এই প্রিজমটাকে এমনভাবে লাইটটা দিতে হবে যে প্রিজমটা যাতে ওই গ্রিন লাইটটা পায়, এই ব্লু লাইটটা পায়, ঠিক আছে। তো প্রিজম দিয়ে দেখলে কি হবে, ধর আজকে এরকম গোল টিয়ার ফিল্ম পুরো ছিল, এটা পুরোটা স্টেন ছিল, গ্রিন স্টেন হয়ে গেছে। যখন আমি প্রিজম দিয়ে দেখব, ইট উইল ব্রেক আপ ইনটু 2 সেমি সার্কেলস লাইক দিস, মায়ার্স বলে এগুলোকে, ঠিক আছে। তাহলে যখনই প্রিজম দিয়ে ভেঙে যাবে টিয়ার ফিল্মটা, আমরা যখন দেখবো এরকম 2টো সেমি সার্কেল হিসেবে আমরা দেখব, ওকে। সো আমি বুঝবো কি করে যে আমার তাহলে আইওপি কোথায়, কোনটা কন্ট্যাক্ট করবে, সেটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট। ইয়েস, সো দেখ এই ছবিটা, যখন আপার মায়ারের ইনার এজ আর লোয়ার মায়ারের ইনার এজ জাস্ট টাচ করবে, দ্যাট ইজ দ্য এন্ড পয়েন্ট, মানে ওটা হচ্ছে আমার ইন্ট্রাঅকুলার প্রেশার, ঠিক আছে। তাহলে আমি এটা বুঝবো কি করে, এখানে আমার ডায়ালারটা ছিল, এই ডায়ালারটাকে আমি ঘোরাচ্ছি, যতক্ষণ ঘুরিয়ে যাব যতক্ষণ না আমি আমার এন্ড রেজাল্ট পাবো, ঠিক আছে। তাহলে যখন পেয়ে গেলাম যে দ্যাট ইনার এজ অ্যান্ড ওর ইনার এজ, মানে এইটা যদি থাকে এই ওপরের মায়ার, এটা হচ্ছে নিচের মায়ার, তাই তো। তাহলে এই দুটো ইনার এজ যখন জাস্ট টাচ করছে, সেটা হচ্ছে আমার এন্ড পয়েন্ট, ঠিক আছে। এর বাইরের এজ টাচ করলে নয়, ইনার এজগুলোই টাচ করতে হবে, ঠিক আছে। তো এটারও কিছু প্রবলেম আছে, যেহেতু আমরা কর্নিয়াল মায়ার্স নিয়ে ডিল করছি, তো কি কি লিমিটেশন থাকতে পারে ইনডেন্টেশন টোনোমিটার এটার। ইট ক্যান বি এফেক্টেড বাই, ফার্স্ট হচ্ছে ফ্লোরোসেন্ট স্টেন। ধর আজকে তুই গালাগুচ্ছে স্টেন দিয়ে দিয়েছিস, এক্সেসিভ স্টেনিং হয়ে গেছে, এই আমি যেরকম মোটা মোটা মায়ের রেখেছি ওরকম সত্যি মোটা মোটা মায়ের হয়ে গেছে, তাহলে ওভার এস্টিমেশন অফ আইওপি হবে, ঠিক আছে। ছবি দিয়েছে এখানে দেখ, এটা অনেক মোটা মোটা মায়ের দেখছিস তো, নর্মাল মায়ের এরকম হওয়া উচিত, এটা অনেক মোটা মোটা মায়ের হয়ে গেছে। তো মোটা thick মায়ার্স will lead to overestimation of IOP. If inadequate stain যদি হয়, thin মায়ার্স will lead to underestimation of IOP.
and obviously it will be affected by corneal curvature also. ধর আজকে কারুর ওপাসিটি হয়ে আছে কোনো জায়গায়, ঠিক আছে, অ্যাস্টিগম্যাটিজম কিছু আছে বা কেরাটোকোনাস কিছু আছে, সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু ইট উইল বি অ্যাফেক্টেড বাই রিডিংগুলো, মায়ার্সগুলো ডিস্টর্টেড থাকবে, হবে না, ভুলভাল আসবে রিডিং। অ্যান্ড অলসো দ্য কর্নিয়াল থিকনেস, সেন্ট্রাল কর্নিয়াল থিকনেসের ওপরেও ইট ডিপেন্ড করবে, ঠিক আছে। যাকে আচ্ছা, পার্কিনস ইজ বেসিক্যালি নাথিং বাট অ্যাপ্লানেশন, গোল্ডম্যানের মতনই, কিন্তু পার্কিনটা হচ্ছে এইটা, ঠিক আছে। পার্কিংয়ে কি হয়, যে প্রিজমটা কন্ট্যাক্ট হচ্ছে ওটা একটা ব্যাটারি অপারেটেড লাইট দিয়ে হচ্ছে, ওর কোনো স্লিট ল্যাম্প লাগছে না। সো পার্কিং ইজ বেসিক্যালি মোস্ট সুটেবল ফর পেডিয়াট্রিক পেশেন্টস। ধর আজকে কনজেনিটাল গ্লোকোমা কোনো পেশেন্ট এসেছে, তারাও তো আইওপি স্লিট ল্যাম্পে বসে দেখতে পারবো না, আমি 2 মাসের বাচ্চা, তখন পার্কিংটা দিয়ে আমরা দেখি, বাস এটুকু জানলেই হবে যে পার্কিং টোনোমিটার সুটেবল ফর পেডিয়াট্রিক পেশেন্টস, ঠিক আছে। আর আরও নতুন টাইপের এই নামগুলো যে জেনে রাখতে হবে, ঠিক আছে, যে ডাইনামিক কন্ট্যাক্ট, রিবাউন্ড, দিস আর দ্য নিউয়ার আইওপি, বাট দ্য গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড রিমেন্স গোল্ডম্যান অ্যাপ্লানেশন টোনোমিটার। ওটা তোমাদের লটা জানতে হবে, ইনভার্স ল, মায়ার্স, and what are the factors affecting the reading. So one is the fluorescence staining and is corneal curvature and corneal thickness, ঠিক আছে, ওকে। এরপরে আমরা তাহলে চলে আসি the next part which is gonioscopy. টোনোমেট্রি কিটা, থিকনেস একটা মেশিন থাকে, সেন্ট্রাল কর্নিয়াল প্যাকিমিটার বলে, ওটা দিয়ে আমরা সেন্ট্রাল কর্নিয়াল থিকনেস মেজার করি, ঠিক আছে। ইউজুয়ালি বলা হয় যে যদি কারুর ফর এভরি 5 মাইক্রন চেঞ্জ, মানে 0.7 মিলিমিটার মার্কারি প্রেশারে চেঞ্জ হতে পারে, বুঝতে পারছিস, মানে এতটাই ডিফারেন্স হতে পারে। কারোর ধর কমে গেছে, সিসিটি কম আছে, তাহলে আইওপি কম আসবে। যদি কারো সেন্ট্রাল কর্নিয়াল থিকনেস বেশি মোটা হয়, অ্যাপ্লানেট ধর বেশি হবে, তখন তার বেশি আসবে। তো অনেক ক্ষেত্রেই আমরা এই জন্য যখনই কারোর দেখি খালি অকুলার হাইপারটেনশন হয়েছে, খালি প্রেশার বেশি আসছে কিন্তু কোনো গ্লকোমা নেই, তখন আমরা তার সেন্ট্রাল কর্নিয়াল থিকনেস চেক করি। অনেকের ক্ষেত্রে দেখা যায় সেন্ট্রাল কর্নিয়াল থিকনেসটাই ওর বেশি, সেই জন্য রিডিং আসে, দ্যাট ইজ নট গ্লকোমা, ঠিক আছে। তো সেই জন্যই সেন্ট্রাল কর্নিয়াল থিকনেস ইজ ইম্পর্টেন্ট। আচ্ছা, এবারে আমরা আসছি হচ্ছে গনিওস্কোপিতে। সো হোয়াট ইজ গনিওস্কোপি? মেথড অফ এস্টিমেশন অ্যাঙ্গেল। তো অ্যাঙ্গেল দেখার তো আরো অনেক মেথড আমরা ক্লাসে ডিসকাস করেছি লেকচারে। আচ্ছা, আমাকে একটা কথা বলো, এই গনিওস্কোপি করে যেরকম 4টে স্ট্রাকচার দেখতে পাই অ্যাঙ্গেলের, ফ্রম পস্টেরিয়র টু অ্যান্টেরিয়র, কি কি স্ট্রাকচার দেখতে পাই তুমি বলো, তুই বল। হোয়াট আর দ্য অ্যাঙ্গেল স্ট্রাকচারস? 4টে অ্যাঙ্গেল কি কি স্ট্রাকচার, ফ্রম সামনে থেকে পেছনে বা পেছন থেকে সামনে, যাই বল, কি কি স্ট্রাকচার আছে অ্যাঙ্গেল অফ অ্যান্টেরিয়র চেম্বারে? আচ্ছা, তারপরে বল কি কি থাকতে পারে, কোন অ্যাঙ্গেলের কথা বলি আমরা, কার কার অ্যাঙ্গেল? আইরিশ আর কর্নিয়ার মধ্যে অ্যাঙ্গেল, আইরিডো কর্নিয়াল অ্যাঙ্গেল, পাতি কথা। তো কি কি স্ট্রাকচার থাকে আইরিশ থেকে কর্নিয়াতে? আমরা যখন এই গনিওস্কোপি করি 4টে লাইন লাইন দেখতে পাই, মনে আছে দেখিয়েছিলাম? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, তো একদম পেছনে থাকে সিলিয়ারি বডি ব্যান্ড, তারপরে কি থাকে, ছবি একটা এঁকেছিলাম সব ভুলে গেছে, মনে পড়ছে? এরকম একটা অ্যাঙ্গেলের ছবি এঁকেছিলাম, এটা কি ছিল? আইরিশ ছিল, এটা সিলিয়ারি বডি ছিল, মনে পড়ছে? এটা স্ক্লেরা ছিল, এটা কর্নিয়া ছিল, মনে পড়ছে? সো দিস অ্যাঙ্গেল, তাহলে আইরিশে সিলিয়ারি বডি ব্যান্ড দেখতে পাই, তারপরে এখানে স্ক্লেরাল স্পার দেখতে পাই, তারপরে এখানে ট্র্যাবিকিউলার মেশওয়ার্ক থাকে, তারপরে এখানে কর্নিয়ার একটা লেয়ার লিম্বাসে করে সোয়ালভেজ লাইন, মনে পড়ছে? চুলটা সরাই আমি। তো এইটা নিয়ে আর কতবার বলতে হবে? এটা নিয়ে তো লেকচারে 2-3 বার বলা হয়ে গেছে অ্যাঙ্গেল স্ট্রাকচারস। তো বেসিক্যালি এই যে সিলিয়ারি বডি ব্যান্ড, সোয়ালভেজ লাইন, ট্র্যাবিকুলার মেশওয়ার্ক, এই স্ক্লেরাল স্পার, ট্র্যাবিকুলার মেশওয়ার্ক, সোয়ালভেজ লাইন, এই তো আমার 4টে স্ট্রাকচার দেখছি। তো আমরা যখন আজকে স্লিট ল্যাম্পে দেখি, আমরা কি দেখতে পাই এই 4টে লাইন লাইন স্ট্রাকচার? কেন পাই না? গনিওস্কোপি করতে হচ্ছে কেন আমাকে দেখার জন্য? আমরা স্লিট ল্যাম্পে অ্যাঙ্গেল, অ্যান্টেরিয়র চেম্বার ডেপথ বুঝতে পারি দেন এরিক করে, কিন্তু আমরা ডিটেলস অ্যাঙ্গেলে এই 4টে স্ট্রাকচার রয়েছে দেখতে পাই না। কেন পাই না? কি জন্য পাই না? হ্যাঁ, কোনার দিকে আছে তো কি হয়েছে? তাতে প্রবলেমটা কি হচ্ছে? কোনার দিকে আছে তো দেখো কেন দেখতে পাই না? So angle of AC cannot be visualized because this light is undergoing total internal reflection. এই যে কোনার দিকে আছে বলেই কি হচ্ছে, টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশন হয়ে যাচ্ছে। তাহলে আমি যদি আজকে এখানে বসে দেখি, লাইটটা তো আমার অবধি পৌঁছচ্ছে না, এটা ওদের ভেতরে আবার ঢুকে যাচ্ছে।
সো কেন টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশন হয় ফিজিক্সের প্রশ্ন ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল সো কখন হয় টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশনটা so when the ray of light is traversing from medium of yes না higher refractive index to lower refractive index হবে তো হ্যাঁ তাহলে আজকে এয়ার এর রিফ্র্যাক্টিভ ইনডেক্স কত 1 আর আমার এই কর্নিয়ার কত 0.3 1.376 তো অবভিয়াসলি তাহলে হুইচ ইজ দ্য ডেন্সার মিডিয়াম আমাদের চোখটা কর্নিয়া তাহলে যখন কর্নিয়া থেকে লাইটের দিকে যাবে টেন্ড করবে টু বেন্ড টুয়ার্ডস দ্য ডেন্সার মিডিয়াম ফিজিক্সে ছোটবেলায় পড়া হয়েছিল and when it reaches the critical angle then it is total internal reflection occurs so in আমাদের চোখে ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেলটা কত লিখেছি লেখা আছে 46 ডিগ্রি লেখা আছে না হ্যাঁ 46 ডিগ্রি so the critical angle at the air and tear film interface is 46 ডিগ্রি সেই জন্যই আমরা দেখতে পাচ্ছি না স্লিটে তাহলে কি উপায় তাহলে এমন কিছু একটা আমাকে বসাতে হবে চোখের সামনে যেটা রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্সটাকে আর লোয়ার রাখবে না সেম করে দেবে নিউট্রালাইজ করে দেবে মানে যাতে টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশন না হয় আর লাইটটা আমার অবধি পৌঁছায় সো ইট ক্যান বি ডিভাইডেড ইন্টু সো গনিও লেন্স এলিমিনেটস দ্য টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশন বাই রিপ্লেসিং দ্য টিয়ার ফিল্ম এয়ার ইন্টারফেস উইথ আ টিয়ার ফিল্ম গনিও লেন্স এয়ার থাকলো না ওখানে টিয়ার ফিল্ম গনিও লেন্স দিয়ে আমরা এবার দেখছি সেই জন্যই গনিওটা বেরোলো ঠিক আছে সো ইট ক্যান বি ডিভাইডেড ইন্টু টু ডাইরেক্ট ইনডাইরেক্ট ডাইরেক্ট কেন ভিউস ডাইরেক্ট ইমেজ যে অ্যাঙ্গেলটা দেখছি সে ডিরেক্টলি ধর সুপিরিয়ার অ্যাঙ্গেল সুপিরিয়ারলি দেখছি কিন্তু ইনডিরেক্টটা কি হয় আমরা উল্টো ইমেজ দিই আর যদি সুপিরিয়ার যেটা দেখছি ওটা অ্যাকচুয়ালি ইনফিরিয়ার অ্যাঙ্গেল ইনফিরিয়ারলি যেটা দেখছি ওটা অ্যাকচুয়ালি সুপিরিয়ার অ্যাঙ্গেল লাইক দিস এখানে জাস্ট তোদের একটু ডাইরেক্ট এটা ডাইরেক্ট এরকম ডোম শেপের মতো দেখতে হয় ঠিক আছে পেশেন্ট শুড বি সুপাইন usually it is more useful in congenital glaucoma in pediatric কারণ পেশেন্ট সুপাইন থাকলে কি সুবিধাটা হচ্ছে আমরা যদি কোনো ওটি করতে চাই গনিওটমি বলেছে মনে হয়েছে মনে বলেছিলাম গনিওটমি বলে একটা কনজেনিটাল গ্লকোমায় হয় এটা আমরা ডিরেক্ট গনিওস্কোপি করি ডিরেক্ট একটা ভিউ পাই অ্যাঙ্গেলটা ওখানে যদি কোনো বারকান মেমব্রেন বা কিছু দেখতে পাই আমরা গনিওটমি ব্লেড দিয়ে ওটাকে রাপচার করে দেওয়া হয় হ্যাঁ সো বেসিক্যালি ডিরেক্ট ভিউ পাচ্ছি পেশেন্ট শুড বি সুপাইন মানে ইলুমিনেশনটা অ্যাডিকুয়েট হতে হবে ডিরেক্ট আমরা ভিউটা পাচ্ছি এরকম ঠিক আছে সো ডিরেক্টের কিছু নাম এগুলো জেনে রাখতে হবে দিস আর সাম নেমস কোইপি রিচার্ডসন এগুলো জাস্ট নাম বলতে সব আছে এগুলো নাম জেনে রাখতে একটু হবে ঠিক আছে সো কোইপিটা অনেকটা এরকম দেখতে হয় লেন্সগুলো সব ছবিও আছে বাকি এগুলো জাস্ট নাম নাথিং ডিটেলস ঠিক আছে সো অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে এটাই ডিরেক্ট গনিওস্কোপি যেটা বলছিলাম যে আমরা যেহেতু পেশেন্ট সুপাইন হয়ে আছে একটা অনেক ওয়াইড ভিউ পাচ্ছি অ্যাঙ্গেলটারও ডিপ হয়ে যাচ্ছে কিন্তু প্রবলেমও যেটা হয় যে ইটস ইনকনভিনিয়েন্ট কর্নিয়াল থেকে লাইট রিফ্লেক্স আসে আর সবসময় এটা মানে মাস্টার করাটা একটু মুশকিল ডিরেক্ট গনিওস্কোপি ইজ নট অ্যাজ ইজি দেন অ্যাজ ইনডিরেক্ট গনিওস্কোপি ঠিক আছে আর অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে কি পেশেন্ট তো আজকে কোম্যাটোস পেশেন্ট আছে অপারেট করতে পারবে না তুমি তার ক্ষেত্রেও ডিরেক্ট করতে পারবে শেষ হয়ে আছে তো ইউ ক্যান ডু ডিরেক্ট গনিওস্কোপি ওকে সো নেক্সট কাম ইনডিরেক্ট গনিওস্কোপি সো ইনডিরেক্ট গনিওস্কোপিতে কি বললাম যা দেখছি আমরা অপোজিট অ্যাঙ্গেলটা দেখতে পাচ্ছি ঠিক আছে সো ইট ক্যান বি अगेन অফ টু টাইপস নন ইনডেন্টেশন ইনডেন্টেশন সো নন ইনডেন্টেশন মানে কি আর ইনডেন্টেশন মানে কি ইনডেন্টেশন মানে হচ্ছে গনিও লেন্সটা ডিরেক্টলি কর্নিয়াকে সারফেসে ইনডেন্ট করতে পারছে ঠিক আছে আর নন ইনডেন্টেশন মানে ও ডিরেক্টলি ইনডেন্ট করতে পারবে না ইট রিকোয়ার্স সাম কাপলিং এজেন্ট লাইক ভিস্কোইলাস যদি গনিও লেন্স থাকে আগে একটা ভিস্কোইলাস্টিক সাবস্টেন্স দিতে হবে দেন পেশেন্টের অকুলার সারফেসে আমি লেন্সটাকে ইনসার্ট করতে পারবো সেটা হচ্ছে নন ইনডেন্টেশন গনিও লেন্স ইনডেন্টেশনে আমি ডিরেক্টলি দিতে পারি সো ক্লাসিক এক্সাম্পল যেটা আমাদের ইনডেন্টেশনে হ্যাঁ নন ইনডেন্টেশনে হচ্ছে এটা হচ্ছে গোল্ডম্যান 3 মিরর লেন্স এটাই মোস্টলি আমাদের থাকে যদিও আমাদের কাছে গোল্ডম্যান নেই আমাদের কাছে পরে আসছে ওটা দেখাচ্ছি জাইসটা আছে আমাদের জাইসটা হচ্ছে ইনডেন্টেশন কাপলিং এজেন্ট লাগে না ঠিক আছে তো ইনডেন্টেশনে কাপলিং এজেন্ট লাগছে না নন ইনডেন্টেশনে মানে নন ইনডেন্ট করতে পারছি না এজন্য আমার একটা কাপলিং এজেন্ট লাগছে টু অ্যাঙ্কার টু দ্য অকুলার সারফেস না তো পড়ে যাবে লেন্সটা যদি আমি ইন্ডেন্ট না করতে পারি ইন্ডেন্ট করা মানে কি কর্নিয়াল সারফেসে টাচ করতে না পারি তাহলে তো পড়ে যাবে ধরে রাখবে কে সো ভিস্কোইলাস্টিক সাবস্টেন্স বা কোনো কাপলিং এজেন্ট যেগুলো থাকে লেন্সটাকে আটকে রাখে একটা ক্যাপিলারি অ্যাকশনের মতো করে চোখে ওটা আটকে থাকে ঠিক আছে অ্যান্ড দেন আমরা সাপোর্ট দিয়ে হাতে দিয়ে দেখতে থাকি অ্যাঙ্গেলটা তো এটা যে তিনটে অ্যাঙ্গেল দেখতে পাচ্ছিস সেই তিনটে মিরর দেখতে পাচ্ছিস তাই তো এই একটা মিরর আছে এই একটা মিরর আছে এই একটা মিরর আছে এটা সেন্ট্রাল দিকে একটা লেন্স আছে
আগের দিন ডার্ক রুম প্রসিডিওরে বলা হয়েছিল গোল্ডম্যান 3 মিররের একটা ফাংশন। কি করে গোল্ডম্যান 3 মিরর? ডার্ক রুম প্রসিডিওরে মনে পড়ছে গোল্ডম্যান 3 মিরর লেন্সের কথা বলা হয়েছিল। কি করে? ফান্ডাস দেখতে হেল্প করে, কিছু রেটিনা দেখতে হেল্প করে গোল্ডম্যান 3 মিরর লেন্স। এই যে সেন্ট্রাল পোর্শন অফ কন্ট্যাক্ট বায়োমাইক্রোস্কোপি ফান্ডাস দেখা হয়, কন্ট্যাক্ট ফান্ডাস লেন্স পড়ানো হয়নি আগের দিন? গোল্ডম্যান 3 মিররটা হচ্ছে কন্ট্যাক্ট ফান্ডাস লেন্স, মানে আমরা যখন 90 ডায়োপ্টার লেন্স দেখেছি, দেখেছিস 90 ডায়োপ্টার 20 ডায়োপ্টার কর্নিয়ার সাথে টাচ করে দেখি না তো আমরা, দূরে থাকে পেশেন্টের চোখের থেকে, কিন্তু এগুলো বলে কন্ট্যাক্ট। আমরা চোখে কন্ট্যাক্ট করছি, ডিসকো দিচ্ছি, কন্ট্যাক্ট করে দেখছি। এই যে সেন্ট্রাল পোর্শন, এই যে বড় মাঝখানের যে লেন্স পোর্শনটা রয়েছে, এটা দিয়ে আমরা দেখি হচ্ছে পস্টেরিয়র পোল অফ দ্য রেটিনা। পস্টেরিয়র পোল মানে কি রে? পস্টেরিয়র পোল মানে কি? আবার এটা রেটিনা দেখছি আমি, ঠিক আছে, এটা আমার অপটিক ডিস্ক আছে, এখানে ভেসেলস আছে, এরকম যাচ্ছে, এখানে ম্যাকুলা রয়েছে। পস্টেরিয়র পোল মানে কোনটা? এই জায়গাটা হচ্ছে পস্টেরিয়র পোল বলি আমরা, পেরিফেরিটা নয়, এই সেন্ট্রাল পোর্শনটা। দিস ইজ দ্য পস্টেরিয়র পোল। ম্যাকুলা ডিস্কের নিয়ে এইটুকু জায়গা হচ্ছে আমার পস্টেরিয়র পোল, ঠিক আছে। সো আমরা এই যে সেন্ট্রাল পোর্শনটা দিয়ে দেখি হচ্ছে পস্টেরিয়র পোল। বাকি এই যে তিনটে মিরর রয়েছে, এই তিনটে মিরর অ্যাঙ্গুলেশনগুলো হচ্ছে অনেকটা এরকম, 59 ডিগ্রি, 67 ডিগ্রি, 73 ডিগ্রি। যেটা 59 ডিগ্রিতে আছে ওইটা দিয়ে আমরা অ্যাঙ্গেলটা দেখি। অ্যাঙ্গেল যে দেখি বলছি আমরা, ওই 59 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলটা দিয়ে এটা আমরা অ্যাঙ্গেল দেখি, ঠিক আছে। এটা দিয়ে আমরা দেখি হচ্ছে ওরা সেরাটা। হোয়াট ইজ ওরা সেরাটা? Junction between ciliary body and choroid from where the retina is starting, that is ora serrata. So এটা দিয়ে আমরা দেখি হচ্ছে ইকুয়েটর। এটা একটু মনে রাখতে হবে যে এই যে তিনটে অ্যাঙ্গেল রয়েছে, তিনটের ইনক্লিনেশন আলাদা আলাদা, ঠিক আছে। এই যেটা 67 ডিগ্রি বলছি ওরা সেরাটা, যেটা দেখছি, বলছে না কেন? হচ্ছে না তো, না চেঞ্জ হচ্ছে, চেঞ্জও হচ্ছে না। দেখো তো দাদা, কেউ আছে? দেখ তো অন হচ্ছে কিনা, দেখ তো অন অফ হচ্ছে কিনা। যাই হোক, তাহলে ব্যাপারটা হচ্ছে এখানে এই মাঝখানেরটা দিয়ে আমরা দেখলাম হচ্ছে ফান্ডাসটা, পস্টেরিয়র পোলটা দেখলাম, ঠিক আছে, হয়েছে। 67 ডিগ্রি যেটা, ওটা হচ্ছে একটা অবলং শেপের বলি, ওটা দিয়ে আমরা দেখি হচ্ছে ওরা সেরাটা। এই ওপরে যেটা রেক্ট্যাঙ্গুলার শেপের আছে, এই রেক্ট্যাঙ্গুলার শেপের যেটা আছে, এটা দিয়ে আমরা দেখি হচ্ছে ইকুয়েটর, যেটা 73 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে অ্যাঙ্গুলেশন করে রয়েছে, ঠিক আছে। তাহলে এটা হচ্ছে ক্লাসিক গোল্ডম্যান লেন্স, যেটা কাপলিং এজেন্ট লাগে দিয়ে, ওখানেও আমার টপিক্যাল অ্যানেস্থেসিয়া দিতে হবে। পেশেন্ট সিট ল্যাম্পে বসবে, সিটিং পজিশনে থাকবে। সো ইন ডিরেক্ট গনিওস্কোপি পেশেন্ট সুপাইন পজিশনে ছিল, ঠিক আছে, আর ইনডিরেক্টে পেশেন্ট কিন্তু সিটিং পজিশনে থাকছে। এবং ইট ক্যান বি অফ টু টাইপস, ডিরেক্ট মানে ইনডেন্টেশন গনিওস্কোপি, যেখানে আমার কোনো কাপলিং এজেন্ট লাগছে না, আর একটা হতে পারে নন ইনডেন্টেশন, যেখানে কাপলিং এজেন্ট লাগছে। তার ক্লাসিক এক্সাম্পল হচ্ছে গোল্ডম্যান 3 মিরর। এবং এই 3 মিররের তিনটে মিররের অ্যাঙ্গুলেশন, তিনটে মিররের কাজ, এটা একটু মনে রাখতে হবে, ঠিক আছে। সো অবভিয়াসলি অ্যাডভান্টেজ কি আছে নন ইনডেন্টেশনের, যেটা বলছিলাম, ইট ইজ ইজি টু ইউজ, স্টেবিলাইজেস দ্য গ্লোব, রেটিনা দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু ডিসঅ্যাডভান্টেজ হচ্ছে এই যে কার্ভেচারটা না, এত বড়, কর্নিয়ার তুলনায় অনেকটা বড় লেন্স। সো মানে কন্ট্যুর করতে চোখের সাথে একটু অসুবিধা হয় যখন আমরা বসাই, না কনফার্ম হতে চায় না, অবভিয়াসলি সাইজটা ওর অনেক বেশি, সেই জন্য এটা একটা প্রবলেম ডেফিনেটলি হয়। আচ্ছা, আর ইনডেন্টেশনের মধ্যে হচ্ছে যেগুলো ডিরেক্টলি মানে আমরা কাপলিং এজেন্ট ছাড়াই করছি, সেগুলো জাইস, পসনার, সুসম্যান, এই নামগুলো জেনে রাখতে হবে। জাইসটা হচ্ছে এরকম দেখতে, যেটা আমার কাছে এখানে আছে, এইটা, এই দিকটা পেশেন্টের চোখের দিকে থাকবে, ডিরেক্টলি কোনো কাপলিং এজেন্ট লাগবে না। সেটা হ্যান্ডেল তো লাগবে সাপোর্ট করার জন্য। দিয়ে এখানে 4টে মিরর রয়েছে, সাইমালটেনিয়াসলি আমরা 4টে অ্যাঙ্গেল দেখতে পাবো। ওই 3 মিররে কি হচ্ছিল, আমরা যেটা 59 ডিগ্রি ওটা দিয়ে খালি দেখছিলাম, তো আমাকে রোটেট করতে হচ্ছিল, একবার তো পাবো না, আমাকে আবার রোটেট করতে হবে, তো একটু কাম্বারসাম প্রসিডিউর, কারণ ডিসকো লেগে আছে, এয়ার ঢুকে যাচ্ছে, প্রবলেম হয়। জাইসে কিছু লাগছে না, একসাথে বসালাম, 4টে দেখতে পেলাম। কিন্তু এখানে একটা প্রবলেম যেটা হয়,
এতগুলো মিরর ইমেজের সময় একটু মিরর ইমেজগুলোর কনফিউশন হয়ে যায় যে কোনটা কি, অনেকগুলো ইমেজ হয়ে গেলে যেটা হয় একসাথে। সো ডিসঅ্যাডভান্টেজ হচ্ছে ইটস ডিফিকাল্ট টু মাস্টার, এই মিরর ইমেজগুলো কনফিউজিং মাঝে মাঝে হয়, কিন্তু সুবিধা হচ্ছে কি অল 4 কোয়াড্রেন্ট সিন, কোনো কাপলিং এজেন্ট লাগছে না, অ্যান্ড ইজি টু পারফর্ম। যদি একবার মানে কেউ মাস্টার করে নেয় তো অবভিয়াসলি এটা ইজি টু পারফর্ম, ঠিক আছে। আর এইগুলো হচ্ছে তোর সুসম্যানের হ্যান্ডেল নেই আর পার্সোনালের একটা হ্যান্ডেল আছে, এই হলো ডিফারেন্স, ঠিক আছে। গনিওস্কোপি করে এই যে 4টে স্ট্রাকচার দেখতে পাই আশা করি, যেটা আমরা বলছিলাম, সিলিয়ারি বডি ব্যান্ড, ঠিক আছে, একদম রুট, এই যে আইরিশ রুট আর সিলিয়ারি বডি ব্যান্ড একসাথেই বেসিক্যালি থাকে, ঠিক আছে। তো সিলিয়ারি বডি ব্যান্ডের পরে কে থাকে, স্টেরাল স্পার হচ্ছে হোয়াইটিশ লাইন, এই একদম ইমিডিয়েটলি সিলিয়ারি বডি ব্যান্ডের পরেই যে হোয়াইট লাইনটা ওটা হচ্ছে স্টেরাল স্পার। ওই হোয়াইট লাইনটার পরে যে ব্রাউন দেখতে পারবো দ্যাট উইল বি ট্রাবিকুলার মেশওয়ার্ক, ঠিক আছে। আর তার সামনে যে হোয়াইটিশ এরিয়া গ্রেইশ এরিয়া দ্যাট ইজ ফলবেস লাইন, ঠিক আছে। সো আমরা যখনই অ্যাঙ্গেল দেখি আমরা অ্যাকচুয়ালি লোকালাইজ করার চেষ্টা করি ট্রাবিকুলার মেশওয়ার্কটাকে, কিছু ব্রাউন দেখা যাচ্ছে কিনা, মানে সিলিয়ারি বডি ব্যান্ড ট্রাবিকুলার মেশওয়ার্ক দেখা যাচ্ছে কিনা আমরা সেটা বেসিক্যালি দেখি। তার আগে আর তার পেছনে যে স্ট্রাকচার যদি দেখা যায় সাদা সাদা, সামনেরটা হবে আমার ফলবেস লাইন, পেছনেরটা হবে স্টেরাল স্পার, ঠিক আছে। সো এগুলো তো আমাদের হয়ে গেছিল দেখা। শ্যাফার্স গ্রেডিং আমরা লেকচারেও একটু বলেছিলাম, ঠিক আছে। তাহলে প্রত্যেকটা স্ট্রাকচার যদি এখান থেকে এখানে দেখা যায় তাহলে অ্যাঙ্গেলটা ওয়াইড ওপেন 35 to 45 ডিগ্রি ধরতে হবে। যত অ্যাঙ্গেল কমবে একটা একটা করে স্ট্রাকচার পেছনের কম দেখা যাবে। কি দেখছিস তো এইদিকে, ওদিকে দেখ, একটা একটা করে স্ট্রাকচার কম দেখা যাবে, ঠিক আছে। তাহলে ফার্স্টে 35 to 45 ডিগ্রি থাকলে একদম সিলিয়ারি বডি ব্যান্ড অবধি দেখা যাচ্ছে, আরও একটু অ্যাঙ্গেল কমলো স্টেরাল স্পার, আরও কমলো ট্রাবিকুলার মেশওয়ার্ক অবধি, আরও কমে গেল শুধু ফলবেস লাইন, আর তোর 0 ডিগ্রি হলে কিছুই দেখা যাচ্ছে না, মানে একদম অ্যাপোজিশন হয়ে গেছে, ক্লোজড হয়ে গেছে, কোনো স্ট্রাকচার দেখা যাবে না, ঠিক আছে। ওকে, কিছু ইমেজ আমরা দেখি, এইগুলো হচ্ছে আমরা এখন পড়েছিলাম, অ্যাপোজিশন হয়, রিপিং করছে ট্রাবিকুলার মেশওয়ার্কের দিকে আইরিশটা, অ্যান্ড দেন আলটিমেটলি ইট ওয়াজ লিডিং টু অ্যান্টেরিয়র সাইনিকিয়া। পেরিফেরাল অ্যান্টেরিয়র সাইনিকিয়া লুকস লাইক দিস অন গনিওস্কোপি, এরকম দেখতে লাগে। এই আইরিশের এই প্রসেসেসগুলো, এই সামনে হোয়াইটের পোর্শন যেটা থাকছে এখানে অ্যাটাচমেন্ট হয়ে গেছে, ঠিক আছে, প্যাচটা এরকম দেখতে লাগে। এটা একটা স্ট্রোমাল সিস্ট হয়েছে আইরিশে, ঠিক আছে। এটা কি আছে, লেন্সের হ্যাপটিক দরকার নেই, ফরেন বডি আছে, এগুলো দরকার নেই। এই যে নিউভাস্কুলারাইজেশনটা বুঝতে পারছি, সেখানে ফাইন সরু সরু ভেসেলস। সো আমরা যদি বলে আজকে ইউজেস অফ গনিওস্কোপি, ব্লাডও দেখতে পারি আমরা, ঠিক আছে। সো এবার যদি আমাকে বলে ইউজেস অফ গনিওস্কোপি, বলা যাবে কি কি ইউজ করতে পারি আমরা গনিওস্কোপির, কি কি হয় গনিওস্কোপির ইউজ। সো অ্যাঙ্গেল অফ অ্যান্টেরিয়র চেম্বার এক্সামিনেশন করছি, গ্রেডিং অফ মানে টাইপস অফ গ্লকোমা বুঝতে পারছি সেখান থেকে। আর কি আমরা অ্যাঙ্গেলে যে কোনো প্যাথোলজি লাইক কোনো যদি সিস্ট থাকে, কোনো টিউমার থাকে, কোনো ফরেন বডি থাকে, ঠিক আছে, কোনো ব্লাড থাকে, কোনো নিউভাস্কুলারাইজেশন থাকে, এগুলো সব রুল আউট করতে পারছি বাই সিম্পল গনিওস্কোপিক এক্সামিনেশন, ঠিক আছে। ঠিক আছে, এরপরে নেক্সট আমার ছিল হচ্ছে পেরিমেট্রি, তাই তো। পেরিমেট্রি কি কি মেথডস আছে জানা আছে? ভিজুয়াল ফিল্ড আমি দেখবো, ভিজুয়াল ফিল্ড, কনফ্রন্টেশন, পেরিমেট্রি, ব্রড ক্লাসিফিকেশন জানা আছে কি কি? হ্যাঁ, কি কি? হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে। তো ব্রডলি টু টাইপস আছে, ঠিক আছে। ওয়ান ইজ কাইনেটিক পেরিমেট্রি and the other is static perimetry. So perimetry is visual field examination. So আমরা যখন বলেছিলাম what is visual field examination, what is visual field? What is visual field? দেখতে পাচ্ছি। Definition বলো ঠিক করে, what is visual field? The area of the peripheral vision that can be seen with central fixation while the subject is gazing on a central target. The periphery of the peripheral part which can be visible, that is our field of vision. মানে আজ যখন আমি তোকে দেখছি, ঠিক আছে, আমি দরজা দেখতে পাচ্ছি তো, আমি আমার মাথা ঘোরালাম না দরজার দিকে, তাও দরজা দেখতে পাচ্ছি, তোর পেছনে ও জল খাচ্ছে দেখতে পাচ্ছি, ঠিক আছে, ওরা কথা বলতে দেখতে পাচ্ছি কিন্তু, তাহলে এটা আমার ফিল্ড অফ ভিশন, ঠিক আছে। সো ম্যাক্সিমাম ফিল্ড অফ ভিশন কোথায় থাকে? টেম্পোরালি। আর মিনিমাম কোথায় থাকে?
সুপেরিয়ার ওপরে কিছু হলে আমরা মিনিমাম বুঝতে পারি। তো বলেছিলাম মোটামুটি এটা 50 ডিগ্রি থাকে, এটা 100 ডিগ্রি 90 to 100 ডিগ্রি থাকে, এটা থাকে মোটামুটি আমার 70, এইদিকে 60 মতো থাকে। তো ম্যাক্সিমাম 100 এইদিকেই থাকে, টেম্পোরালি থাকে, কারণ এখানে অত বনি প্রমিনেন্স কিছু নেই। তো ভিজুয়াল ফিল্ড এটাই লেখা আছে যে ভাইয়া ফিক্সেটিং আই, এটাই যেটা বলছিলাম, যেটা সেন্ট্রাল ফিক্সেশন থাকবে ওই অবস্থায় কতটা দেখতে পাচ্ছি আমি, ঠিক আছে। আর এই যে নামটা যে লেখা আছে ট্র্যাকওয়্যার ফিল্ড অফ ভিশন, এই নামটাই একটু জেনে রাখবি ফর এমসিকিউ, ঠিক আছে। ট্র্যাকওয়্যার এটাকে ডিফাইন করেছিল যাতে 3D স্ট্রাকচার হিসেবে, এরকম ছবিটা, যেখানে ধর আজকে ফোবিয়া আছে, এখানে ব্লাইন্ড স্পট আছে, তো একটা এরকম সুপিরিয়র ইনফিরিয়র যদি পুরোটাকে ধরি, এটা 3D স্ট্রাকচার হিসেবে বলেছিল। অ্যান্ড বলেছিল ইট ইজ অ্যান আইল্যান্ড অফ ভিশন ইন এ সি অফ ডার্কনেস। এইগুলো কিছু কোট করে অনেক সময় দেয় এমসিকিউতে, কে বলেছিল, ঠিক আছে। সো এই ট্র্যাকওয়্যার নামটা ইম্পর্টেন্ট ফর এমসিকিউ পারপাস। সো অ্যাজ উই অল নো, ভিজুয়াল অ্যাকুইটি শার্পেস্ট অবভিয়াসলি আমার ফোবিয়াতে, রডস অ্যান্ড কোন ম্যাক্সিমাম থাকে। অ্যান্ড উইচ ইজ দ্য ব্লাইন্ড স্পট? ব্লাইন্ড স্পট কোনটা? কোনটা ব্লাইন্ড স্পট কোনটা? আজকে রেটিনার, ইয়েস। সো আজকে আমি ছবিটা আগেও এঁকেছিলাম, এটা যদি আমার অপটিক ডিস্ক হয়, এখানে ম্যাক্সিমাম বললাম, তাই তো, ফোবিয়ার কাছে এখানে কোনো রড কোড নেই, দিস ইজ মাই ব্লাইন্ড স্পট। সো রেটিনা, এটা ধর আমার রাইট আই, অপটিক ডিস্ক কোন দিকে আছে? এখানে নাক আছে, সো এটা কোন দিকে? নেজালি আছে, তাহলে এটা টেম্পোরালি আছে। তাহলে এটা যদি আমি ফিল্ডে আঁকি উল্টো হয়ে যাবে, তাহলে ব্লাইন্ড স্পটটা কোন দিকে হওয়া উচিত? ইয়েস। সো ভিজুয়াল ফিল্ড যখন আমি যদি আঁকি, ভিজুয়াল ফিল্ড আমার যতদূর মনে আছে আমি আবার বলছি, যদি এরকম আমরা আঁকি, এটা সেন্টার অফ ফিক্সেশন মনে আছে বলেছিলাম, 10 ডিগ্রি 20 ডিগ্রি 30 ডিগ্রি এরকম করে ছোট ছোট, এগুলোকে কি বলে? আইসোপ্টার্স। এই যে এক একটা ডিগ্রি হচ্ছে, এগুলো আইসোপ্টার্স বলে। সো যদি এটা আমার ধরে নিই টেম্পোরাল সাইড হয়, তাহলে ব্লাইন্ড স্পটটা মোটামুটি এই 10 to 15 এইরকম জায়গায় থাকে, ঠিক আছে। এটা আমার ব্লাইন্ড স্পট, আর এটা হচ্ছে সেন্ট্রাল ফিক্সেশন পয়েন্টটা, ঠিক আছে। তো আমি যেটা বলছিলাম যে হোয়াট ডু মিন বাই কাইনেটিক পেরিমেট্রি অ্যান্ড স্ট্যাটিক পেরিমেট্রি, কেন করি আমরা ভিজুয়াল ফিল্ডে? তো এক্সটেন্ট অফ ভিজুয়াল ফিল্ড কতটা আছে দেখবার জন্য, কোনো ডিফেক্ট আছে কিনা দেখার জন্য, অ্যান্ড অবভিয়াসলি নিউরোলজিক্যাল কোনো লেশন থাকলেও ডিফারেন্সিয়েট করতে হেল্প করে। কেন হেল্প করে? ইন গ্লকোমা ভিজুয়াল ফিল্ড ডিফেক্ট কেমন হয় বলেছিলাম, ইট ডিসেক্টস দ্য হরাইজন্টাল মেরিডিয়ান, কারণ অপটিক নার্ভের সুপিরিয়র ইনফিরিয়র লস হচ্ছে। যদি কারোর আজকে সুপিরিয়র রিম লস হয়, তার ইনফিরিয়র ফিল্ড ডিফেক্ট হবে, যদি কারোর ইনফিরিয়র রিম লস হয়, সুপিরিয়র ফিল্ড ডিফেক্ট হবে। সো ইট অলওয়েজ আর্চ আপ অ্যান্ড ডাউন বিলো দ্য হরাইজন্টাল মেরিডিয়ান। কিন্তু নিউরোলজিক্যালে কি হয়? ইট ডিসেক্টস ভার্টিক্যাল মেরিডিয়ান, এরকম হয় হোমোনিমাস হেমিয়ানোপিয়া, তাহলে কি হয়? ইট ডিসেক্টস ভার্টিক্যাল মেরিডিয়ান, গ্লকোমায় হরাইজন্টাল মেরিডিয়ান। সো ভিজুয়াল ফিল্ড ডিফেক্ট দেখে আমরা কিন্তু বুঝতে পারবো যে কোনো নিউরোলজিক্যাল ডিসঅর্ডার বা কোনো লেশন, কোনো টিউমার কিছু হয়েছে কিনা, ঠিক আছে। তাহলে এটা পরে আসছি। আচ্ছা, আমি মুখেই একটু বলে দিই, কাইনেটিক পেরিমেট্রি বললাম একটা, স্ট্যাটিক পেরিমেট্রি বললাম একটা। আর শোন, জি ডিফারেন্স বল। আঙুল মুভমেন্ট করছি, আচ্ছা। স্ট্যাটিকে কি করছি? দাঁড়িয়ে থাকবো আমি চুপচাপ, আমাকে দেখো, হ্যাঁ। সো কাইনেটিকে কি করা হয়, যে আ স্টিমুলাস ইজ বেসিক্যালি মুভিং ফ্রম নন সিইং এরিয়া টু সিইং এরিয়া, ঠিক আছে। আজকে অনেক দূর থেকে ধরো 180 ডিগ্রি 170 ডিগ্রি থেকে আমার আসছে, ওটা তোমার অত দূর তোমার ফিল্ড নেই, ঠিক আছে। ওখান থেকে আমি আনতে 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 যেখানে দেখতে পাবো, যেখানে আমি অবজেক্টটাকে ফার্স্ট দেখতে পাবো, সেখানে আমি একটা পয়েন্ট মার্ক করবো। ধর এখানে দেখতে পেলাম, ঠিক আছে, তাহলে বুঝবো এখানেও দেখতে পাচ্ছি। আবার আরেকটা জায়গা থেকে আনতে 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 আমি এখানে পেলাম, তাহলে আবার এখানে আমি এটা মার্ক করলাম, মানে ও এখানে পাচ্ছে। সিমিলারলি যেখানে যেখানে ও অবজেক্টটাকে দেখতে পাচ্ছে, আমি ওইগুলোকে মার্ক করছি। সো বেসিক্যালি কি হচ্ছে, আমরা একটা এক্সটেন্ট অফ ভিজুয়াল ফিল্ড বুঝতে পারছি, যেখানে যেখানে দেখতে পাচ্ছি, তাই তো। সো উই আর বেসিক্যালি ফাইন্ডিং সাম রেটিনাল লোকাস অফ সেম সেন্সিটিভিটি, যে আছে এখানে এখানে আসছে, মানে সেম সেন্সিটিভিটি আছে, এটা ওর এক্সটেন্ট এই অবধি পাচ্ছে। স্টিমুলাস এ ক্যান বি, সেটা বলছে স্টিমুলাস লাইট হতে পারে,
একটা তোর কনফ্রন্টেশন পেরিমেট্রি হতে পারে। সো কাইনেটিক পেরিমেট্রির মধ্যে একটা হচ্ছে তোর কনফ্রন্টেশন পেরিমেট্রি, যেটা আমরা ক্লিনিক্যালি করতে পারি। আরেকটাও হয়, সেটা হচ্ছে এরকম একটা ট্যানজেন্ট জেরাম স্ক্রিন বলে থাকে। হ্যাঁ হ্যাঁ ছিল, ওই 1 মিটার ডিস্টেন্সে বসবে, ওই অবজেক্ট আসবে, ওই যে গোল গোল করা আছে ওরকম কোথায় কোথায় পড়ছে সেই দেখে আমাকে বুঝতে হবে যে ওর এক্সটেন্ট অফ ভিজুয়াল ফিল্ডটা কত। এগুলো কাইনেটিক পেরিমেট্রির মধ্যে, ঠিক আছে। সো কাইনেটিক পেরিমেট্রি আমরা জেনারেলি করি না এখানে। তাহলে যেটা ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে অবভিয়াসলি ইনএক্সপেন্সিভ সিম্পল প্রসিডিওর যেগুলো বললাম, কিন্তু এটার রেজাল্টগুলো অতটা কনসিস্টেন্ট আসে না, বোঝা যায় না, ঠিক আছে। তো তার জন্যই এর পরে এলো হচ্ছে স্ট্যাটিক। সো স্ট্যাটিকে আমরা তাহলে কি বললাম, স্ট্যাটিকে তাহলে কাইনেটিকে দ্য স্টিমুলাস ওয়াজ মুভিং, সেই জন্যই কাইনেটিক হচ্ছিল, সিইং এ নন সিইং এরিয়া থেকে সিইং এরিয়া আসছিল। বাট ইন স্ট্যাটিক স্টিমুলাস কিছু মুভ করছে না। ওখানে আমরা কি করছি, আমরা যদি এরকম আইসোপ্টারসগুলো থাকে, আমরা স্টিমুলাসের ইন্টেন্সিটি বাড়িয়ে বাড়িয়ে প্রত্যেকটা পয়েন্টের সেন্সিটিভিটি দেখছি কত আছে, ঠিক আছে। কি করা হয় ইন স্ট্যাটিক পেরিমেট্রি, ধর এক্সাম্পল হচ্ছে হামফ্রি, যেটা আমরা প্রিন্ট আউটগুলো দেখি ম্যাক্সিমাম এতে, ওগুলো হামফ্রির থেকে আসে, হামফ্রি ফিল্ড অ্যানালিসিস করে। প্রিসলি স্মিথ রেটিনোস্কোপি, প্রিসলি স্মিথ বললি, প্রিসলি স্মিথ রেটিনোস্কোপ, হামফ্রি ফিল্ড অক্টোপাস, এই দুটো নাম আছে হচ্ছে তোর কাইনেটিক স্ট্যাটিকের মধ্যে, ঠিক আছে। প্রিসলি স্মিথ হচ্ছে প্লেনোকনকেভ, যেটা বলছিস তুই, রেটিনোস্কোপ আগের সপ্তাহে পড়ানো হয়েছে। ও হতে পারে, আমি জানি না, আমি জানি না, মানে এগুলো ইউজ হয় না তাহলে, ঠিক আছে। তাহলে স্ট্যাটিকে কি করা হচ্ছে, আমরা ধর আজকে এরকম আইসোপ্টারসগুলো রয়েছে, আমরা এক একটা জায়গায় আমরা স্টিমুলাস দিচ্ছি, রেটিনা একটা লাইট ফেলছি, ঠিক আছে, একটা পার্টিকুলার ইন্টেন্সিটির লাইট ফেললাম, ধর এই পয়েন্টে ফেললাম, ঠিক আছে। পেশেন্ট অ্যাপ্রিসিয়েট করতে পারছে কি পারছে না, তখন পেশেন্টের কাছে একটা জয়স্টিক মতন থাকে, ট্রিগার থাকে একটা, ঠিক আছে। ও তখন টিপবে মেশিনটা যে হ্যাঁ পেলাম। তাহলে এখানে তাহলে যতটা ইন্টেন্সিটি হলো, ধর 35 অ্যাপোস্টেবল বলে, ঠিক আছে, 35 এএসবিতে ও এখানে দেখতে পেয়েছে, তাহলে ওর 35 এখানে ওর সেন্সিটিভিটি হলো, রেটিনাল সেন্সিটিভিটি এই পয়েন্টে হচ্ছে এত। সিমিলারলি আমি ইচ পয়েন্টের সেন্সিটিভিটি চেক করবো, এখানে কত, এখানে কত, প্রত্যেকটা পয়েন্টে চেক করতে থাকবো যে কত লাইট দিয়ে স্টিমুলেশন হচ্ছে। প্রিফিক্স থাকে, এগুলো সব প্যারামিটারসগুলো তো ফিক্স থাকে, ঠিক আছে। যে মোস্ট এখানে দেখ যে গোল্ডম্যান পেরিমেট্রি করি 31.5 অ্যাপোস্টেবলস, যেখানে টেস্ট টার্গেটটা কেমন থাকে, ডট ডট লাইট থাকে, ওই ইন্টেন্সিটির লাইট থাকে। এবার যেটা ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে, যা পেরিমেট্রি হবে তার বেস্ট কারেক্টেড ভিজুয়াল অ্যাকুইটি থাকতে হবে। স্যার যদি এখন এইচএমসি এর ভিশন হয়, সে তো আর লাইট দিতে পাবেন না, তাহলে অ্যাটলিস্ট 618 ভিশন যেন থাকে, পেশেন্টের চশমা পরে থাকে, ঠিক আছে, চশমা খুললেও দেখতে পাবে না সে, চশমা যেন পরে থাকে ঠিকঠাক করে, মানে পিউপল সাইজ ঠিকঠাক হয়, ডাইলেট অবস্থায় যেন না থাকে, ঠিক আছে। আর ব্যাকগ্রাউন্ড লাইট এগুলো সব আমরা ঠিক করে নিই, ঠিক আছে। সো যেটা ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে এরকম দেখতে হয় হামফ্রিটা, এই যে মুখটা ওরকম থাকছে, লাইট পড়ছে, যখনই পেশেন্টকে বলা হবে যে তুমি দেখতে পাবে লাইট, তোমার ডটটা তুমি ট্রিগারটা টিপবে, তাহলে আমরা বুঝতে পারবো যে ও এই লাইটটা পারসিভ করতে পারছে, তার রেটিনাল সেন্সিটিভিটিটা তোর ওর ওই পয়েন্টে এটা, ঠিক আছে। তোদের এই ডিফারেন্সটা ইম্পর্টেন্ট স্ট্যাটিক আর কাইনেটিকের মধ্যে, ঠিক আছে। এবার ধর কোনো কারণে এইখানে এই পয়েন্টে ও পেলো না 35 দিয়ে, ওর ধর আরও বেশি লাগবে, তাহলে তখন আমাকে ইন্টেন্সিটিটা বাড়াতে হবে, ঠিক আছে। সো এখানে এটাই লেখা আছে, স্টিমুলাস স্টেশনারি আছে, বাট লুমিনেন্সটা আমি বাড়াতে পারি। যদি কেউ ধর পারসিভ করতে পারলো না ওখানে তোর অবজেক্টটাকে মানে লাইটটাকে, তাহলে আমি বাড়াতে পারি। তাতেও যদি না পারে তাহলে তো সেটা কিছু করার নেই, তখন ওটা একটা স্পটমার মতন লাগবে। ছবিটা আমি দেখাচ্ছি। আর এখানে কি দিয়েছে, এটা এক্সাম্পল গোল্ডম্যান পেরিমেট্রি দুটোতেই থাকে, ওখানেও থাকে এখানেও থাকে, আলাদা আলাদা দেখতে হবে। কনফ্রন্টেশন যেটা বললাম, ট্যানজেন্ট যেটা বললাম, আর জেরাম স্ক্রিন যেটা, আর ওখানে তোর গোল্ডম্যানের মধ্যে ওই হামফ্রি আর অক্টোপাস। স্ট্যাটিকের মধ্যে এক্সাম্পলগুলো ইম্পর্টেন্ট, ঠিক আছে। এবারে এটা দেখ ছবিটা, যখন আমাদের এরকম একটা প্রিন্ট আউটটা এরকমভাবে আসে যার এইচএফএ করা হয়, ঠিক আছে, ওপরে দেখবি এগুলো লেখা থাকবে, পেশেন্টের ফিক্সেশন টার্গেট কত, সেন্ট্রাল ফিক্সেশন করে আছে, ঠিক আছে, টেস্ট ডিউরেশন কত, ফলস পজিটিভ মানে কি বলতো, লাইট দেখতে পাইনি তাও টিপে দিয়েছে, ঠিক আছে, মানে ট্রিগার হ্যাপি পেশেন্ট বলে, মজা লাগছে, ঠিক আছে, ট্রিগার হ্যাপি পেশেন্ট বলে ওদেরকে। তো সেরকম ফলস পজিটিভ বেশি আসে, তো ফলস পজিটিভ বেশি আসলে সেটা নেওয়া হবে না। আচ্ছা, এইদিকে দেখ স্টিমুলাস এখানে দিয়েছে কেমন, ব্যাকগ্রাউন্ড লাইট কত আছে, ঠিক আছে, তার কোন চোখের কি দেখছি সব এখানে লেখা থাকবে। এই যে এটা গ্রে স্কেল বলি, গ্রে স্কেলটা হচ্ছে পেশেন্টকে এক্সপ্লেন করার জন্য,
এখানে আমরা ভ্যালুগুলো দেখে বুঝতে পারি অনেক ডিভিয়েশন বা এসব রয়েছে, দরকার নেই ডিটেলস জানার, বাট পরে হয়তো তোদের পরে পড়াবো আমি এগুলো, এখন বলছি না বেশি। কিন্তু আমরা পেশেন্টকে এক্সপ্লেন করে এটা দেখে, এই যে ব্ল্যাক ব্ল্যাক হয়ে গেছে মানে এই জায়গাটা স্কটোমা হয়ে গেছে, মানে এখানে রেটিনাল সেন্সিটিভিটি একদম কমে গেছে, লাইট বুঝতে পারছে না। তো পেশেন্টকে তখন বলতে হবে আপনার কিন্তু এই দিকে আপনার ফিল্ড আস্তে আস্তে কমতে থাকছে, আর এটা হচ্ছে ব্লাইন্ড স্পটের জায়গাটা, এই যে কালোটা, ঠিক আছে। জেনারেলি আমরা বলি যে এইদিকে ব্লাইন্ড স্পট পাবো, এটা ডান দিকে পাচ্ছি মানে এটা পেশেন্টের রাইট আই, ন্যাজালির জন্য নয়, এটা পেশেন্ট, এটা মাথায় রাখবি যে এইদিকে ব্লাইন্ড স্পট থাকবে সেটা সেই চোখ, পেশেন্টের সেই চোখ। তুই ডান দিকে ব্লাইন্ড স্পট থাকে তাহলে ডান দিকে আমার ওটা রাইট আই পেশেন্ট, ঠিক আছে। মানে ছবিটা বেসিক্যালি একটু এই দিকে ব্যাকা করে হচ্ছে, রাইট আই হিসের মতো ন্যাজালি হওয়ার কথা, কিন্তু এটা ন্যাজালি হচ্ছে না। এখানে আমরা যে ছবিটা পাচ্ছি উল্টো হচ্ছে, এখানে আমরা কিন্তু রাইটে ওটা টেম্পোরাল সাইডই কিন্তু, ঠিক আছে, কিন্তু এটা আমরা লাইন স্পট যেখানে দেখছি সেটা আমার, এটা যদি রাইটে পাই তাহলে পেশেন্টের রাইট আই হচ্ছে, দিস ইজ টেম্পোরাল সাইড, দিস ইজ নেজাল সাইড, ঠিক আছে। ওকে, তো এগুলো সব ফ্যাক্টরস যেগুলো এফেক্ট করছে, যেগুলো আমরা বললাম, রিফ্র্যাক্টিভ এরর, স্টিমুলাস সাইজ, ফ্যাটি, এগুলো থাকলো, ঠিক আছে। নাও এটা আমরা ব্যাক করে এবারে একটু চলে আসবো সার্জারিটা নিয়ে। কী কী সার্জারি করি আমরা গ্লকোমাতে, গ্লকোমা ম্যানেজমেন্ট যখন আসি তখন কী কী হয়। ধর আজকে তুই এত কিছু ইনভেস্টিগেশন করলি, তাহলে এবারে আমার সার্জারি করতে হবে। ধর মেডিকেল ট্রিটমেন্ট আমরা আগে করি, মেডিকেল ট্রিটমেন্ট তো অনেকগুলোই রয়েছে, অ্যান্টি গ্লকোমা ড্রাগস, বিটা ব্লকার, কার্বন ইনহিবিটর, কেউ অ্যাকুয়াস প্রোডাকশন কমায়, কেউ অ্যাকুয়াস আউটফ্লো বাড়ায়, কেউ ইভিওস্ক্লেরাল আউটফ্লো বাড়ায়। ইভিওস্ক্লেরাল আউটফ্লো কে বাড়ায়? প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন ইভিওস্ক্লেরাল বাড়ায়, ঠিক আছে। এবার ধর একটা পেশেন্টের আমি এতবার করে তোর দিলাম, মানে ওষুধপত্র দিলাম কিন্তু কমলো না, ঠিক আছে, তাহলে আমি কি করবো? এবারে নেক্সট স্টেপ অপারেশন করতে হবে। কি অপারেশন হয় মেনলি? গনিওটমি তুই বড়দের করবি, ট্র্যাবিকুলোপ্লাস্টি। সো অ্যাকচুয়ালি কিছু সার্জারি হয়, একটা হতে পারে লেজার সার্জারিজ, কিছু আছে। লেজার সার্জারির মধ্যে কি আছে? ট্র্যাবিকুলোপ্লাস্টি হয় একটা, লেজার ট্র্যাবিকুলোপ্লাস্টি, আর্গন লেজার দিয়ে করা হয়, ঠিক আছে। আর্গন লেজার ট্র্যাবিকুলোপ্লাস্টি ইউজুয়ালি ওপেন অ্যাঙ্গেলেই করা হয়, যেখানে লেজার দিয়ে আমরা ওপেনিং করছি ইন ট্র্যাবিকুলার মেশওয়ার্ক, ঠিক আছে। উই আর টার্গেটিং সাম পিগমেন্টেড সেলস ইন ট্র্যাবিকুলার মেশওয়ার্ক, সেগুলোকে লেজার দিয়ে আমরা ওপেনিং করে দিচ্ছি, ঠিক আছে। ইয়াক পিআই হয় একটা, ইন্ডিয়ান পেরিফেরাল আইরিডোটমি। কোথায় করি আমরা? হ্যাঁ, মানে কোন কন্ডিশনে করি আমরা, কোন গ্লকোমায় করি আমরা? হ্যাঁ, ইয়েস। সো ইন অ্যাঙ্গেল ক্লোজার গ্লকোমা আমাদের পিআই করার উদ্দেশ্য আছে, না হলে কোনো উদ্দেশ্য কিন্তু নেই। ওপেন অ্যাঙ্গেলে জেনারেলি পিআই এর কোনো রোল নেই, ঠিক আছে, কোনো অ্যাঙ্গেল তো ওপেনই আছে, আইরিশের ওপেনিং করে কোনো এক্সট্রা লাভ হবে না। সো লেজার একটা গেল, আর একটা হতে পারে যদি কনজেনিটাল গ্লকোমা হয়, কি করতে পারি আমরা? গনিওটমি করতে পারি, ঠিক আছে, ট্র্যাবিকিউলোটমি করতে পারি। ট্র্যাবিকিউলোটমি মানে ট্র্যাবিকুলার মেশওয়ার্কের মধ্যে ওপেনিং করছি, আর ট্র্যাবোট্র্যাপ করতে পারি, দ্যাট ইজ ট্র্যাবিকিউলেক্টমি কম্বাইন্ড উইথ ট্র্যাবিকিউলোটমি। নাও আজকে এখন আমরা একটু ডিসকাস করবো হোয়াট ইজ ট্র্যাবিকিউলেক্টমি। ট্র্যাবিকিউলেক্টমিটা কি জিনিস? যেখানে একটা portion of trabecular meshwork is getting removed, তাই তো, that is trabeculectomy. What are the indications of trabeculectomy? কোন ইন্ডিকেশন আছে ট্র্যাবিকুলেক্টমি করার? যখনই কোনো অপারেশন তোদের বলবে, কি বলতে হবে তোদের? কটা পয়েন্টের আন্ডারে বলতে হবে। ইন্ডিকেশন, ঠিক আছে, মেকানিজম মানে মোড অফ অ্যাকশন, দেন স্টেপস যদি সম্ভব হয়, যদি লং কোয়েশ্চেন থাকে, শর্ট নোট থাকলে স্টেপস একটু বললেও হবে, অ্যান্ড দেন কমপ্লিকেশন। এই কটা আন্ডারে আমাকে বলতে হবে, তাই তো, সব সার্জারি থাকে। সো ইন ট্র্যাবিকুলেক্টমি হোয়াট উই আর অ্যাকচুয়ালি ডুইং, উই আর, এই ছবিটা আমি আঁকি, এরকম ছিল, ঠিক আছে, এখানে ট্র্যাবিকুলার মেশওয়ার্ক ছিল। ইন্ডিকেশন কি বলিনি আমি এখন। ইন্ডিকেশনস কি? একটা হচ্ছে যদি মেডিকেল থেরাপিতে কাজ না হয়, ফেলিওর অফ মেডিকেল থেরাপি, 1 নম্বর। 2 নম্বর হচ্ছে পুয়ার কমপ্লায়েন্স, অনেকগুলো ওষুধ হয়ে গেছে, 2-3টে ওষুধ লাগছে, পেশেন্ট ঠিক করে লাগাতে পারছে না, পুয়ার কমপ্লায়েন্স। আরেকটা হচ্ছে যে ইন্ট্রাঅকুলার প্রেশার কন্ট্রোল হয়ে গেছে, বাট তা সত্ত্বেও ফার্দার ডিটোরিয়েশন হচ্ছে, মানে একটা লোকের ভিসিডিআর 0.6 ছিল বা 0.7 ছিল, 18 প্রেশার ধরছিল, আজকে ওর প্রেশারটা কমে আমি 16 হয়ে গেছে, 15 হয়ে গেছে, কিন্তু আমি দেখছি যে ওর কাপিংটা এখন 0.9 হয়ে যাচ্ছে। সো বেসিক্যালি টার্গেট প্রেশার বলে একটা কথা হয়,
টার্গেট আইওপি। টার্গেট আইওপি মানে বিয়ন্ড উইচ ডিটোরিয়েশন উইল নট হ্যাপেন। সেটা অ্যাচিভ করতে যদি না পারি তখন আমরা সার্জারি করব পেশেন্টের। তাহলে ফেলিওর অফ মেডিকেল থেরাপি, পুয়ার কমপ্লায়েন্স বা ফেলিওর টু অ্যাচিভ দ্য টার্গেট আইওপি, তার প্রোগ্রেসিভ ডিটোরিয়েশন হচ্ছে অফ দ্য ভিজুয়াল ফিল্ড অ্যান্ড অপটিক ডিস্ক, তখন আমাকে ওটি করতে হবে। সো আমরা ইন ট্রাবিকুলেক্টমি কি করছি? উই আর রিমুভিং আ পোর্শন অফ ট্রাবিকুলার মেশওয়ার্ক, রাইট? সো এখানে আমার এটা স্ক্লেরা ছিল, তাই তো, আর এখানে কর্নিয়া রয়েছে। তো কি করা হয়? উই রিমুভ আ পার্শিয়াল থিকনেস স্ক্লেরাল ফ্ল্যাপ হিয়ার, ঠিক আছে, উইথ দ্য আন্ডারলাইন ট্রাবিকুলার মেশওয়ার্ক টিস্যু। তাহলে এখানে স্ক্লেরাল ফ্ল্যাপটা আমরা ক্রিয়েট করব, যেরকম আমরা ধর টানেল করার সময় করছিলাম, একটা পার্শিয়াল থিকনেস স্ক্লেরাল ফ্ল্যাপ করে আমরা একটা টিস্যু এখানে রিমুভ করে দেবো, ঠিক আছে? ট্রাবিকুলার মেশওয়ার্কের একটা অংশ কেটে দেবো। তাহলে কেটে দিলে কি হবে? অ্যাকুয়াসটা এবার এখান দিয়ে গিয়ে কোথায় যাবে? ইয়েস, সেখানে আমার রয়েছে কনজাংটিভা, কর্নিয়ায় নেই, এখানে রয়েছে, স্ক্লেরা অবধি রয়েছে, ঠিক আছে? সো কনজাংটিভাতে গিয়ে এটা সাবকনজাংটিভাল ফিল্ট্রেশন করবে। সো আমরা বেসিক্যালি কি করছি? বাইপাস করছি অ্যাকুয়াসের, ঠিক আছে, ফ্রম কোথায়? অ্যাঙ্গেল টু সাবকনজাংটিভাল স্পেস, ঠিক আছে, থ্রু কিভাবে করছি? পার্শিয়াল থিকনেস একটা স্ক্লেরাল ফ্ল্যাপ কেটে, ঠিক আছে, পার্শিয়াল থিকনেস স্ক্লেরাল ফ্ল্যাপ। তাহলে এইটুকু ক্লিয়ার হলো? একটু ভিডিওটা দেখলে তোরা কিছুটা বুঝতে পারবি কি করা হয়। ট্রাবিকিউলেক্টমি করবার আগে যেটা মাথায় রাখতে হবে যে পেশেন্টের পিউপেলটা একদম মিউট, মানে পাইলোকার্পিন দিয়ে মিওসিস করে রাখতে হবে, ঠিক আছে? সো আগে যেরকম আমরা SICS এ করি, এডব্রিডাল সুচার দিই ফর এক্সপোজার অফ দ্য সুপিরিয়র অ্যাসপেক্ট অফ কনজাংটিভা, এখানে ওরকম দেওয়া হলো। দেন তারপরে আমরা জেনারেলি কি করি? পেরিটমি করতে হবে, স্ক্লেরাল ফ্ল্যাপ কাটবো, কনজাংটিভা তো সরাতে হবে, ঠিক আছে? তো এটা একটু কাছে নিয়ে আসবো। স্ক্লেরাল আমরা পেরিটমি করলাম, বেশ। পেরিটমি করার পরে আমরা কি করি? কটারি করি জায়গাটা ভালো করে। তো কটারি করা হবে, এই যে কনজাংটিভাল ফ্ল্যাপ কাটা হয় এটাকে বলে ফর্নিক্স বেসড কনজাংটিভাল ফ্ল্যাপ, ফর্নিক্সটা বেসে আছে। এবারে আমরা পেরিটমি কটারাইজেশন করা হলো। এবারে দেখো কিভাবে ফ্ল্যাপটা কাটা হচ্ছে, সরি, একটা 15 নম্বর ব্লেড দিয়েই, যেরকম SICS আমরা যখন টানেল করতাম যেরকম ব্লেড ইনসিশন দিতাম, এরকম একটা ট্রায়াঙ্গুলার ভাবে একটা ইনসিশন দেওয়া হচ্ছে। অ্যান্ড দেন উইথ দ্য হেল্প অফ ক্রিসেন্ট একটা পার্শিয়াল থিকনেস ফ্ল্যাপ ক্রিয়েট করা হবে। সো এটা উনি করছেন। এরপরে এই যে এটা ক্রিসেন্ট ব্লেড নেওয়া হলো টু ক্রিয়েট দ্য পার্শিয়াল থিকনেস স্ক্লেরাল ফ্ল্যাপ। ঠিক আছে? সো ফ্ল্যাপটা আস্তে আস্তে রিসেট করা হচ্ছে, কারণ আমাকে ওর তলায় ট্রাবিকুলার মেশওয়ার্ক ওই অবধি পৌঁছতে হবে, আরও যাবে। এই যে তোলা হচ্ছে বা ফ্ল্যাপটা করে ওঠানো হলো, দেখলে এই যে এইটা বেসিক্যালি নীল নীল টিস্যুগুলো, এখানেই কিন্তু জিনিসপত্র রয়েছে। এই যে এটাকে একটা ডিসেকশন করা হবে, এখানে উনি একটু অন্যরকম করেছেন। এটা অ্যাকচুয়ালি কি করা হয়, এখানে একটা পাঞ্চ পাওয়া যায়, ট্রাবিকুলার পাঞ্চ হয়, বা ব্লেড দিয়েও একটা পিস কেটে দেওয়া হয় এই টিস্যুটা, যেটা দেখা যাচ্ছে এখন, দিয়ে কিছুই না সুচার করে দেওয়া হয়। এই যে এপেক্স গুলো কাটা হলো, সুচার করে দেওয়া হবে। এবার 10-0 মনোফিলামেন্ট নাইলন দিয়ে আমরা সুচার করে দেবো। ঠিক আছে? সো এই যে ওটা কাটার পরে এখানে সুচারটা হয়ে গেল, এপেক্সটা দিয়ে আমরা এটা সুচার করে দিলাম। তাহলে পার্শিয়াল থিকনেস স্ক্লেরাল ফ্ল্যাপ দিয়ে অ্যাকুয়াসের একটা বাইপাস হয়ে গেল টু দ্য সাবকনজাংটিভাল স্পেস। এবার এই যে অ্যাকুয়াসটা ড্রেন হবে, সেটা এই সাবকনজাংটিভা কনজাংটিভা নিচে এসে অ্যাকুয়াসটা জমবে, ওইখানে ড্রেন হবে, তাতে একটা ব্লেড তৈরি হবে। তাহলে কারোর যদি ট্র্যাপ হয় কোনো পেশেন্টের, we always look for blade in the superior aspect of the conjunctiva, একটা ফোলা ফোলা জিনিস হবে। এই দেখো এখানে সুচারিংটা চলছে, এখানে সুচারিংটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট ইন ট্রাবেকুলেক্টমি। ঠিক আছে? সুচার করা হয়ে লাস্টে একটা, আমি লাস্ট চোখে যাচ্ছি, যখন সব বন্ধ হয়ে যাবে বেসিক্যালি ইট উইল ফর্মটা ব্লেড।
এখানে দেখা যাচ্ছে কি যাচ্ছে না, এখানে একটা উঁচু উঁচু পোর্শন এটা দেখতে পারবি, যেটা সাবকনসিয়াসে যেরকম ফুলে যায়, পাতি কথা সাবকনস যখন ইনজেকশন দেওয়া হয় যেমন ফুলে যায় কনজাংটিভাটা, এখানে এরকম ফুলে থাকে। ঠিক আছে, তোদের মেইন জিনিসটা যেটা হচ্ছে ট্র্যাবে, যে সাবকনজাংটিভাল ফিল্ট্রেশন হচ্ছে অফ দ্য ট্র্যাবেকিউলেক্টমি, ট্র্যাবেকিউলোপ্লাস্টি, ট্র্যাবেকিউলেক্টমি এখন আরো মানে হয়েছে, আরো অ্যাডভান্স হয়েছে। এই যে জিনিসটা দেখলি মাইটোমাইসিন সি দিয়ে করা হয় যাতে কোনো ফাইব্রোসিস না হয়ে যায়। ঠিক আছে, বেডে আমরা মাইটোমাইসিন সি দিয়ে দিই। কিছু স্টেন্ট পাওয়া যায়, পোর্শনে কেটে আমরা একটা স্টেন্ট বসিয়ে দিচ্ছি, ওটা থ্রু দিয়ে অ্যাকুয়াস ড্রেন করছে। এগুলো সব অ্যাডভান্সমেন্ট হয়েছে এখন ট্র্যাবেকিউলেক্টমি। ঠিক আছে, হ্যাঁ সাবকনজাংটিভাল ফিল্ট্রেশন হয়, একটা ব্লেড হবে। সো এই অপারেশনের কি কমপ্লিকেশন হতে পারে তোদের, আবার যখন ফাইনাল পরীক্ষার সময় ডিটেলস আমি বলবো এগুলো, এখন যেখানে হচ্ছে না বলে অত ডিটেলস বলছি না, এইটুকু জেনে রাখা দরকার, এমসিকিউ বল বা জিনিসটা বোঝার জন্য বল। ঠিক আছে, কি কমপ্লিকেশন হতে পারে, ব্লিডিং হতে পারে, ইনফেকশন হতে পারে, আর একটা হতে পারে হচ্ছে ভীষণ ইম্পর্টেন্ট, চোখটা হাইপোটোনাস হয়ে যেতে পারে যদি ওভার ফিল্ট্রেশন হয়ে যায়। ঠিক আছে, তাহলে হাইপোটোনি হয়ে যাবে, উনলিক হতে পারে। ঠিক আছে, সো মেইনলি এই কমপ্লিকেশন। আর ওভার ফিল্ট্রেশন যেমন হয়, আন্ডার ফিল্ট্রেশন হতে পারে, মানে তোর ভালো প্লেট তৈরি হলো না, তো আইওপি বেশিই থাকবে। ঠিক আছে, সো দিস ক্যান অল বি দ্য কমপ্লিকেশনস অফ ট্র্যাবেকিউলেক্টমি, রাইট? ঠিক আছে, why the clinician should be theoretically sound about the this vertigo. Before approaching the patient to the vertigo, one should take the history, because it's a clinical examination and then proper investigation and proper diagnosis and treatment. So this is our main purpose. That is why one should, this type of discussion, whenever suppose we have, I mean, whenever there is discussion and the causes of hoarseness in a adult of 60 years, then that could be, what is the cause of hoarseness, you must know. Then you can think the hoarseness in children, we should know what are the causes. If it is said that what mind does not know, the eyes could not see. And in other words, mind does not aware for what to inquire. This is the AI, artificial intelligence from me. The language is that what eyes does not know, what mind does not know, eyes could not see. Next is that, so we know what is vertigo. The vertigo, as per definition, is simple. If you don't remember all the things, the sense of imbalance is the vertigo, or vertigo is a hallucination of movement. The two short definition tells about, but we do not stop in that. The classification of vertigo is that vertigo is defined as the sense of abnormal movement of the surroundings in relation to the patient, or its surrounding in relation to the patient in relation to the surrounding, when no motion is occurring, as if something is moving, but actually there is no motion. So it is a hallucination. There is no true movement, but we feel this thing. So it is a hallucination of movement. The vertigo defined by the governed, any movement or sense of movement, as if there is no movement or sense of movement, either the patient himself or in the external object, that involves a defect, real or seeming, may not be real, may not be any defect there, or seeming in the equilibrium of the body. The rotation is not a part of the seat. The rotation is not be must. The vertigo may be tilting movement or giddiness also is classified. So rotatory sense is not the part of the vertigo definition. Now, international classic of vertigo of the disease define vertigo as a feeling of movement or a sensation as if the external world is revolving around it, or that is the objective vertigo, or as if the patient is himself moving, for the subjective vertigo. The subjective tinnitus, objective tinnitus, এগুলো আমরা definition খুব সোজা পাই, when actually the patient hears the sound inside the body, though there is no sound, is called the subjective tinnitus. But the subject is having tinnitus.
or when you and also the examiner and the having the complaint, suppose there is palatal movement and causing it tinnitus inside, objective tinnitus. But here is that objective vertigo when the patient is having this thing and as if himself is rotating is called the subjective. Vertigo is a medical term, specifically the specified types of dizziness, the sense of environment and moving around, rotating or moving around but actually there is no movement. So how the dizziness is classified? Dizziness is also a part of the vertigo, not that alada kichu noy. So dizziness, there is no underlying anatomical and pathological differentiation that causes the rotatory or non-rotatory vertigo. So patient usually complain of dizziness. No sir, amar vertigo hoy na, vertigo mane jeno ঘোরাতে হবে। এই টলটল করে হাঁটাটাও ভাটাইগো, বাট পেশেন্ট কিন্তু রোটেটারি ভাটাইগোটাকেই বলবে ভাটাইগো, বাট ইট শুড বি মাইন্ড দ্যাট ডিজিনেস may be due to the fourth category if it is no rotatory movement, that is syncops, unsteadiness, true vertigo and psychogenic vertigo. Syncops, that means there's loss of cerebral circulation or diminished cerebral circulation, as if the patient is having fainting or the patient faints for some time due to the cerebral circulation is decreased. So it is not that. So you must be not be that peripheral cause of the vestibular balance mechanism. Unsteadiness may be there due to the weakness or the defect in the limb system or some other. There is true vertigo. Actually, we consider this later on details and psychogenic vertigo. Now about the details. The pre-syncops is a feeling of impending loss of consciousness. The green point you must remember, impending loss of consciousness due to cerebral hypoxia. The vertigo is set apart from the syncops. এই গ্রুপটা থেকে আমরা আজকে ডিসকাশনে রাখবো না, যে কার্ডিয়াক কজ বা সেরিব্রাল কজগুলোর মাথায় রাখবো না। যখন একটা পেশেন্টের এরকম ধরনের ঘটনা ঘটতে থাকবে তখন ধরে নিতে হবে লোয়ারিং অফ দ্য প্রেশার ইজ রেসপন্সিবল ফর দ্য সেরিব্রাল হাইপোক্সিয়া। দ্য আনস্টেডিনেস অকার এক্সট্রিমলি ইন অ্যাম্বুলেশন। আমি শুয়ে থাকি একটা ভাটাইগো ফিল করতে পারবো বিকজ রোটেশন অফ দ্য হেড ইন লিটিং পজিশন পেশেন্ট উইল ফিল দ্য এভরিথিং ইজ মুভিং, বাট the syncope, unsteadiness will not be there. He is lying. So unsteadiness only there when there is a movement, and this is due to the neuromuscular defect and also the skeletal-muscular problem affecting age, and like the peripheral neuropathy, Corticonia syndrome, and also the stapes dorsalis. The equilibrium is unsteadiness is sometimes separate due to poor imbalance stay in your ruler. যে বয়স হয়েছে বলে তার ইমব্যালেন্স ফ্যাক্টরটা এসেছে, উইকনেস অফ দ্য মাসল, উইকনেস অফ দ্য বডি, অ্যান্ড সেইটাকে আমরা মাথায় রাখবো। দ্য পেশেন্ট উইথ সাইকোলজিক্যাল ডিজিনেস, এই নাম্বার 4 যেটা ছিল, দি পেশেন্ট ডিসক্রাইব অ্যাজ এ স্পেসি, যে 4-5টা যেন আমি হঠাৎ উড়ে বেড়াচ্ছি, আমার মনে হচ্ছে লাইট হয়ে গেছি আমি, ঠিক নট ফিটিং অন দ্যাট। Psychogenic deafness is not actually psychological factor. So this is about that. What are the types of vertigo? Vertigo may be physiological. You have already read in the physiology that may be physiological or may be pathological. Or non-pathological vertigo or physiological vertigo is due to the fault in the body which maintains the balance. So who maintains the balance? Actually, we get sight that it is about at of its depth. We get the information from our legs. We are tilting to that side. So get information that to the brain, and brain gives the extra power to that side. So this is the balance, and information goes to the brain, and brain controls, and with the help of the cerebellum it controls the balance to maintain the steady posture. So these are the things which if we giddiness from height, অনেক মনুমেন্টের উপর থেকে নিচে দেখছো, আমার বাড়ি 19 তলা থেকে নিচে থেকে কেউ বাড়ি এলে দেখেই মাথাটা ঘুরছে বলে, বিকজ আমি 19 তলায় থাকি। তো এখান থেকে নিচের দিকে দেখলে দ্যাট ইজ ভাটাইগো। অ্যান্ড ভাটাইগো, একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, একটা ট্রেন চলে গেল, দেখবে ট্রেনটা তোমার উল্টো দিকে তুমি মনে হচ্ছে ঘুরে গেল, অথবা একটা রোটেটিং ড্রামকে তুমি লক্ষ্য করছো, ভাটাইগো হবে। তুমি নিজে একটা চেয়ারে বসে আছো, একটুক্ষণ ঘুরে যাও, দেখবে ভাটাইগো হবে। দিস আর দ্য নট ইউ হ্যাভ নো প্যাথোলজি or but patient will vertigo. The giddiness from sudden change of state posture. আমি হাঁটছিলাম, হঠাৎ করে এটা আমার posture চেঞ্জ হয়ে গেছে, আমি পড়ে যাচ্ছিলাম,
যে এই ভাটাইগোটা বা উঁচু নিচু আমি বুঝতে পারছি না, আমার দেখে মনে হচ্ছে সোজা আমি উঁচু নিচু পড়তে গিয়ে তখন আমার ভাটাইগো আসতে পারে। সো দিস ইজ দ্য চেঞ্জ অফ দ্য টেক্সট ফর চার্ট। দিস সাডেনলি একটা চকচকে স্লিপারি জায়গায় যখন যাবো তখন আমার পা টিপে টিপে সাবধানে চলতে হবে, সো দ্যাট টু গেট রিড অফ দিস ভাটাইগো। নেক্সট, pathological vertigo, when there is defect in the visual connection to the brain, either I am blind or any defect or defect in the muscular information from the muscle joints and pain from the hands and legs, and also this patient with vertigo actually feel difficult to balance themselves while walking, sitting, or stand up from a long resting position. They also find difficult to focus their eye. যখন ভাটাইগো হতে থাকে তখন একটা জায়গায় তাকিয়ে থাকতে পারবে না, নিজে নড়ছে সেটা চোখটাকে ফিক্স করতে পারবে না। That is their point. The symptom lasts for few minutes to even may persist for longer, few hours. But in peripheral vertigo, that is non-pathological vertigo, lasts for few seconds. So pathological vertigo will discuss due to the disease in many of the systems which regulate the balance. Which are the things that red color, that is the vestibular organ and the vestibular nerve, the diplopia or from the eye, visual input, certain loss of sensation from the feet. আমি হাঁটছি, আমার জুতোতে খড়মে পড়ে আছি, একটা স্লিপার পরে আছে, একটা নরম জুতো পরে আছে, যে খড়ম পরে হাঁটছে তার স্টেডিনেসটা বেশি হবে, কারণ গ্রাউন্ডের সঙ্গে অ্যাটাচমেন্ট বেশি। যে হাই হিল পরে হাঁটছে তার টাচ যেহেতু কম আসছে, তার পরে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। অথবা ফ্লোরটা কাঠের আছে, হাঁটতে অসুবিধা নেই, ফ্লোরটা স্লিপারি জল পড়ে আছে, হাঁটতে অসুবিধা হবে। দ্যাট ইজ দ্য পয়েন্ট, যেখান থেকে আমার ইনফরমেশন রেগুলারলি যাবে, বাট চেঞ্জটা আমার বডি কিন্তু কাউন্টার করবে। সিভিয়ার উইকনেস অফ দ্য আপার অ্যান্ড লোয়ার মোটর ডিজিজ যদি হয়ে থাকে, দ্যাট ইজ motor neuron disease, amyotrophic lateral sclerosis, or the neuropathies. The rigidity of slowness of movement of Parkinsonism. Parkinsonism is the disease যার মধ্যে rigidity is one factor. Ataxia of cerebellar disease. So these are the disease which cause the balance to hamper. Because all these things will be ultimately goes to the cerebellum, and cerebellum controls. Suppose brain get information that you are going downward, this is the gravity, body is tilting downward, and immediately brain get information to the opposite side muscles to get it steady. But if cerebellar controls it, otherwise I will go there and jump like that. It will not that. Cerebellar will control gradually. This, so cerebellar ataxia in disease will be like that. This is the main pathology. What is the incidence of vertigo? Vertigo incidence in general population, in the general practitioner, it is only 5%. Whereas a patient of 18 to 78 years of age, adult boli amaderke, tara they will complain of vertigo about 7.4%. Whereas 1 year, একটা total population এক বছরের কজনের vertigo হয়েছে, তা যদি দেখা যায়, it is about 4.9, and the 1 year incidence is about 4. Now, what about the age and sex? Most commonly occurs in the elder, because balance is maintained well by the children. It's boy rotating, kanamachi, go like that. He's rotating but not feeling vertigo. Whenever his mother, you come and have the breakfast, take this. Mother will complain that Baba Parina, amar matha ঘুরে গেল. Because the child already play in a rotatory manner, he is habituated with that. But mother do not do that. So this will cause the vertigo. The female preponderance with the vertigo, female is to male ratio 1 is to 2.7. These are all about this thing. Next, causes of vertigo. Balance is maintained by, already I have mentioned that balance is maintained by the vestibular apparatus, that is labyrinth, eye, and the proprioceptive from muscle joints and ligament, as well as from the skin. Very integrated manner. Both sides equally get the information that we have a certain tone. The tone of this muscle is maintained and movement is coordinated to the cerebellum. Our body constantly sends signals from these muscle joints and pain, but the inner ear is called the bandmaster. What the bandmaster do? He do not play any music.
not a setar, not a guitar, not a tabla, but he gives the information, do. Bandmaster has a stick on his hand, he gets the information. So it is the bandmaster that is vestibule, from where we can get the control of this thing. So, other part maintain the call. Inflammation of the eye, information from the eye, muscle and joints are conveyed to the brain. The tone of the muscle is maintained by the. Already I have mentioned it. In normal or resting phase, the information of the two sides are equal. Understand my point? Information from the two sides, when I am in normal phase, the tone of the muscle of the ear or eye, all vision complete. So they get equal information. They are pushing the head in equal direction. এটা আমি সেই ইনফরমেশনের জন্য নর্মাল থাকে, বাট সিএনএস উইল নট রিয়াক্ট। তখন সেই বললাম এই ব্রেন সেল লেভেলেই চলে যাবে, ব্রেনের কাছে আর যেতে হবে না। সো সিএনএস উইল নট রিয়াক্ট অ্যাবাউট দ্যাট। বাট ইফ দেয়ার ইজ মিসম্যাচ, then mismatch what will got there with three stabilizing system, vestibular, visual and the percussive system. Then these signals are not received equally from both sides. Equally from both sides. I am telling a just story. In my MS lecture class, I have been drawn a cartoon. Cartoon is a fatty old man. The man who is in the owner of the shop, a grocery shop. He is looking that selling of the goods are there. Listen to me. Selling of the goods, he is not doing anything. That is the central portion, the CNS. I am the CNS, the old man. Everybody doing purchasing and going. What are the types of vertigo? Vertigo is brought about by the two causes. One, the balance organ, the inner ear and the pathway is called the peripheral types, and the part of the brain and the sensory pathway, the central. When the central part, after entering the vestibular nerve in the midbrain or pontomedullary junction, it goes up. So from there up to the brain, the defect is called central. But now the peripheral vertigo, the term peripheral vertigo is due to the inner ear causes. The membranous labyrinth has a tiny তোমরা inner ear তোমাদের পড়িয়েছে। সো এখানে আমি সেটাই বলছি যে inner ear একটা ক্যানেলের মতো রয়েছে, তার মধ্যে spirally arranged, that is cochlea, and there is another box type bony cavity on which there are two things, membranous utricules and membranous saccules and the semicircular canal. These are the, if there is membranous inner ear has a tiny otolith organ. Otolith organ are nothing but the calcium carbonate particles. So these particles usually remain adhered to the wall. That is macula of the utricle and saccule. So in any movement, these particles will move, being adherent to this thing, and we get information that fluid is moving this way and this way. But sometimes these particles will dislodge and floats inside. So this stimulation of this enables the message to send the brain that in respect to the gravity I am tilting. So some of the semicircular canals movement near the copula is going on. When there is movement of the vertical position, the information due to the change of position is analyzed at the higher center. The disturbance of this system produces vertigo and can create inflammation and other cause. There may be viral infection behind the inflammation. There is labyrinthitis, there may be vestibular neuritis and vestibular neuritis. These are the causes of peripheral vertigo. So disturbance of this produces the vertigo. It may be due to viral. So peripheral vertigos are due to labyrinth and its nerve. Whereas the vestibular, what is vestibular neuritis? What happened there? The sudden spontaneous and isolated total or subtotal loss of afferent import. হঠাৎ করে যদি আমার এই afferent import এই দিক থেকে না যায়, I will fall to that side because the pool will be there. So that is certainly we will feel the vertigo. It is acute viral infection of the vestibular nerve. Most cases the superior semicircular canal is responsible, the only affected, and which travels the longer and in the nerve. But clinical presentation will be like that: acute, sudden, spontaneous, associated with vomiting and nausea, and postural imbalance is the cause. Then vertigo increase in intensity over a period. প্রথমে যখন মাথাটা ঘুরছিল আমি শুরু হলো, it slight, then increase, and ultimately he cannot move
he have to take rest on a closed eye. But after that, it gradually improves. This is the type. The vertigo increase in intensity over a period and subside over a few days. The acute phase of is the spontaneous horizontal disfigure. We see that eye movement is like that, spontaneous. If you see from without any body movement and head impulses, but if we hold the head and put like that and we come back, there will be second. And in normal patient there will be second, but in a peripheral vertigo of one fairly side, there will be delay in movement returning. So, on attempting to stand and patient feel unsteadiness, that is, it's called the catch-up. When the movement is given up and back, it will be equally like the pendulum. But here, as the failure is there, returning of the is possible, but if you rotate the head, but it will not come back because this is peripheral paralyzed side. The treatment is mainly corticosteroid and antiviral drugs. Usually the patient of this type young adult suffer from illness have to be admitted sometimes for 7 days or longer, days together. Vertigos presenting here days together. You see, there is only the vestibular nerve is involved, but not the cochlea. So hearing loss will not be there. The Meniere's disease is one of the cause. The cause is unknown. There is a hydrops in the membranous portion. That means collection of the fluid inside the membrane. So membrane will bulge out and there is increased pressure in the endolymph. This can be caused by the inflammation of the bacterial infection or viral. It is still, I have mentioned the cause is not known. A form of vertigo is thought to be caused by the higher pressure in the fluid and a component of the inner ear as a result of metabolic or imbalance disorder. তোমাদের বইতে অনেক লেখা আছে যে সোডিয়াম রিটেনশন, water excess or water imbalance. These are the hypothyroidism. These are all empiricals. We don't know the cause of the Meniere's disease. সুতরাং আমরা যেটুকু যে এক্সপ্লেনেশনের জন্য যে মেকানিজমের জন্য যেটা পেয়েছি, দ্যাট ইজ ইমিউন রেসপন্স অ্যান্ড মেটাবলিক ডিসঅর্ডার, এগুলোই ডিসকাস করবো। বইয়ে 5টা 10টা আছে। তোমরা যখনই বলবে দ্য এক্সামিনার উইল বি আনহ্যাপি because we are the recent in but from old books there are written that some ear theory, metabolic theory or water retention. Patient ke aage bola hoto jol kom khabe nun kom khabe. This is the name of suggests benign. That means it is not a malignant disease. It will automatically cure up. And positional, but a change of position or head will cause the vertigo. And paroxysmal, it comes sometimes and goes. It has a paroxysm, and so that name. It is not a. It is a disease name called the benign position vertigo. What happened there? The brief attack of vertigo. আমি টিল করলাম, মাথাটা বনবন করে ঘুরে ঘুরে একটু বড় থেমে গেল। ওই অবস্থায় যে রেখে দিই অথবা টার্ন করে নিই, যেটা গো। ইট হ্যাজ এ ফেটিগেবিলিটি। এনি পেরিফেরিয়াল ভার্টিগো হ্যাজ এ ফেটিগেবিলিটি। বারবার করতে করতে ভার্টিগো থেমে যাবে। যে পজিশনে রেখেছি সেই পজিশনে আমি রেখে দিই, মাথা ঘুরছে, যদি জোর করে রাখি আলটিমেটলি থেমে যাবে। বিকজ রিজন ইজ দ্যাট the precipitated by sudden change of position. Details will be discussed in the other session. The other causes of vertigo, peripheral vertigo, are polycythoma, peripheral lesion of the nerve causing a lateral semicircular canal fistula, that is cause, and drug toxicity, syphilis. The rare causes are peripheral fistula, the herpes zoster oticus, otosclerosis, acoustic neuroma, superior canal dehiscence syndrome. This is another thing. Superior canal have a arch, the arcuate dividend. There touches the brain. If there is dehiscence in the bony canal, then loud sound can cause vertigo. Coughing will cause the increase in intracranial pressure, and that will cause the pressure of the dura, and that can cause vertigo. This is the type, the superior dehiscence syndrome. And the types of presentation of BPPV. What is that? The women are more affected. The most commonly elderly. The majority of patients have a posterior semicircular canal vertigo. Because there are 3 semicircular canal, vertigo is due to the gravitational downward descent of these particles of the calcium to the semicircular canal. When it goes toward the semicircular canal, that will stimulate the nerve cell that is in the
copula of the macula of the utricules and uticular cells. Then typical presentation, the transient vertigo lasting less than 1 minute. If it lasts more than 2 minutes or like that, then it is not the BBB. There will be no ear symptoms. Symptoms almost precipitated by changing of the head position, and either lying down to get up, or from a rotation of the bed, or in bending and pulling something out. So this is on looking up. For some people with BPV feel dizziness while looking up, taking book from the cell. The characteristic of the vertigo is particularly there is exacerbation and remission. এমন হলো patient is very much feeling symptom free for many years. The typical the paroxysm, that means sometimes it occurs and goes away. Characteristics period of it is unilateral and no hearing symptoms are denied as there. Peculiarly, whenever take the history, whether there is a hearing loss or tinnitus or fullness, anything like that, you have to do. The mechanism is that there are two theories. One is copulolithosis theory and canalolithosis theory. Copulolithosis theory is that otoconia, that means calcium carbonate particles which are in the utricle break loose. Actually, they remain attached to the macula of the ear and floating on a membrane. So some of the degenerative disease that causes the losses, suppose so that will float and go towards the canal. So this is the canalolithosis. What that? Attached to the normal, the lithium, that means the otolith displaced from the utricle, enter the posterior semicircular current, may enter the lateral semicircular, but mostly in the posterior semicircular current. And because normally this is the most dependent part. Posterior semicircular আমি দাঁড়িয়ে আছি, শুয়ে আছি এখানে, lateral semicircular এখানে। তাই ফুটোটা যেহেতু সব ডিপেন্ডেন্ট পার্টে, গড়িয়ে সব যে সেখানটাই যাবে বালিগুলো, so they enter there and that stimulate the changing the head position relative to gravity cause the free movement of the gravity through this current, and this movement will one side that something is wrong, but we don't get information from that side. That causes vertigo. In a case of the canalolithosis, copulolithosis, the otoconia attached to the utricle loose break and attached to the copula of the posterior semicircular. ওরা এসে যেমন ঢুকে চলে যাচ্ছে, এরা কিন্তু আসে কপুলার মধ্যে আবার আটকে গেল। Copula superior semicircular আমি already কিছুটা বলেছি যে defect development of the skull defect, head trauma, or there is benign intracranial hypertension. So that is the thinning of the dura and thinning of the thin plate about the arch of the arcuate eminence. That means superior semicircular gut canal. There is vertigo induced by loud sound, coughing and sneezing, hyperacusis. When we conduct the bone conduction test, the sound will be there, and Tullis phenomena. In response, Tullis phenomena in loud sound produce vertigo. তখন যদি আমরা দেখি চোখে তখন একটা nystagmus পাওয়া যাবে in response to the what is Henneberg sign? Henneberg sign is that the nystagmus in response to the Bharthar maneuver and also the pressure on the ischial tube. এটা আমি defy করছি, but as per the অনেক other books, যে হেনেবার সাইন এটা সম্ভবত গুগলের কোনো একটা কারো লেখা। হেনেবার সাইন কিন্তু আমরা যেটা বললাম টুলিস ফেনোমেনন হেনেবার সাইনের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। There is in a bilious disease, there is distension of the sac, so the vestibule touches the কি বলবো round window, and there is degeneration and rupture and our addition. So addition, which was a gap, but now it is adhered to the vestibule. Or I have done a staphylectomy or otosclerosis, it has touched. So sound leading to these things, either syphilis or this thing, adhesion between the vestibular with the stapes, that can cause vertigo. Sound is given there, or sound, that is movement of the stapes here, and this movement will aggravate because there is no gap. So this is Henneberg sign, but it has been written by, I don't know, I may be wrong. তোমরা এই পয়েন্টটা হাইলাইট করো, এটি ভুল লেখা আছে।
আমার বইতেও ভুল লেখা থাকলে আমি সরি ফর দ্যাট, আমি ভুলটা রেখেছি কোনো বড় বই থেকে, আমি তো নিজে বার করিনি, বাট আমার নলেজ বলছে ইট ইজ নট দ্য হেনেবার সাইন, ইট ইজ দ্য এটাকে যেটা বলি ইয়ে টেস্ট, কি বলি কি আপনার ভাটাইগোতে টেস্ট করা হয়, দ্যাট ইজ আ ফিস্টুলা টেস্ট। তো fistula test is positive. Diagnosis confirmed by CT, but it is very difficult to diagnose confirmed by CT. Because the diagnosis confirmed by CT, that is CT the gap টা পাবো superior subscapula এখানে। Okay. Treatment, observation, avoidance of stimulus, placement of the ventilating tube. যখনই প্রেসার বাড়ে তখন কি হয়, ওইটা চাপ পড়ে বলে এইদিকে যদি আমি একটা ভেন্টিলেটর টিউব দিই মিডল ইয়ার অ্যাডিশনাল বা হাওয়াটা সরে চলে যায় তাহলে কম হবে। কেউ খুব এই চিকিৎসা করেছে, বাট কতটা ফলিওর, দ্যাট ইজ গ্রোমেট ইনসারশন, ক্যানেল রিসারফেসিং, যে গ্যাপটা আছে সেই গ্যাপটাকে রিসারফেস করার জন্য আমি কিছু টিস্যু দিলাম বা কিছু একটা বোন দিলাম এইভাবে, দ্যাট ইজ দ্য ক্যানেল অ্যান্ড ক্যানেল প্লাগিং। আমরা কিছু করতে না পারলে ওইটাকে ফ্যাট টিস্যু দিয়ে বন্ধ করে দাও, যে সুফিসিয়েন্ট সেমিসার্কুলার তোমার একটা দিকে না থাকলেও বডি মেনটেন করে নেবে। Then we'll do about that. Sudden vestibular failure, another type of vertigo. This is the name only, nothing other. It is a syndrome characterized by the one thing is idiopathic skull fracture, viral infection, etc. You just mention the name, nothing else. The sudden vestibular presentation is that it is sudden rotatory vertigo, as well as nausea. A large amplitude, that is first second degree of jerky nystagmus, চোখটা খুব নড়তে থাকবে। Next, about the causes of central vertigo. I mentioned about the peripheral vertigo. There are three most important causes: about benign BPPB, the Meniere's disease, the viral labyrinthitis, COSM, etc. These are the peripheral causes. Whereas the central cause is that the vestibular basilar vertebrovascular insufficiency, the vertebral artery together, and one of the thing supplies that is posterior inferior cerebral artery, which supplies the vestibule. So if you think that or there is stenosis, so supply will be there. Suppose thinking is there, and that is called the central vertigo. Ultimately brainstem will be hampered. The brainstem lesion which lead to the defect in the acoustic neuroma. Acoustic neuroma is a tumor of vestibular duct, though it is not the acoustic neuroma I mentioned. That is the vestibular schwannoma. The tumor arising in the canal, it enlarge and go to the posterior CP angle. And in the CP angle, they will ultimately press the brainstem. That was vertigo, so it is central. The cervical spondylosis is having a vertigo, but usually that is not true vertigo. If it is that central vertigo, it is not peripheral vertigo. And I do differ again. And if you go to the Google and any orthopedic surgeon, the cervical spondylosis do not cause vertigo. I have a seminar on that. I called the general physician. When I was the HOD of medical college, I called the general physician and other orthopedic surgeon, neurologist, and then after giving charging and after discussion, one of the students start, what is the cause of vertigo? You write this thing, cervical spondylosis. What do you know? And immediately after that, cervical spondylosis is not a cause of vertigo because it is so such. So এখানে তোমরা বললেও কিন্তু বইয়ে লেখা আছে বলবে কিন্তু it is not that. When it will occur, I have gone to the large number books. The spondylosis cannot cause it because the patient is walking. এমন হয়ে গেছে পেশেন্ট উঠতে পারছে না, ঘাড়ে দিয়ে সমস্ত ভার্টিব্রাল গুলো কোলাপস করে গেছে and then twisting. Or a patient is running in a running train, ওই জানলা খুলে দাঁড়িয়ে আছে, এমন সময় একটা রড লাগলো, ঘাড়টা ভেঙে গেল. Then that cause vertigo. I assure you, otherwise cervical spondylosis will have a tendency, that feeling of toughness. It's not true vertigo. But here in the central cause you can say when, because there is brainstem damage. Brainstem damage is there. So artery malformation, that is also there. Vertigo occur in case of the epileptic aura. These are central causes. How the difference? There are the important things to know. If the difference you can do, the 80% of the vertigo is due to peripheral cause. 80 to 90% of the all vertigo is peripheral cause. But they go to the neurologist and cardiologist, not come here. General physician, they send the patient to the neurologist. Ultimately, they rotating vertigo, they reach the heart. ঘুরতে আমাদের কাছে আসে। But 80% is due to the ear cause, the vestibular cause. So peripheral cause.
The symptoms are associated with nystagmus, the unidirectional first component, the purely horizontal nystagmus, torsion nystagmus, এটা হলো এখানে পাবো ভিজুয়াল ফিক্সিটি, এটা nystagmus-এর ক্ষেত্রে আমরা বলেছি আর কি, যে এটা কিন্তু আর টোটাল ভার্টিগো দিতে বলছি না। Patient have a severity to vertigo is marked but where is variable in central vertigo. আমি ইচ্ছে করে এই পোর্শনটা বাদ দিলাম, উপরের পোর্শনটা, এই পোর্শনটা ইচ্ছে করে বলছি, পরে বলছি বলে, বিকজ দিস nystagmus, torsion nystagmus আমার পড়ানো হয়নি, so I'll go on that. Vertigo severity, which is more severe is the peripheral vertigo, whereas variable it may be sudden or may not be. The direction of the spin, আমি কোন দিকে ঘুরবো, দ্যাট ইজ ডাইরেকশন অফ দ্য ফিন্স টুয়ার্ড দ্য থ্রোট ফ্লেজ, যেদিকে তোমার চোখটা কম মুড সেই দিকে স্পিনিংটা হবে। ওয়ার ভ্যারিয়েবল ডাইরেকশন অফ ফল টুয়ার্ড দ্য স্লো ফেজ, যখন nystagmus স্টাডি করছো টুয়ার্ড দ্য স্লো ফেজ, দ্যাট ইজ টুয়ার্ড দ্য প্যাথোলজি। অ্যান্ড tinnitus and deafness often present because the meningeal disease, CSM or other causes, the ear causes, but in central there is usually absent. Associated CNS abnormality, there will be no that, but in essence, in case of the central vertigo, as because the brainstem combination is there and the lesion is there, so they are there. The common causes of peripheral vertigo are BPPV, the labyrinthitis, meningeal disease, ischemia and toxin, the vestibular toxic drugs. Whereas the causes of vascular causes, debilitating disease and neoplasm, tumor. Now, history taking. Now, এতটা আলোচনার পরে বিভিন্ন কজগুলো আলোচনা করার পরে I shall take the history. What I say in my first chapter, what mind does not know, eyes could not see. So, I have give some import to your mind that these are the causes of vertigo. Then you can take the history. A patient having history is more important and it is the more helpful for the diagnosis. First forgot to do history taking by confirmation about the vertigo. Let the patient tell when it occur first, how long it is lasting. You tell your feeling, not the doctor's name, not the drugs. When the patient is suffering from long-term vertigo, he will feel that I have to mention all these things. I have gone to the neurologist, I have gone to the other cardiologist, they have told this. And you are just a physician, you are just a ENT practitioner. They have told this, but they have come here, they have referred me to here. But these all the investigation they want to show. So take the history like that. Tell me, what is your complaint? Tell me the day of first attack. The first day of attack is an important guideline for you. Suppose the patient is said, I was sleeping in the bed, I turn my movement and I got the vertigo. And then I go to the doctor. No, you go to the doctor the next day. No, sir, doctor, that time I have a sweating, I vomited, or like that. How long will it last? It lasts for a few seconds. আপনার উঠে পড়লাম, রাত্রেবেলা ঘুমিয়েছিলেন, জাস্ট লিডিং কোশ্চেন, বইয়ে বলে কোনো লিডিং কোশ্চেন দেবে না, না দিলে কিন্তু ছেত্রে দেবে। So, these are the points we have to remember. What is the cause? How long it starts? I will go into details one by one. The description of the first attack is very important. One thing is that, it is written in the Ludman or Mawson, that as if she is in the deck of a sea on a stormy weather. পেশেন্টটা এসে বলছে, ডাক্তার জাহাজে যেন আমি ডেকে ছিটকে চলে যাচ্ছি, ঝড় দিচ্ছে হঠাৎ, সমুদ্রে ভাসছিল, ঠান্ডা ছিল, কিন্তু এখন ঝড় দিয়েছে। এই কথাটা লেখা আছে বইতে। সি, হোয়াই সি? বিকজ আই হ্যাভ মেনশন দ্য ভার্টিগো ইজ কমন ইন ফিমেল, বিশেষ করে মেনিয়াস ডিজিজ ইজ লাইক দ্যাট। This is the symptom of the meningeal disease, that as if she is in the deck of a sea in a stormy weather. Or the patient say, I was in the bed, as if I have been thrown away from the bed. I hold the bed like that. So this is the guideline that it is a meningeal disease. So history of this thing is very diagnosed. Whether it is BPPV, whether it is meningeal disease, whether there is a hair loss or not. Then what is the, if it distinguishes for the peripheral vertigo, I know the difference is already mentioned there. If it is that, it is not central, or I can go here. Horizontal environment spinning and sensation of feeling rotation. We should rotate about this thing. The what thing? Now the point. যে পয়েন্টটা দেখে দেখে তোমরা হিস্ট্রি লেখো, whether vivid description of the first attack, onset, whether gradual or acute. The most of the disease
it is CSM, it is gradual, otherwise leverage that is BPPV minias of acute. Whereas central cause, the tumor is occurring and gradually pressing, so it may be not that. If it is ischemia or tumor, the ischemia, they may be sudden onset of vertigo in central cause. Now the progression of the vertigo is associated symptoms, whether nausea is there or hearing loss is there. If there is hearing loss, it is not BPPV. It is minias or other things. So ear cause. When recurrent, is it recurrent? How long this is in our case? In our case, peripheral vertigo never occurs with the deafness of vision. So it is central cause. We go for the neurological examination, check for the spasticity, weakness. So detailed examination should be done. The vertigo associated with the dimness of vision, vertigo associated with the headache and vomiting and other vagal disturbance. We have to inquire about this. These are the points to know. Now we come to the discussion, the flowchart. The flowchart I have mentioned, lasting for seconds together, but less than a minute. Lasting for seconds together but less than a minute is a BPPV without any hair symptoms. Then lasting for hours together but less than an hour, less than a day. কি মজা দেখো 1 মিনিট বা 1 মিনিটের কম BPPV, কয়েক মিনিট থেকে কয়েক ঘন্টা but less than 24 hours. একদিনের বেশি হলে মিনিয়াস নয়. Then lasting for days together and sometimes week, that is the vestibular neuritis. So lasting for seconds, maybe peripheral perilimb fistula also there. Hours, minutes, এটাই আবার লিখে নিয়েছি. Okay, now got that. The vertigo without ear symptoms. Patient do not have ear symptoms, will think about that. এটা তোমাদের জেনারেল যখন ডাক্তারি করবে সবাই হয়তো স্পেশালিস্ট হবে না, কেউ জেনারেল ফিজিশিয়ান হবে. That will be helpful for you. আমি শুধু পরীক্ষার জন্য পড়াই না. Okay, now about that symptoms. The vestibular neuritis without ear symptoms, vertigo deficiency or any central cause. Ear symptoms will be there in Meniere's disease, in CSM, orthotoxic drugs and labyrinthitis. With neurological symptoms, there is central type of vertigo. There will be central type of vertigo. This thing. Now, duration of the vertigo suggest duration episode few seconds. These have been discussed. These are already discussed. Now, what does it say? Have it true vertigo? Yes. Have you taken any anti drug which cause vertigo or orthotoxic drugs in that time? Patient taking streptomycin may have vertigo. Stop the drug which is causing vertigo. Then, if there is no, we don't think. History, duration, and etc. We suggest that the physical, general medical examination, BPS should be done to check up whether the other cause is there. So general examination will consider, I have mentioned just the thing, the examination of the ear to exclude any disease pathology in the ear, whether it is otosclerosis, whether it is CSM, whether it may be Meniere's disease. You cannot diagnose the Meniere's disease or otosclerosis by clinical examination. Now, tuning for test will tell about the conductive deafness. These are the things. Test to be examined, the spontaneous nystagmus, gaze nystagmus, second I have not mentioned the nystagmus, so I have to go on. Vestibular function test, gait. I have told about walk in the position, how they is walking. Whether it is going to one side while walking, no, that is a gait. So if the gait is normal, we do the Rombach test. That means you stand on the one side. The Rombach test করে হাতগুলোকে periphery নিয়ে, then spontaneous nystagmus, patient কে বসিয়ে তুমি দেখো চোখটা কাঁপছে কিনা. If the patient is having vertigo now, you will have a vertigo. This we have to do. Positional nystagmus. একটা পজিশনে করে দিন তখন nystagmus, whether head turn to the one side that you can come back. Head thrust test. These are tests for the vestibular function. This is the head thrust test. You see, I have drawn in my this thing, beard and another thing. 30-degree rotation and then come back. We will have a second like that. So the head thrust test. This procedure is Hall-Pike test. This Hall-Pike positioning test, what we do, আমি পেশেন্টটাকে লাস্ট ওটা দেখো না, patient is lying on the bed, total procedure I jump on that. You see the Hall-Pike positioning testing. The head is, patient is sitting position and head is rotated 45 degree and immediately that gradually he is tilted into one side. He will have the vertigo. Classical characteristic already I have mentioned.
I jump on this. Caloric test. What is done in case of a caloric test? A cold air যদি কানে ফুটো থাকে তাহলে এয়ার দিয়ে, আর যদি কানে ফুটো না থাকে we can do it by water. Usually not very done with the cold water and hot water. What is hot water? That means hotter 7 degree above that. So 47 degree is the body temperature, 7 degree above is 44 degree. So means 7 degree below is 60 degrees. So cold water is 30 degree and hot water is 44 degree. You stimulate the air separately with a giving an interval. I'm just if you put some stimulation, ultimately thermal stimulation will be there in the air, the ossicle, and ultimately it goes to stimulate the vestibule. When they stimulate the vestibule, the fluid will go up. Some fluid of the semicircular will go up. There is rotational movement. So one side there is movement, patient will have vertigo. After giving the stimulus, wait, duration of the stop. When the patient is having starting this stimulus, it is stop. The procedure, stimulation is performed by irrigating the external canal, either by water, inserting cold water, then warm water first, inserting cold water, then warm water. পরে বলবো কারণটা কি। And this is done at one time when the then waiting for some minutes to other ear to be tested. কারণ এইখানে স্টিমুলেশন দিয়েছি তখন তো ভার্টিগো টেম্পারেচার রয়ে গেছে, আমি যদি অন্য কারণটা সঙ্গে সঙ্গে করি হবে না, we have to wait for that. The drum is checked before that. When the drum is perforated, we have to check. Electrode is placed over the eye so that the nystagmus is rotated in the section. Then cold water is inserted in the canal through the horizontal nozzle, and after some times when the cold water causes type of eye movement in the direction of the cold water, then slowly the warm water inserted in the canal after allowing sometimes few minutes, then this will allow the external ear canal temperature to return normal. The eye movement is monitored. This is caloric test. If there is disease in the inner ear, so there will be no stimulation. So hypo, that means canal paresis. Both cold water and warm water, that will cause less. Whether stimulation of the cold water on this side is more, and whereas opposite side hot water is more, that is called the directional preponderance. This is another variety can also occur. There are two things we noted from the one, both are normal camera distribution. One, there may be canal paresis to 1 ear, or there may be directional preponderance according to the result. Suppose this is a person. Audiometry is an objective way to quantify the amount of deafness a person is having. আমি কতটা কম শুনছি, এটা audiometry will tell me. What is the nature of the deafness? সেটা audiometry বলবে. So whether it's conductive, sensorineural or mixed. তাই তো? So now in an audiometry there will be a graph, ঠিক আছে? এই গ্রাফে there will be certain things plotted করা থাকবে, ঠিক আছে? This is frequency. So what is the normal frequency? Normal frequency আমরা শুনতে পাই minimum to maximum. What is the minimum frequency which we can hear? 20 hertz. What is the maximum which we can hear? 20,000 hertz. What is the speech frequency? No. Speech frequency is যেই স্পিডে আমরা কথা বলছি. So that is around, it ranges from 500 to 1000, 1500. Audiometry-তে we can go up to 8000. Even more. ঠিক আছে? 8000 hertz. Starts from 500. Okay. So what will I do? Suppose I have a perforation. I will introduce a tone. What kind of tone? A pure tone. Pure tone মানে একটা পার্টিকুলার ফ্রিকোয়েন্সিতে একটা টোন যাচ্ছে, কোনো উপর নিচ কিছু নেই, 500 হার্টজ, 1000 হার্টজ, 1500, এই। এবার পেশেন্টকে বলো শুনতে পাচ্ছ কিনা, পেশেন্ট যদি বলে হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি, তাহলে টোনটাকে ইন্টেন্সিটি কমিয়ে দেবো, কমাতে 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 বলছে আর তো পাচ্ছি না, তখন 5 ডিবি আরো বাড়ালাম, ইনক্রিজ করলাম, এবার পাচ্ছ না,
আরো 5 বাড়ালাম। অ্যাট ওয়ান পয়েন্ট অফ টাইম উপর নিচ করতে করতে একটা পয়েন্টে আসবি, সেখানে বলবো হ্যাঁ এর নিচে গেলে শুনতে পাচ্ছি না, এর উপরে গেলে মানে এটাই হচ্ছে দ্য মিনিমাম যেটা আমি শুনতে পাচ্ছি। সো এখানে ইউ উইল ইন্ট্রোডিউস 6 টোনস, 6 সাউন্ডস। 6 বার শোনাবি, ওকে গেস করতে হবে ও কবার শুনছে। ইফ ইট ইজ মোর দেন 3 দেন দ্যাট ইজ হিজ হিয়ারিং থ্রেশহোল্ড। বুঝেছিস? সো যখন হিয়ারিং থ্রেশহোল্ড হবে ইউ হ্যাভ টু প্লট। নাও মার্কিং আছে, তোদেরকে তো মার্কিং পড়ানো হয়েছে, ঠিক আছে? সো মার্কিং মনে রাখার ভেরি ইজি হচ্ছে, সাপোজ দিস ইজ দ্য রাইট ইয়ার, দিস ইজ দ্য লেফট ইয়ার, মানে the patient is looking at you, patient is looking at you, তাহলে this will be his right ear. Okay, so right ear for air conduction unmasked, for air conduction unmasked will be circle, or left may we always say, mother always tells you what, বাঁ দিকে যাবি না, so don't go, so cross. ঠিক আছে? দিস ইজ আনমাস্কড ফর এয়ার কন্ডাকশন। সিমিলারলি এয়ার কন্ডাকশন মাস্কড, সার্কেল হয়ে যাবে কি ট্রায়াঙ্গেল, আর এটা হয়ে যাবে স্কোয়ার। ঠিক আছে? দিস ইজ মাস্ক। হোয়াট ইজ আনমাস্ক, হোয়াট ইজ মাস্ক সেটা পরে করার কথা। দিস ইজ হাউ ইউ রাইট ইট। নাও right here এর জন্য I am using green ink, but when you plot for right here you always use a red pen. R for right, R for red, and for left you always use a blue pen, মানে blue marker. ঠিক আছে? These are the 2 points. আচ্ছা, বোন কন্ডাকশন, বোন কন্ডাকশন কি হবে? হ্যাঁ, তো এরও এটা কনফিউজিং হয়, তো এটা 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 এইদিকে কান রয়েছে, এটা হয়ে গেল রাইটের জন্য, এটা হয়ে গেল লেফটের জন্য। বোন কন্ডাকশন আনমাস্কড। ঠিক আছে? আর সেম বোন কন্ডাকশন যদি মাস্ট হয়, দিস বিকামস আ থার্ড অ্যারো, থার্ড ব্র্যাকেট। ঠিক আছে? দিস উইল ফেস টুয়ার্ডস দ্য ইয়ার, তাহলে মনে থাকবে দিস ইজ ফর রাইট, দ্যাট ইজ ফর লেফট। ঠিক আছে? আর যদি ইফ ইউ প্লেস দ্য ভাইব্রেটর অন দ্য ফোরহেড, তাহলে ইট বিকামস লাইক দিস, বোন কন্ডাকশন মাস্কড। ইফ ইউ প্লেস দ্য vibrator on the forehead, audiometry te we give earphones to the patient, and there is one vibrator which is kept on mastoid, that is the standard. By chance mastoid e problem ache ba kichu, tale we place the vibrator on the forehead. Forehead jodi rakhis tale marker will be this, ar jodi mastoid e rakhis then this is the standard marker. Now why unmasked and masked? Keno masked and unmasked korbo? Any query, any question? Keno mask korbo keno? ওকে, তাহলে এয়ার কন্ডাকশন অ্যান্ড বোন কন্ডাকশন দুটোতেই উই শুড হ্যাভ মাস্কড। তাহলে আনমাস্কের আমরা এত কিছু করছি কেন? তাহলে শুধু মাস্কের আমি লিখতাম। গেট মাই পয়েন্ট? তাহলে এভরি টাইম when you do an audiometry, এভরি টাইম যখনই আমি এইদিকে সাউন্ড টেস্ট করছি এইদিকে মাস্ক করা উচিত আমার। এভরি টাইম যদি করতাম তাহলে আনমাস্কের এত আমার ডেনোমিনেশনসের দরকার কি ছিল? সবই তো মাস্ক রাখতে পারতাম, তাই না? বলেছিস ঠিকই। সো এয়ার কন্ডাকশন মানে কি? and what is bone conduction? Bone conduction is anything when the skull gets a vibration, that vibration is transmitted to the ossicles, that ossicles transmits to the stapes, stapes থেকে foot plate, foot plate থেকে scala, scala থেকে ঘুরে round window, তারপরে sound যায়। That is how it is, that is bone conduction। ঠিক আছে? So bone conduction এ যদি আমি এখানে vibrator press করি, তাহলে that vibration will come to the opposite ear as well. সেজন্য you always mask when you are testing bone conduction. But when you are testing air conduction, masking is not necessary until a certain point, a certain intensity of sound. যখন প্রচন্ড জোরে সাউন্ড দিবি তখন that will itself cause vibration. So that is to reduce that, আমরা around 55 to 60 decibels যখন সাউন্ড দিই, then we start masking air conduction as well. Otherwise air conduction শুরুর দিকে it is always unmasked. That is the concept of masking and unmasking. কিভাবে করে তোদের জানা দরকার নেই, এত কিছু জানা দরকার নেই। এই মার্কার কোন কালার এইটা তোদেরকে জানতে হবে। ঠিক আছে? কন্ডাক্টিভ আর ইয়ে কি করে বুঝবি? So what is the normal airborne gap?
25 বেশি। নর্মাল এয়ারবোর্ন গ্যাপ কত? হ্যাঁ, এবি গ্যাপ কত নর্মাল? It's around 10 to 15. ঠিক আছে? So, if the gap increases, suppose this is air conduction, this is bone conduction. Bone conduction is always marked in dots. Air conduction is a straight line. যখন প্লট করবি কি না, স্ট্রেট লাইন হলে এয়ার কন্ডাকশন, আর যদি ডট 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 হয় তাহলে বোন কন্ডাকশন। সো ইফ দ্য গ্যাপ ইনক্রিজেস দেন ইট ইজ কন্ডাক্টিভ। ইফ দ্য গ্যাপ ইজ নর্মাল বাট বোথ দ্য কার্ভস আর বিলো দ্য চার্ট, মানে এটা যদি চার্ট হয় দুটোই নিচে নেমে গেল, ধরে নে দিস ইজ আ কন্ডাক্টিভ, ঠিক আছে? এবার এখানে এটা এয়ার, এটা বোন, দুটোই নিচে নেমে গেছে, দেন দিস ইজ এসএনএচএল। ওকে, অ্যান্ড যদি দুটোই নিচে আছে বাট দের ইজ আ গ্যাপ, দেন মিন ইট ইজ মিক্সড। So if the gap is more, it is conductive. If both the curves are down, then it is sensory neural. এটাই আইডেন্টিফাই করতে বলবে। They will give you a chart. You see the plotting. দেখবি there is airborne গ্যাপটা কত, airborne গ্যাপটা দেখে you decide. Because mixed conductive component আছে তাই গ্যাপ আছে, আর sensory neural আছে তাই দূরে নেমে গেছে নিচে। That's why. ঠিক আছে, বাস এইটুকুই।